Assalamu alaikum. My guy. Bax Blue. Mr. Vicente. Some guy, mom. Duga si waguñ. Ñu gàpp tuuti. Affaire bi noonu la. Campeh bi balam dee jël doole daf dee jël dafa pour build momentum. Yeah, dama nekkoon di sort of other stuff that I could stream ko on other platforms. Loolu laa nekkoon moo tax. Am nañu duga sax di génn because dégguñ dara gaa yi dégga sound bi. Hey Bax. Bax nuyu naa la. Nga suma ndóo bi waaw. Na duga si Babu. Yeah. Suñ gan yi ñëwaguñ waaye xam naa dinañ ñu join ci kanam gaay Wallidan yi Babu si loo nekk duga sil ñu ibi géew bi asalaamaaleykum Walaikum assalam. Ya Sheikh. nuyu naa la Pena la yang ma dega. man laa dégg properly Jegal ma de xam nga man mom I'm a JJC in this. Baru Twitter bi non yaa ngi baax bul dégg sax yaa ngi baax Well, I was just touching and accepting. yeah so affaire bi kay yomb na danga request rek duga si waaye yaa ngi baax Yomba na puriyende, but not people like us who are the BBC generation. no gisoo yaa ngi si biir yaa ngi ka duga gaay Mange wax rek, why honestly I don't know the head and the tail anyway. Okay. No, actually, we usually have here in Campeh. We don't have Campeh space usually every Friday. So it's space within the new Waxtan about the trending headlines on Gambian football. Or sometimes you am guests. Sometimes we never play player. Sometimes we never a football club. Join you Waxtan about same club. This week, Wallidan len am. Join you. Then am guys and secretary general bi ak guys and team manager bi ñu discuss about Wallidan history bi ak yooyu noonu xam naa itam dina am femme ci fi nekk ñoo xam ne xëy na am nañ a very deep knowledge about Wallidan so xam nga ñu enlighten waale general ifin bi rek ñu dee listen na si so yeah space bi daal about loolu la waxtaan about Gambian football seet naka lañ ko move forward yeah basically what we do at the Gambia Football Fans Forum discussion boobu xam nga in terms of text la fii moom in terms of open forum discussion la like dialogue la so that is what we do here yeah That's good. Galas Mama invite one, so I have no idea. oh Galas yeah Momo war a ñëw wow in fact he had to actually make me download Twitter because honestly man these social media handles all my time, so I don't want to open many and be in many when I don't have attention for all. Yeah. Loolu tam dëgg la waaye ñu am la fi moom it's wonderful to have you here xam nga Well, I'll be a listener and a learner for now until I have something to share anyway. Yeah, definitely. Today we have 4 topics ñu bëgg a discuss. First one mooy of course waxtaani Wallidan bi, but it depends on ñoom kañ la gaay ñëw, then we will discuss about that. GFF League bi boo tam nañ ko waxtaan, nañ ko review because there were 5 games you guys play and league baa ngi ëlbate ko rek. Fortune ñoo xamante den ragal top table bi gaay defu gaay may top daal gaay dafa mel ni den ragal a win. Well, then discuss about under 20 be Africa Games. Yeah, guess live we can prepare for that. And January transfer window. A lot of Gambian players who make moves around the world. They continue to make moves. My guess some of the journalists, I think like a lot Clay from Liberia. Wesley Clay, something like that. Yeah. We are in Gambia every day getting the Guinea player time. We know more job. If ever they get Gambia and get players. We like football as you want to get near can we have to lend Gambia. So January window is very good. Last summer window was very good. Move Simon is happening. So a little more in quarter though down. Well, it's good in terms of going, but in terms of numbers economically, I want to know. Yeah. I'm going Mom, we have to talk about that, honestly. Football is a business, is a conglomerate.
and returns must be seen. The family you're gonna catch a business. Yeah. Guy jai, why at the end of the day you cannot tell us making a profit and losses. Wow, so I think the transparency in the transfer market should definitely come in a way that ñuy play ak ñoo xam ne ñoo moom players yi seen waajure yooyu noonu. It is not just because kii dem na Europe, dem na Asia, dem na fii, but maybe their worth is way below their market. Yeah, loolu moom du si ñaaka moom, like in terms of worth ak market. Why yooyu yëpp xam nga ñun suñ maas yi where we are from, our background, we don't see it as a plus. Yaa ngi ma dégg. Man laa feel, yeah. Yow soo jaree $100 ñu jaay la $10. waa ji loolu moom man jaay naa marché Brikama de xam naa ci dara. waaw you understand what I mean? Man laa feel no yooyu moom sax du ñaaka. Some players will just want to go to Europe. Instead of maybe spending 5-10 years in Europe in a club, they may end up spending a year or two and come back to zero. Hello? Definitely. I'm man lu ma gis missing in our industry, more sports. We don't seem to help some of these young kids who are talented. Because all said and done, most of the clubs just want to make some money, even if it is not profit, but some money from some of the players. But not actually interested in the career of some of these players. Yeah. So it's important. Definitely, well, I'm concerned in many ways because I'm a parent. Well, I'm not a core stakeholder. I don't actually finance maybe sports much, but at my level, I know what it means when you are actually in charge of a club or an academy or a group of players together. So these are issues that to me should be transparent. Yes, the federation is one thing, but the clubs is another, and that's where our problem should be now. Federation do jai player, clubs in your day jai. And many a times, clubs they would not tell you how much a player is sold for. Now, whether they're making losses or not is something else. The guy is a player who is very good in the Gambia, Mudam Europe, maybe even in the wrong league. Yeah. 2-3 years, like the next thing is I'm second-hand shop. Young Madi, the ECI, that's not the solution. Absolutely. So, anyway, I'm sorry I'm occupying your space because Galas is not here, the owner of the program. No, yeah, space is open for everybody. I'm minuma Campeh, dama de tela te da mota. Wow, lo affaire la waaye bu wax dara Campeh bi dina jaar ci kanam tuuti rek. Am nga yende ngeen de naan ataaya ak café Touba man bokkuma ci. Waaw foog ñu teg waaw soo tegee baraada bi ci side bi nii yaa ngi baax man moom suma machine moom maa ngi just eewu man moom maa ngi si beneen wall so but I think loo nekk di explain noonu about the transparency in the market loolu moom it will be very nice you know am loolu noonu especially but football world bi nu mu dee doxee it will be very difficult pour nga am transparency. No, it cannot be difficult. You know why? Because now these players are more or less like, call them expatriates. Yeah. And all that should be reported in our economy. Otherwise, football is not going to be seen to be a contributor to our own economy. How much am I understand? Yeah. We already know the contribution of the Gambians in the diaspora based on the remittances that they send back home. Now, whether these players always send those remittances or not is another thing. But even if they do send remittances, how much of their own, maybe, how do you call it, transfer fees are involved in these remittances, if any, anyway? Yeah. A player maybe $100,000. While a player in actual fact may actually be taking home just 20,000. The rest of the 80,000 now is shared between maybe the agent and some other administrative whatever.
So lolu yep, player education is key. Absolutely. You know, now we've talked about almost all the under 20 players who represented us in the last outing already in Europe, except maybe one or two. Now tell me, let's give them 5 years and see how many of them are still playing. Is that good for the country? Is it a plus for the country? Is it development in sports? How many am I understand? Because who play under 20, so I'm 5 years still in the game. It's like mom carry him 25 years, like Mujay. So it's like on average, a Gambian player cannot go beyond 25. But wow, we won't any problem about that. You know, many a times some of us don't know where to discuss with people and what issues to take them on. Why the core things are left behind. Yeah. You know. So Lolo, yep, it's research and development that can actually give us the numbers. Because numbers don't lie. Numbers. Absolutely. You know. Why sorry to say this, club owners will not want this type of discussions. So how those involved in agency business will not want this type of discussions. And even family, friends, and loved ones of these players will not even want you to talk about it. Exactly. It will be very difficult for a public thing because of that international practice. So international practice. Even though you can have your own practice at your own national practice instead of following what is internationally done, but it will be like this is private business, small club lah. So I don't need to tell people what I'm doing. Like I'm not saying problem. So why you are in Europe? Tell me, you already know how much a player is transferred in Manchester United, in Chelsea, in you know what I mean? Yeah. But you know the come sometimes most of them they don't have exclusive like exact number then they just about sometimes I'm not sometimes it's possible. In Europe you cannot hide that. Do you know why? Because the tax returns will have to be there. The family fee, so or whatever, it has to be evaluated, and then they will be able to get some tax returns for the revenue authority. So will have to pay tax on maybe that player they are buying or selling. And that tax would have been the exact returns of the amount of the player bought or sold. So Bobo, tell that to somebody else who's not going to school there. No, so Lola, so man, but sorry, I what and did why yereni. They were to agree the return. Because taxation is taxation. You know? No, they go. It's taxable. It's taxable, but like I mean, undisclosed, like disclosing stuff. Of course, to the maybe tax authorities, they should know or stuff like that. But maybe for the general public, that's it, because point boom gonna go so what I'm is sometimes because sometimes in Europe, I guess you play and you undisclosed fee. Understand? So who knows that fee? Come over there, undisclosed. No, undisclosed is acceptable. But what I'm trying to say here is we should ensure that we avoid tax evasion. Or absolutely, underreporting. You know what I mean? Absolutely, or underreporting. So these are key, unless otherwise. And to be honest, to get some of these figures is very easy. I can just walk to the tax authorities. But the danger now would be if any of these things are never actually reported. That's another thing. Yeah. You either underreport or you evade. Okay. And these are all criminal offenses. Absolutely. Nekun Europe the way and this guy I know. So Mr. Humble. Well, so this is the thing. I think when we are educating people on sports, it should be broad, not just technical matters, not about goals, not about this, did it. Administrative, technical, financial, compliance, legal, all should be brought to the fore. That is the only way we can have holistic and sustainable sports development. Yeah. Otherwise, even in the next 10 years, this recorded program, so can replay the 5 million. And that is why when some people are talking about certain issues in Gambian sports, they are rare. Because I saw it 10, 20 years ago.
Absolutely. Okay, Yeah, so this is the problem. So who is fooling who? It's because somebody is not ready to do something right at some point in time. So Lolo Mode actually catch on us all the time. Man, that's why I said, Galas. My honorable, welcome on board. Min si binta bi xam nga naka yo dugal léegi dugal ko mooma fii si de may wax ni su ñëwee rek ma noog waaw baax na ama jël suma waaji suma ko bi ku ma dee yow jàppale si suma gaay oncle Babou nuyu naa la nuyul ma gaay ñëpp way boy waaji waaw nu fa demee boy maa ngi nii di sant waay waaye koto bi ma ne la ma doon déglu waxam bi waaye definitely points am are very 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 advancing. I know. And I think if we're definitely ready as a society, as a community, and as a country, I think these are things that were supposed to become. More than last time when we were talking about sport administration, is exactly these are the things doing the Muna journey. Because in order to put somebody into account, for accountability to pass through, there are certain things that should not be missing, and these are basic things you hamne. Sa day-to-day work life la war reflect on. Okay, so they may officer as a GFF officer, nga neka fofu part of the admin. On what are you ready to give back to the society? Lan lañ wara déggé from you at the end of every month, at the end of any auditing time, at the end of every league. So these are things that should have reflect into your day-to-day activities at work. Why it's funny that anyway, we have a long way to go. Why we will continue discourse, we will continue the conversation, and then perhaps one day dinner everything will turn up the league. About today's topic, Mom, we are very interesting ones. Especially the one related to the under 20. Man, Mohamna Fuflai Gena Wara Muna Nyewe, because I've been watching their trainings. Goal project, but they train Monday, Tuesday, Wednesday every week. That's wonderful. So at least for Nasi Muna Johe 1 or 2 updates you hamne living with regards to also players that I feel compassionately man like I feel they definitely deserve a position, even if it's gonna be this late spot, they still deserve a position. Why that people like gonna muna wahe by the time bita mangi them small weekly living bit. Small Friday night games, so for why I'll be listening. Maybe after game being na feka against topic bobu then I will definitely throw lights more on that area. All right, but aside that, all the other topics are very welcoming. Wallidan winning their second game of the league. I'm send representatives and they will tell us definitely what is going wrong, and is something that I definitely look forward to, because I feel something is going wrong somewhere, because the Wallidan that we know and then the Wallidan that is appearing in this season is definitely not the Wallidan that we want to see, because at least surut dara sax boko nañ suñu amé Gambian football they hold a very big name. It's just like how when Hawks was going down and we were all shocked, we were all surprised, we all don't want to see it, because Hawks is a household name for Gambian football. So do mëna talk at this stage just like tay nga ew rek ñu la okay elek Bayern mu ngay relegate. So no more mel. So that's definitely crazy. So probably maybe when we discuss, and we have also people that are from the outside that know one or two things, you share ko ak mom, and then definitely we'll have a way forward for in that aspect. So man maa ngi déglu rek immediately suma game bi su jeexee rek am naa in the next 30 minutes, in the next 15 minutes kay naa start suma game bi, waaye suma paree naa join and we continue discussion. No worries. Okay, bro. Yeah, thank you. Fallou Galas nuyu naa la. Galas oh my God. Lost naa Galas de Galas space waaye balaa ñoo door ak Galas ñu ñëw ñu waxtaan about ligue bi tuuti balaa Galas di balaa nga jël momentum foofu noonu, because I think ne moom mi ngi war a ñëw ak seen secrétaire général bi, so nañ jox gars yi am tuuti gars yi seetul space duga si sa gars yi naka la tuddaati fortune xanaa ñoom den ragal top bi, top of the table bi dañ ko ragal di bu gars yi demee top gars yi ragal a win matches. na space ñëw Bax Blue Bax nuyu naa la. Galas dafa mel ni internet am banko lifin de jam fa Ciao, jërëjëf. Wala ko ne nuyu naa la. nuyu naa la nu mu fa demee nag yaa ngi baax. Ma ne sant yàlla. Ma ne sant yàlla.
That's nice. That's nice. Yeah. But why man come on? Man, they don't watch last time for them on lectures about What? my whole league B, yeah. GFF first division league B. But how many second division be more gonna competitive than first division B? But I think last time In what context? In what context? in what context? Like basically, my man don't know last time how maybe table maybe is updated now. But last time I don't know how table be. Kuneka force, a Kuneka like 6. I think there's like no more than 3 points, like 3 points or 4 points of Gabi. Okay. So Lolo is very committed. But last time I think Mang don't like Lolo. Habib Nyewane because second division bit. Then they play team when they play free flowing football. But if first division bit I'm team they are happy to come and play and like and get like a point on a sign. Oh Lolo it might be, but man Luma Monica, Lolo shouldn't be a reason look at like league work competitive. Premier League is it's like that. I'm a team yo hamne I'm a manager yo hamne people even know them, they specialize on that. Team boom relegate like they will go scenario sampa draw point they want to have 40 points, that 40-point mark it's like more like safety, depending on how competitive the league is that season. But speaking of team, obviously, team, but it's even Premier League. Even Man U, they're not playing very well, or Chelsea are not playing very well. You attack line, you have to give the team the respect still. But Dumare said, obviously, Dumare said league be that much, but the so whole table be standing be like it tells you something. Understand that there's more like Hamade just come like come let's say like the Bundesliga, the gap between why they just alone some change the time bobu no ne Dortmund ak Bayern Munich every time so whole table be ki mo nek fourth or ki nek fourth. Understand? Yeah. But I think the Sun League be that kind of that kind of scenario more for nek happen, whereas it's like real or time I'm on a time Wallidan like but things change they change but we need to like break into that living more I'm like a hold like a top 4 or top 6 Mohammed any team can compete and win this league like halfway and then halfway through the season like or even like that fast you can see the Gabaya start to open like but anyway that was just like Luma living like but observation. I like I like them. I like Nasik like a second division be competition Bufaneka, even though I'm not watching the game, but like I said, the table tells a lot. Actually, like, to be honest, first division right now, the table the way it is looking, at least the top 4 going into this week, there was 4 points separating them. Now, so team right now game be tomorrow, Saturday. Now I guess they got them 28 points, then Real need 29 points. I guess the top 3 teams 1 point more than I separate them. So and then mid table with them, I guess there is a jam of teams. Okay, there's a few teams you have in the gang kind of similar points. Fortune you want to, but anyway, you get space more like a expert league be more. Okay. More gonna nanda you more you like the see first division or second division, but first division man mom. To be honest, I'm following it, so I'm kind of enjoying right now. Naka neka ideme. Because better team never the jail topic because any team I think any team win league, well even for Steve because I knew for. I guy out there, guy, I'm just draw like why guys race with some space. Assalamu alaikum. Mr. Chama. Ni na ku nekk sa tur ak sant. Ci amay xalo la japp rek motax ma ngi bisi. Waye ma ngi xala bisi be legi sama ma bo ñoo duga. Participate lu ndaw ra den after ma dem jekal lu ma def den man ñu wa da set. Yeah. Waye otherwise it's good to be back am force kon mo ko de waye di space suñ ko manké ben Friday rek day mel comme ñu ko manké like a whole month some. So
bon mi ngi saa nuyu naa la ngay naka nag. maa ngi baax ma ne ligue bi waaye ligue bi sa boy si fortune dafa mel ni ñoom dañ ragal top bi wala loolu moo ma jaaxal yow nga jël top rek di ñaaxa comme naka. waaye man nag man nag danga ma lay jaaxal de man daf dee topp rek jox sama boy si fortune mu dem fortune ñëw sama boy si. non say boy leen. non man aw ma boy de man aw ma team de. dama la tooñ. waaye ligue bi maa ngi dégg bro box mu ndaw experience tam lu ndaw bi different like first division ak second division for now xam nga yëpp mi ngi competitive looking at the table xam nga currently both first division ak second division yëpp ay competitive well okay man nag to be honest man my main focus is the first division diga léegi-léegi am am games ba des second division ba yooyu but my main focus is on the first division because lu waral loolu because right now man kenn la so mënuma boole ñaari competition yëpp at the same xam nga ci benn season dafa him ci man so moo tax ma concentré ci Premier League bi daal daanaka yëpp but comme ni nga ko waxee rek tey gis nañ am rek affaire bi team bi comme tooraan na like I said last time league bi dafa dem down to the wire comme last season that's what I believe from let's say from 6 position be the first ku nekk moom war mun naa win league bi but looking at the table right now daf la dee woon na comme ku gën a am consistency rek moo gën a am chance pour win league bi we've seen Real di Banjul mun demoon nañ am consistency af ñu ñëwaat ma rek ñu ñëw loser loolu fortune jilal da loser xam so I believe ne daal am na kon moo ko waaye team bu gën a am consistency daal si second round moo ko win it's going to be tough because am na team soo xam ne am nga dañ leen rule out comme bowling wala no si race bi and they right now in the race like of team Reno am rek Greater Tuba ñu war a jiga si ne waa Banjul tam sorry Banjul United tam bara ñëwaat nañ xam nga they're doing good so it's going to be tough because ligi Gambia bi team si munañ tewoon noonu munañ tewoon pour ñu wax ne dëgga waaye kon ma ko waxee rek team bu la gën a taxaw am ku la ëpp depth in a long run comme mola top so for now xam nga rek mi ngi métti ko man nag am loving it to be honest I'm loving it xam naa dina gàbb dina jaasoo waat next week because Real di Banjul dafa play against BST Galaxy si last game of the season full first round and Fortune will take on TNT so it's going to be shaky again team round suñu winee ëllëg dafa gën a jaase table bi and likewise Greater tomorrow su winee dafa gën a ñëw jaxe table so it's going to be tough xam nga rek going into the second round yeah, so fixtures for the rescheduled fixtures you guys want during the AFCON bila one I believe. You guys cancel the games you know. You didn't go play next week, right? Yeah. Okay. So it means the next week la first round of the year. Guy just said international transfer break be. Why man guy transfer break? Why is he sitting with more though? I'm not transfer, you just held it from club to club there. How does that work? Comme no bi dem Fortune noonu jógee ban team la jógee Uncle Babs bi nekkoon sax mu wax ma because si digg si mi la ko mu Fortune why ku mooy ku nekk team Rano ku jógee team Rano waaw yeah no moom si loolu comme leena moo desoon rek clearance moo desoon am na yenn transfer ok in Europe daf dee mën a happen comme for example balaa window bi di close fekkee comme process nañ door nañ process bi so comme waaw nga ko dee so loolu tam comme boobu musoon moom loolu rek moo woon problème rek clearance am lañ leen jotoon rek boo am rek he was eligible pour play after su amee clearance am mooy kii ni Ibrahima boobu mooy xapak right ni jógee from diggante team ren anoon so moom mi ngi he is good to go yeah waaye ma ne ko sax gars yi dañ métti de Real de Banjul depuis bu gars yi defi ne last week gars yi dañ mer this week ngi ci ni 4-0 gars yi yërëmuñ gars yi sax ma ne Caama waaw man play boobu noonu laa bëgg la lu tax ñëwam bi mu dilee noonu actually team Reno la nekkoon en xam nga Gambia ligi Gambia bi rek he was in on a contract but then buñ ko bëggee woon team ñu ne mu he was on a contract so sa team bi so ñoom xam ne on a contract playal na gay 2 full seasons understand nga te nekku on a contract tali li United la jógee mu dem foofu noonu so léegi li xew mooy
in between Gambia buñ doon play woon suñ Tanzania so CSG was away so loolu tam bokk na si li tax affaire si tam gën a delay si mbiri clearance bi wote team reenu tam ñoom xam nañ ne player bi amul clearance gars yi dañ wax SG ne lii bi GS ne lii bi player bi is on a contract so ba pare tamit the other guy at the competitions department I think is it Pasule xaw ma kan kooku tamit buñ ko oree pour mu contact team reeno moom tamit delay woon na and he was like moom mu ne moom seen na ñooñu noonu an email fekk seenut ñooñu noonu benn email so ñun ñu ngi toog ñu ngi xaar gaay ba after suñ secretary bi ML had to contact fédération bi bu dafa war a dem ak GFF pour mu follow up then si lañ réalise ne gaay seenuñ team reeno sax email waaye anyway sa team bi ñoom xam nañ ne player bi amul contract gaay nekk di wax ne player bi dafa am contract di drag affaire yi for 3 whole months player bi mu ngi toog play wut si xale ko xamante ne player na la 2 full seasons te or na ma ne tegal leen ko benn saradi bu tegu mu bugg a dem ngeen koo poñe loolu yëpp soxor la man de loolu laa ko wax nag man moom man noonu laa ko gisee de man mooy loolu daal anyway loolu laa ko gisee xale dara sax ak yow noo ko bugga yéen a su gisee feneen fi mu bugg a dem yow xam nga ne kii playal na ma 2 seasons joxuma ko contract léegi gis na feneen mu bugg a dem bàyyi ko mu dem waaye yow jaral na la nga nekk di drag one thing te yow xam nga ne play bi amul contract kii xale la understand nga 3 whole months xale bi mu ngi toog play wut nga se loolu dafa frustrating so amutee comme nit ñi nga xamante ne like am maybe ay koto yoo xam ne ñuy saytam dama nekk di dox na ngeen baalal ma so amee naam dama doon riite boos so amutoon ay koto so amutoon ay koto yoo xamante ne ni si booram ñi nga xamante ne ñu ngi ko doon jàppale mentally yooyu noonu di ko encourage ak yooyu noonu xam nga def doon méteeg moom definitely no absolutely yéena yi def ko jarul yéena yi jarul ko suñ bëggee loolu nañ jox players yi contract absolutely foofu moom la dem free kay joko contract waaye man sa team bi ni leen lan moo leen jaral player bu amul contract ngeen di wax ne ngeen di dem jeex ngeen di wax ne player bi fa am contract di drag affaire yi ba 3 months ñoom tamit ba pare kay seet ñun suñ fédération fa suñ fédération la yow ñu ne la player bi dafa am player bi is on the contract team rano ñu ne la player bi dafa am contract ba correct me if I'm wrong ma foog every player profile dafa war a nekk GFF absolutely léegi ñoom lu ñoo contacté team rano ñu naan ko ne andi leen player bi contract am because normally dafa war a nekk am contract copy of that player's contract so man mënuma understand daal ñun mooy loolu anyway li laa bëggoon a seetaan waaw sa team bi lu xew yéen na ngeen ragal top sport bi wala lan la lu leen fa naxari ngeen nekk top rek ngeen ragal a wit lu xew ma ne ñun dinañ de mur la baadi mbunne dinañ ko wax lu xew dinañ si dellu ñu waaw baax na yow léegi doxal sa dox bi après yow nga ñëwaat ana galas waaw space yaa ngi ma wax dara de non Binta laa bëggoon na wax comment si li mu doon wax ne comme lu mu expliqué nii daanaka team si Gambie yëpp a dee am façon yi issue bii nii team si Gambie ñëpp a dee koñe place any team boo gis Gambie muy force second division ñëpp a dee koñe place bi dee dem ñëpp loolu moom gis naa ko du benn du ñaar teams yëpp la ñoom ñëpp a dee koñe seen places léegi-léegi suñu bëggee move to another club dañ ko dee bëgg a dile au so loolu is am rek ñëpp la but lu mu experience yi annual bi ni but to be honest team rana moom digga comme foofu dañ fa nelaw but nonetheless comme ma ko waxee rek club si yëpp ko def yëpp Gambia foofu bi in force au second division c'est de first division teams dañ ko def dañoo ko ne player bi xam rek bañ ko jox clearance wala jéem a try pour dile ko pour mu move to another club c'est ma ne ko problème yi football yi Gambia la and we need to ma ne ko problème yi Gambia football la nag war nañ see jóg
And comme no ko waxee GFF su gaa doon def lu gaa war a def si on those regards comme binta lu ma wax in terms of having all the like this yëpp soo ko amoon di kon ne problème bi sax du mën a drag for this long yeah ana suma waa gis naka la tudd Galas ñu ngi dugal si moom waaye demati na de Galas ak nga du dee toog waaw busy man la waaye sa waa ji mu noon waxtaan fii ni something very interesting Vicente about the transfers and stuff like that because to be honest transfer mom in terms of numbers they are very good players yu nekk di génn Gambia fu mu nekk nii mashallah yàlla gën a yokku especially ñu nekk di jógee si ligue bi di dem xam nga boobu lañ ci dégg waaw. What do you make of this transfer window, the January transfer window? Have we had this kind of a January transfer window, I would say, because some of the moment it was big, but January I think it has been big, right? Yeah. So January but last summer Morgan he done yeah, this because one. Last summer January you don't go separate. Because different type usually players they move a lot in January. Usually some of more big. So last summer was massive. I know. But January so in that compared with other January, I think it has been one of the best. To be honest, yeah, and I'm gonna and there are more players come there you are about to move which is very good for our league. I'm gonna get at least come nalen japal like I said last time. Gambia league football bi dafa xarit in those days amara da gis ne comme benn ñaari club ñoo dee mun a dem place ñoo dee génn waaye léegi xam nga comme dafa tasaaroo team bu nekk dee mun a am nga comme player dee mun a génn loolu moom si gën a nekk mataw na comme yaa ngi Real di Banjul o yaa ngi Wallidan aussi even from Greater Timor ngay gis comme players ngay génn BSC glace ñu xam ne ñu ngi ñëw bu yaagu nii ñu ngay génne ay players so loolu man li tax ma uba neex ma neex bu baax comme ma bu ne benn club o ñaari club rek ay génn na tasaaroo ñi génne place bi jóge fi dem man loolu tax ma dee neex bu baax te am rek comme dama si kontaan bu baax ma gisee comme Gambian players especially from the league ma ñu ngay génne dem play am rek am Europe so in terms of players you move on this January bi si league bi like ñu nga ko like summarize rek yan players have moved from young clubs and stuff like that. From league to Europe, huh? Yeah, players who move Rashid from BSC Glassy, formerly former of the Gunjur moved now Ghana. Lamin Satam from BSC Glassy is about to go Damagut bottom but from the Paulus like but for now Tanaka is everything is sealed. Lamin Satam is Slovakia or Slovenia, but yeah. I'm guessing about Jaju from Sambam Sana AC Hossein Sama. My guest kita this Hugo from Real di Banjul Mohamed Job. Danaka. Yeah, Mohamed Job Danaka but is about to move about them for Timbu Moses Jaju Neka. So it's nice. Yeah, it's good. There are more transfers coming and the unique to us Danaka for now. Come Danaka from Danaka close na so it's nice like I said and banda namaste konda mo ba the you bari nan come on you ran dem you have come hama mo ko sa but like food mom tam you mom mo gëna ice you mom nañu mo gëna waaw yi su fi nekk am fofu dole na suma boss no be presa waji mom mo discussion about mom sa naka tudati mané fele am na galas am nañu wax tuuti about mom because of Wallidan Abdullah Mane so galas yeah. But yeah mom is very good. At least players you use league directly from all teams Bombada I don't know hey Greater Tomorrow any club like if you do the good like the right things you have the opportunity if you have good players you have the opportunity to shape them out and that is going to get the Gambia but any players di ñëw through and stuff like that so fu ne ni daal du ko gaay de waxe nañu gaay jappale defal suñu pitch ci ak suñu parti bilay saka tay game BST Galaxy bi ak TNT
Chama naaj baa ngi tanga boo xam man pour man dama fa ne comme dañoo pousse game bi def ko 5 o'clock because léegi timis bi comme du dee teel a duga boo Chama dafa tanga boo xam nit yi mënuñoo taxaw su doon naaj bi sax man ay personnel man mu bëggee naaj man dama dem taxaw si kër bi su doon kuy bi pour mun a seetaan game bi c'est boobu tam timing of games is very important. waaw nañ ko pousse to ay half out of 5 at least because léegi timis bi dañ ko dee jël ay 7:15 7:20 so waa ma daf dee mun a tànn fa dee mun a nekk but dafa tàng bi rek capet bi daf dee hit so players yi ngeen complain about loolu comme seen tànk bi tànk daf dee tàng to be honest aw ma lay wax daal but dañ ko war a pousse about 5 daal tuma si loolu plan affaire bi si plan yi la xam nga su fekkee ne you already know like all this information moom fa ban time la yow dëkk bi di naka la time bi temperature bi di may so you can adjust those things even Europe then they adjust seen time si understand man war naa ko tey maaj commissioner bi nga lu ma wax mu ne ma ne place yi ñoom dañ dee play ay warga naaj bu tànga soo muy ne lii dañ dee tëb ma ne ko non boobu is different ma ne ko maa ngi ñëma try pour mais pour mu understand maa déglu sax ma ne kii daal dara si biir rek so angul bu moo seetee la but soo ko seetee from the point of view what impact does this have on the players not what warga da ngeen dee mën a play thank you very much da ngeen dee mën a play warga sax nga soona sax nga gëyaa si biir dem uti ndox nga naan ko ñëwaat loolu du am si biir game si ko sax non exactly nga jege soona nga gëyaa si biir dem toog si kër bi relax tuuti wala nga dem naay uti ndox ñëwaat different feeling la so loolu laa ko doon expérience waaye bëggut maa understand daa ma ne kii yaa ma bàyyi ko si biir daal so may loolu waaye it's good ligue bi daal booy Chama ligue bi dina neex dafa over neex man I'm already excited about it ba pare suma team bi xam nga bindu mu ñoo daal team Rhino waaye to be honest they are playing some great football ñoom itam at bi in terms of team Rhino Chama okay duñ dee gaaw a score goal de waaye the moment ñu score you find it very difficult pour nga equalize ba pare doo leen dee gaaw a score team especially suñu la four goals leen concede si ligue bi good Serekunda es moom suñ fa duggee ak yow moom sa best try draw nga pare am because most of their players foofu lañ play nawetaan dañ miin grand boobu dañ ko nostal Lama is having a good season he's having a wonderful season captain yeah mi ngi constant bu baax am moom moo partner mais they're doing good seen team bi war a la ko wax team ra moo comme BSC Galaxy rek comme amuñ ay mag yoon team yëpp ay xale leen comme dañ compact dañ xama dañ déggoo comme BSC Galaxy so I like the way they play but Galaxy lu ma gis tey then need to adjust second round especially in their midfield because losing Rashid Ndiaye loolu is a big blow so second round bi so su nga adjust rek dafa métti gaa bu wax te man lu ma gis tey laa wax seen digg field dafa xaloon na des tuuti against TMT TMT were better side in the first half but BST pushed in second half but nañ su nga reinforcer comme nañ bokk series bi but if not dafa di ko find difficult pour gars bokk series bi pour suma gars am ngi drop point Steve Biko maa ngi bëggoon gars bokk si series bi seeni sa gars seeni gars maa ngi loo yaakaar ngeen ñëw bokk si series bi sax waaye ngeen drop point draw suma waay ñëw na al dima bro nuyu naa la boy fay naa leen yéen ñëpp boy maa ngi déglu boy about league bi boy which is quite interesting boy crack on boy man Wallidan lay xaar because man tey dama war a laaj suma team bi boy Wallidan boy lan mooy the most successful team in the country by record when it comes to history can open leen cup so we need to ask them some serious questions taxal ba by space mu continue because he's making good analysis about the league like with certain teams so ma waxee gars yi dañ ne dama bias with BST Galaxy waaye xam naa ne right now I can see seen president seen VP bank bi at seen secretary general bi I guess ne team bi will find a way of improving like Space rightly mentioned all the teams during the second round dinañ jéem a jël doole daal lépp dina gën a ne tey ba ñu li raate tam ngeen nelaw si gars yi yaa ngi jël doole boo xam ne maa ngi seetal am forces game bi tey ñooma fortune
the incident that happened was quite unfortunate. Yeah. Oh, really? What Yeah, happened? there was an incident that happened. I was watching it on LSTV. Yeah. So, but I hope that GFF disciplinary committee didn't find a way of solving that, and hopefully it won't happen again. Now. Yeah. Can you give us an idea, because not everybody know what happened? Boy, there was a fight between in the team that for a player wasting time. I think a fan jumping to attack them, something like that. Wow. Wow. Really So serious? at some point, Soldari authority forgetting that they were not in the barracks. So there was an argument between them and the paramilitary police. Yeah, that was just wrong. I guess the GFF or disciplinary committee that didn't find a way of solving that. Then action. Oh, yeah. But GFA were not professional at all. Wow. Game ended up in a draw. Yeah, 2-2. But it was a good game. It was a very good game. 2-2. Barinen stars nak. Why that desna bente guy johun ma vest. So do no gars yi top bi la gars yi ragal loolu la gars yi ragal gars yi jël top rek gars yi ragal a toog foofu noonu dafa mel ni dafa la nga toogu bu tàngal la si gars yi ñeme ñuy faa toog but they played well. They played really well. Yeah. waaye loolu la sa waa ji dugal si nag galas ana sa secrétaire général bi mooy kat ma dugal ko moom itamit galas ñëwal ma nuyu la bro nuyu naa la. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunggu ziar na kayo woon. Hello ziar waay. Hope yun ang friend. Man naman nag-anisip nito. Hamna na din na pack in like 10 minutes time. Okay, so, that will be fine. We can start it. That's right, yeah. Yeah, so naman yun. Kaya mga follow space within na kadiway. Alright, no problem. Kung hanya dem juga si transfer, balak yung Baxter after yung no naman bala mapate because general topics tayo nekon in regards to the first division. Yeah. Comme ñu ngi acknowledge football bi lu mu nekk di demee nii because su fekkee ne teams yi ñëw nañ ba make this kind of transfers because gisoon naa benn sports journalist def na his name is Kia Wesley mu ngi doon binda benn remark on behalf of the Gambia First Division mu ngi wax ne by the end of the season there might not be players left in the Gambia because everyone is about to make a move or has already moved. Understand? Even though we get them teams at the end of the day our players are getting paid like 1,000 or 2,000 euro per month. The main goal being players play top leagues. So even though among top 5 leagues among the Ben Gambian move play week in week out top 5 leagues in Europe. So eggaguñ fa but ñu ngay liggéey ba pare tamit su UEFA coefficient yi tamit dina war a mun a dimbale tamit dëkk bi because of ranking yi it's very important pour dëkk bi di ko am because of tamit dañ dee seet tamit dëkk ban façon ngi ranking nga dee am du dee nekka talent bi kase because if you come to Gambia you see more talent here on average when you look at it from the Gambia going to Senegal. But problems today gonna Senegal prepares players to be professionals. Because last year Mangon de Club interview with Slava, more coach Real de Banjul. Mangon explain come some players in the instructions in Gambia take electrino fateko. So come then they am gonna problem. But let us look at how many hours do technicians work with the players? It's like 1.5 or 2 hours daily. 22 hours bu ci dess yépp players yi dañ ko ayru pare ñu bari amuñ ñen tankale ñoo wara mëna jël amuñ ndax time bu ñoo wara tëdd amuñ nutritionalist amuñ dara wala sa nga compare ak yeneen dëkk yi nga xamné comme ñun ñu fi nekk ñëpp am players nga xamné ci players yi ñu ngay dem di trainer lay bo jang suba ba pare ngon di trainer team bi dañ lay gis yan façon acceleration la gay di am su gay amé tennis bi yang lay gis yan façon form la gay amé dafa day leer ne comme ku ñu train suba train ngon nekk si national team setup bi suba ngoon nga ñëw train team bi ñun soo leen play sax sa game si dañ lay gis stand out performance bu gay am du dee nekk ne comme ne like the moral booster or the confidence of being selected in the under 20 but yaa ngi gis ne yaa ngi recuperate ba pare ñu ngi train twice a day like how professionals do so eggaaguñ foofu because of still an amateur league su fi agents génnee players let's say team bi ay 10% lam bay am
in that money après tamit nit ci leen day yóbbu tamit it's difficult pour ñu war a mun a am yenn façon yi xaalis yi si team bi so da nga dee gis ne comme eggaaguñ fa comme ñu ngee dem but réeroo tamit am na suñu diggante ak autorité si réeroo am na suñu diggante ñu ni neen ñu téye football yi ba pare tamit comme Vicente lu mu ko waxee woon balam fay jógee moom moo nekk ne comme football administration it entails a lot. Understand the financial aspect of it, the technical aspect of it, the legal aspect of it. Comme ñoom BI boor yu gars yi nekkee and stuff. So foofu noonu nag laa bëggoon a am waaye tamit foog naa ne a holistic approach boo xam ne nit nañ ko pour def ko it's not always about playing and going home alone. waaye xam nañ ne ñun suñu xaleli Gambia dañ laak grassroots football amut Gambia waxuma ne daf fi laak de amut ay na understand nga amuloo benn proper grassroots tournament so yow ñun we are only surviving by grace ba pare su fekkee ne ñu ngee tap pour ñi ñu ngee ñëw génn ligi Gambia the bottom line is amut quality yeah that is the bottom line quality nekkul si biir ligue because of the crème de la crème génn nañ si dëkk bi the players that are supposed to step up ñu si bëri ñu dee nekk si biir team bi mënuñoo step up if you see Wallidan without apply Mane and Melo understand nga lu ma la explainal they are fighting a relegation battle so yow da nga ma mën a explainal ne ok ne yow na 30-man squad Wallidan warutoon a mën a ñëw jëlee ñeneen ñëw indi leen but that level and that quality comme yow su fekkee ne da nga ko gis team bu nekk benn la day am wala ñaari team sax ñu séedoo am benn understand so loolu noonu yëpp nekkut ne xale yi mënuñ fa eggale potentiel bi nekkut ne gars yi waruñ ko mun a am de waaye ñun nekkuñ di xanes loo xam ne muy cool because of grassroots football nekk na problème yi Gambie so I think foofu laay stopagum for now ba pare ma bàyyi gars yi ñu dañoo gis suñu mbiri objectif su ko defee after man I think I will come down to mbiri Wallidan ok jërëjëf all right sir Bax Blue transfer bi sa waa ji axaltaati Alasana Mane mi complete na move am before noonu England moom itamit how did you view the transfer window this year Gambian side bi Bax Yeah, I think you know, come like more like 2 weeks ago, I think there's a lot of positives, you know, to also see, you know, we are having more Gambians, you know, the EFLV, you know, at least league you will have a lot of options. It's not all about them Setan Ibufele or them Setan Sedukan, you know, or Sekujane, you know, but the more options the more you know, we love football, so we just wanna watch. So I think that he's ready. He's ready. I think Fogna Gagne face Wrexham, and he's in contention to start. I mean obviously to be part of that the squad. Oh really? So, Cool. but like I said, it's always a very difficult for play in this league system. I think it's, you know, always come last time no one very work permit and all that stuff. But I think that we don't players coming from Gambia straight, we know to the EFL. I think that they don't want to develop football in Gambia a lot because league is very competitive. Like, you know, from championship, you know, from championship, League One, you know, League Two. It's very competitive because so how many you have EFL, but another one once you drop into the national league, that's you done. So for a bit drop it's very difficult. Things if I drop here, it took them years. That's why, you know, I'm even worried for my Forest Green at the moment because of drop. But I think you know we still have a chance. But anyway, you know, transfer window was positive, and just also to tell you, we just tell you how competitive the league is. To come like it's pleasure. Gambia obviously doing your for very good because once saw them and we have seen it. Although players you like you see young Ibuture, Jacob Mendy, they're still not kind of back in with the team come like before. They're not starting and all that stuff. So it's very difficult because come Lude Wara Lunu and I think I'm for now
for years dama day wax lii leen xelu la ma ko bàyyi xel te nekkul ne dama ko bàyyi xel bu ndaw ba pare sax dama laajte tamit understand every time players yi dem international when they come back seen fitness level daf dee drop loolu is not even I'm just making a guess or I'm thinking loolu moo day happen te dama ko research and I've spoken to fitness coaches and everything like team fitness coaches that they drop because it's not once, it's not twice. Dalna Kini naka Ibu Adams, and then I went and asked that. And then that was the reason because they knew most of the time they come back with 60% fitness, maximum 70%. So I just need loan that they tahne so ñëwaatee pour nga ñëw rek get back in straight to the team daf dee difficult. The reason behind it I don't know what because nekkuma si national team bi they xam ban façon fitness la gaay dee def or whatever or maybe fitness tournament ak fitness league maybe du benn or something like that. So maybe someone who is a whatever specialist in fitness would be able to tell us more about that. But loolu daal they happen a lot. How many maybe in other clubs or maybe also it depends on individual we come in because I'm a player then they know national side, but when they go back, they jump straight back in the team. But most of the time, by now help, it happens to defenders and midfielders. Yeah. To guy then they that bit of a drop on their fitness. Yeah. So I'm not so surprised because Team B were doing well. What we Jacob Team B was not doing well, and then still he was just getting 1 minute, 2 minutes, 3 minutes here and there. So it was very surprising for me. And he continued. Yeah, but tamit chama the problem bi leena tamit tay yow man suma defona yow benn team you play the same position yow nga dem AFCON man yow yaa ngi play man duma dee play so demee AFCON chama man dama dee si place boobu noonu understand nga yeah absolutely bu Jacob bi xam nga moom dafa ñëw Wrexham winning for the last 4 games so regardless ku fa mun di nekk I don't know like xëy na dafa nekk team baa ngi lost and but he's doing well maybe according to the coach assessment but I was surprised that Nemom Nyod would break through to the team again because he was just getting cameo. Like in the last 4 games, I don't think they played more than 10 minutes. No, just like come over here, cameo. I better 1 minute, last minute 88 minutes. But I think sometimes like looking at the bigger picture, it might be player at the play that it might not be the fault of that player. Maybe they are losing as a team. Understand? Yeah. But maybe Muduga. Loolu taxu guy win understand nga coach bi might see it that way because at loolu daf dee difficult su fekkee ne player bi is a striker xam nga coach boobu sa coach bi dafa am pressure because nekkuloo di score nekkuloo di win yaa ngi ok yow sa top striker bi mu ngi jógee waree ba AFCON mu ngi ñëw nga teg ko ci benn bi because keneen moo jël place am waaye kooku nekkul di score understand nga loolu is easy but as a defender daf dee difficult with also and midfielder as well daf dee difficult. But people might say Lini, but I will always bring that back to Chonobi. Because them especially Gambia. Them play international Gambia, Chonobi rek munala la close today because if I'm here relax, so then what I relax before training. So you also relax. You cannot have like a full training ball waramuna muna keep your fitness understand true Bapare tamit fail to understand this the player himself he doesn't even know player bi mom du dem la train bopam understand dafa am drills yoo xam ne you do them at certain times ak you know loolu yëpp fitness coach yi ñoo dee those kind of things while you as a player you just working under the directive of that fitness coach moo la wal na yan drills nga def and all that stuff so right now it's very difficult it's very important to nit di dem international club bi ñu jox la a report of okay kii mu ngi fit mu ngi ñëwaat mu ngi 100% fit no injuries no this ñu jox la ko yow nga ñëw return for the club and they come back with 60% fitness
I have all the right to ask the national team fitness coach. I said, what happened? You know what I mean? Yeah. Player B is not fit, and we need him or something like that. But I don't know. It might be is way and beyond me. So maybe there's people here, they know a lot about fitness. But Loldal Mandal and for the past 3 years, 4 years, namade buy hello non trop they nekk problem. And then to be fair, I think Mangdong has somebody I think these guys when they come back from this one, they will have problem going back straight into their teams. And then I think with the likes of Adams, mom, he came and then he just made that move. He just made that move. Wow, move forward. He went he went down, going down. Obviously, he's literally fourth game he didn't play 90 minutes. Yeah. He didn't play 90 minutes. That I think I'm not saying because I don't have any thing with the Derby County team and all that stuff, but that can only tell me the reason why he played those minutes. And then second game he came, but in the third game just play whatever 90 minutes or whatever. Yeah, so it was very. Fitness, good, to be honest. Yeah, you have to be. They gradually back into it. But I don't know. But I think like data is very important in football. It's very important. Yeah. That's important because soccer amut. You don't even know where you start. You just jump into things. Yeah, but let's just hope what's his name? Is it Alassana would play tomorrow? Yeah. And we will get to see Yeah. And his debut. You them see suñu waji mi nga drop from the bi mu wall sal mi ngi struggle there. What is happening? Al Boja. Mo Fall. Mane Mo Fall mom hanga mo dama ko denka jama former Forest Green captain bi mu ngi woosal moom tamit. Waaw. Yeah, mane keroog la ma ko wax ne mu look after ko waaye moom tamit soriwut ma fii nii maa ngi plan pour dem seeti ko waaye I think like you said it's a bit drop last time because moom moo daan play jama di bench, but I think last game he was on the bench. Yeah, last game nañ ko bench. Yeah. So I mean, dinaa ko dem seetaani moom tamit I will see busuma ko play nag, but I will go and watch him, because what's a lot like mid-table team and all that stuff. But I was expecting him to kick on from what he did in the first half of the season, but it's been very difficult for him so far. Yeah. Maybe team will more struggle in that time. Hanga tam léegi so nekkee extra yaa ngi ñëw team bu struggle tamit. Because he was on loan with Doncaster, but then I think obviously because team B they cannot West Brom team B might not afford team B then they send budgets they low, so they might not afford to kind of keep him. So Gadelo West Brom obviously they have to send him back on loan to Wallidan. So Wallidan are not doing bad. They're like mid-table, but let's just hope. Yeah, let's just hope move find fit and back again, because after legal time not settle. Absolutely, football mom non la sax. So I'm not even player bu ñuy waxtaane right now. Zakaria Sawa, everybody talking about him. Last 5 games in play scored 7 goals. Did bu ñëwé for January. This were his first. So he struggle to find himself in settle to that team. But finally, he settled. So but I'll ngi bëgg waxtaan about Mo Fall tamit. Dina ñëw. Yeah, boy. Mo just moved to Warsaw, so very soon you will see him. Definitely, Manako, he is training hard with the team, and I guess the goals will come in very soon, boy. Yeah. Definitely. But just watch out for him, boy. No, definitely. We are doing that. Yeah. So
let's talk about the under 20. Under 20, Uncle Babu, he used to go to their training, and I'm not see I opinion. Space, be bugana de sa hela si lini. But suma ko na bala déedéet sa côté bi ñëw na waaye dama ko bëgg a laaj xanaa lan la gaay lekk na gaay den mer this week last week lu leen lamba tri bi yoon gaay wax diga ñu dooree foofu sax foofu la ñoo dooree sax yaa ko gën a xam doori mala mun bro Habib Habib na win danka nak waaye ay fo billahi def leen danka coach boy ligue bi foo bokku si ay wan leen xam ay tu waaye suma gaay daal mooy loolu waaw gaay maa ngi nuyu waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam maa ngi fi gis suma waa ji his excellency suma sëriñ bi galas in the building tey moom géew bi waaw moo tax ma ñëw moom xam nga moom fu mu bokk maa ngi fa even though rival lañ waaye fekk ma yokk a ñuluk you know dégg yeah man maa ngi xawal leen nag xam ma fan lay commencé dama commencé di mighty ñu dugg ci ligue bi ñu dooree ci ligue bi because sa team loolu la aal wax noonu waaw xam nga waaw noonu la xam nga dañu fekk suñ kër dóor ñu waaw te loolu mënta ñàkk you can win them all so it was not seen it was a bad result waaye football noonu la sometimes da ngaa ñëw doo turn up ñu win la waaye I think the most important thing mooy the way ñu bounce back dañ bounce back against a team boo xam ne tamit dañu dee takal nektaay si ligue bi mooy Falcon dañu dee over the stop nekkul fix boo xam ne man sax xam nga dama ko dee yakam si because I don't know why waaye gars yi dañu dee paral trop so coming up against them and dueling in this manner I think is very encouraging ba pare we have small boys ñoo xam ne ñu bari ñu ngi camp gars yi at Kerial these are very 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 young players so ñëw score goals bu baax doo leen 4-0 it could have been even 5 even 8 because after the 4-0 we lost the penalty so moo laa wane that was a total game tey boy so tey moom noonu la am na time ñu ngi amoon deep in form win draw lose waaye sooy play league loolu du ñàkk sooy lose players tam si digg season bi ay crucial players waaw ñun min nañ loolu I think if there's a team in the league ku min loolu Israel da bàyyi ñun am na league yoo xam ne ñoo ko waroon a win by a country mile easy because dañoo start league bi ñu am team boo xam ne we can beat anybody and then ñu dem less than 10 games ñu bàyyi players so loolu ñun min nañ ko and nga bàyyi nañ ñaari players dem nañ Kujaa bi dem na our striker ak Girajang ñooñu dee waa register even though Yigo ak the other boy ñoom register wuñ la woon because we knew that they're gonna go so Yigo was there waaye register wuñ ko so it's a good win for us definitely that ñu indiwaat back on top so I as a Delta Bangle guy I think I'm already bruising because Falcons moom man is a team boo xam ne xam nga they giving me very very tough time so doo leen so I think we are happy and then the fact that am nañ couple of players you move out of the country boobu tam bonus la because in a league boo xam ne yow mun loo fay players yi xaalis bu doy if a club come they hard to keep the players back home because if you do so mun naa backfire play mun naa lose form mun naa discourage mun naa depress because knowing Gambian lu mu bëggee duga flight koo fi bëgg a xañ dem out da ngay di problème ne ko non xaaral nekk chat dafa ne non even the family will come no dafa dem rek dafa dem absolutely right absolutely no dama xam nga soo dikkee Gambia man I am a community worker I know poverty I work with the poorest people in the Gambia in the past 15 years. I know poverty. Kuba am the white man, yeah, am the jaay marché. Kooku noonu soo ko bëggee stop ne ko bu mu dem out. Te ñu ngi luyaas. Da nga indi problème. Absolutely. Da nga indi problème. Bu ko xam ne su demee out at least dana génne si luyaas bi. So it's tough. So moo tax léegi a guy asked me why these players are going to these leagues. Ma ne ko nekkul choice de. Waaye loolu moo nekk on the menu right now. Because yow amuloo dépasse ne duma lekk mbaxal loolu foo ko teg
It's difficult. It's very difficult. But going back to our game today, I think we did well. Yeah. We did well, and then seeing other results you can do was kind of interesting. Even though how man banging hell, there was a noise at the Fortune Armed Forces game. Yeah, I'll mention that coffee. Anybody who want to see, you can go to LSTV on Facebook. Ngat dem basi any might click. Some armed forces they reacted very badly. Si lo xamne sen own goal ba mo len jay. You know, yaa ngi lead Fortune time baa ngi jee goal bi di waste time ben fouf si moom indirect. Xam nga loolu mooy dof. Yeah. So instead of ngeen put the anger on your goalkeeper, now you want to blame the referee and the security. You know? Which is wow. The ending bi daal soo xoolee the video, it was very ugly. Gis naa ko xam ne sax suma waay la xam naa ko mu misbehave pacemaker. You know? Wow. Yeah, it was wrong. Check. So I think that it league is getting interesting by the very interesting. Later in the first round, you know, gis nañ ne Biko tamit tey Marimor draw la. Gis nañ tam Banjul jël nañ form because dóor Real da Banjul 3-1 in Basso. Tey tam nga dóor Bombada 3 ñooñu they are firing 6 goals. Yeah, 6 goals in two games. Falcon gis nañ tam Falcons tam ñu ngi deep in form. Fanaa ñu ne lose nañ 2 or 3 games in a row. That's not good. Fortune lose nañ last match te tam ñu draw, so possible 6 guy one lañ jël. Fortune ne ragal hot seat bi loolu la wax hot seat bi la gay ragal. No, let me tell you, all these teams ñu dey train si good pitch. Push them secondary is da nga am problème. Anytime you them is dama dey nervous. Even a draw dama ko jël because pitch boobu is not very good. So your train goal project, how poor it is mu ngi tali. Yaa ngi play passing game. So ñëwee si bi da nga am problème, and I think Fortune loolu play na part si ñoom. Tey moom dañ gaaw a jël goal bala gars yi equalize bala ñoo ñu score, so tey it was a catch-up game even though they should have won because ñoom ñoo gën a play. While football is about goals, so unfortunately noonu la fa demee. So I think gis nañ TMT tamit. TMT 1-1 draw with Galaxy. But interesting game la one day because of I don't know. Last season big game is second division. Exactly. There's already a history in between. I nekkoon ne Serekunda West is mu ngi correct might bo for place am. That the goal project you allow fans to come and xam nga facial start why because of xam naa the current nature gis naa East tamit ñu ngi jéem a defaraat seen park bi pour mu look better waaye dafa difficult. So league bi mu ngi interesting, and I think we have one more match, one more game to go to the finish of the first round. I have my concern, but xëy na ñu fi am galas because Wallidan, despite the fact that suma rival is a team I don't want to see them struggle. I want to see them at the top because Wallidan su nekkee si kaw noise bi is different. ñoo Hawks. ñoom dañu war a nekk si kaw di compete. Loolu the history of those clubs ak what they represent ak what they bring on the table. dama leen di bëgg gis ñu compete at the top. moo dee neexal sun ligue. So I don't know what's happening. Why the fact that Galas mu ngi fi. I think he will be he will be in a better position to tell us what's happening because xam naa ne he is informed. And for people who don't know, man, I'm very close to Wallidan. Very close. Dama dee waxtaan ak Aliou Bey loo xam ne is very personal about football. Even though xam na ne man am na def baañ nga waaye xam na ne man Gambia mooy force and then Real. So mun naa wax sax suma rival loo xam ne sax teamam la te xam na ne dafa remain confidential and that's it. So ñun we love football but we love Gambia more. Oh yeah, definitely. Aliou is my guy. My mom, we live in the same area for 5-6 years. I'm very close to. No, yep, then grow up smoking. Wow. So we have that partner love. Girl can tell you. While like I said, league bi mom, so Sophie Ameko mel ni space. Right now, man, dama backseat. He is in charge.
Yeah, no more expert bi waaw moom fu mu nekk nii yee non ñëppay xaar ñëppay xaar so yeah man moom I had a very good weekend so I'm very happy because ñëwaat na at the top ba pare with winning in grand style ak a team boo xam ne daf ngi jox problème so ñun mënuñoo complain you know so at least ñu ngi ñëw seen kaw team Rhino ñu ngi ñëw wow Rhino they doing a good thing I think we have to comment Carrick for that because man moom ak Modou for the past 2 years, man, I'm hype. Every game, I will take pictures of them, post, and talk. I've been talking about those two coaches for the longest time now. So, Lumo definition man better because he has a deeper understanding of the game. But he has passion. The guy passion. That's important. The guy is passionate about football and Lahosi area, the guild players from the Nawetan, the compete with the very best. Lolo is Carrick. Your sub get Bollywood and you compete. Lolo is a plus. Any coach who can do that, you're not. Yeah, they are picking players from you never know. And so while back to back being do real, do fortune. Lolo is good. But Alex guy winning, they might come even maybe second or third. They will come third. They will go 1 point behind Real. Level on points with Fortune. That will be. They are in the mix. So you give credit to Carrick as a coach and also his bosses because he can't do it alone. Because some say team will succeed. I'm not off the pitch. They def seen job the right way. Because ñaari bor. Sometimes we give the coach all the credit. Why da nga jox bathroom staff itam ak ñi nga xamne ñoko appoint. Maybe they are doing something to motivate him as well. Absolutely. So far so good. Marama taxaw gu mbe xol luy ñëw next. Waaw. Suñu waji ñëwati na Mr. Vicente, humble. Oh, are you wait? You're for humble. And let me tell you one thing. Soon this 4-0 loxo mang ci. Wow. Because he went to Kerlial because we have 12 players camp. You have the He went there and inspired them. And we have boys from Sintet. So he went there and inspired those boys, give them some inspiring messages. And one of them was pumped up and he scored a brace. So between the law Mungsi 4-0. And for your information, if any team want him to come, you have to pay. So do free. I know Galas. No, I know Galas will want to. I know Galas. No, Galas the coach you Wallidan. Why do you have to pay? Mama Yango. Habibi Jerijan Jeff Wajegal and my hard connectivity problems. Why Santa I'm back. And honestly, I am glad to be here. First, Bugara Gerem Galas Falu Smasering. Mota Neka, honestly, Twitter. I've never ever experienced this before. So credit to him because Manamga, I can't be everywhere and anywhere at any time. Because some how much jotty follow respond you know I don't have that. They break them. Thank you very much. Honestly, Habibi, thank you. Man pa fay mama o. Whatever reason I don't know why. Why pa hamnam. Mune ma money. Dama fi am ay hale. Dama buga nga ñew wax guy. That's how it went. And I went. Luckily for me, almost all the kids, I know their background because I know their family members. And some were surprised when I started telling them about they might want to wreck. Some I for the correct and I will name somebody for you. And they'll be like, I said, don't worry, that's how we are in this country. Why all said and done, come no longer here. We have a lot of talent in this country. Talent is abound. From a distant point of view, my greatest challenge is the way we manage these talents. 1, as coaches, 2, as administrators, 3, as club owners, and 4, even as friends, family, and loved ones. Now, that is my distant observation. Now,
I cannot honestly take credit for real winning, but Buma Agi and Pa told me, boy, Hale Nyungle na defal yep, why guy ne kundi win, maneko pa. Problem be sorry with the players, find out from them that nyom, then buga play, kubuga play, then you become simple. Man so nyowe school, uniform ta hunga neka school de. Carry bag ta hunga neka school. Ya wara pare, kubuga ta janga, delul ker. And I made it known to the players that, look, you are not the first to play for Real. You will not be the last to play for Real. Now, it goes to all other players playing in other leagues. But it also has to do with your personal relationship with these players. Most of us, new Nekachi clubs, see our relationship with our players is not cordial. It's like that boss mentality, father-son mentality. Ken bugute sufelu, deglu halei, hamsen problem, muna wahanyom. That's our problem. Sorry to say this. And indiscipline, the level of indiscipline in our generation is worse. One aqua guy, one demo play be jehel, musma am yellow card. Forget about red. Because then you don't discipline. It's like could I train more like as a teacher class? You don't misbehave. Why unfortunately now there is that disconnect. Why all comes to learn, nyip angi yakamti. And I gave them this example in Sose, Hamanda Degeng and Sose. Hammoni hamme man killing. Mo jamal ka hammele ima hammo soto. Galas balal made hamna de gulo Sose. Jom moy hammo. Yakamti moy hamme. I hope I'm with you guys. Wow. Ñu bari dañ dé yakamti, dañ dé bëgga tour, dañ dé bëgga génna, dañoy xam nga yakamti pour dem bitim réew. Without any ambition, without any aim, te amuñ ben jom. It's like most of the boys who just want to go to Europe. Foog ne so agé Europe rek da ngay am sa liggéey, da ngay am liggéey or sa lepp ba. And this is the problem with some of the players also going to Europe. Some of them go to any country. The leagues of those countries, maybe even our league here is better. You're young and playing time in the Gambia. You want to go outside and be on the bench for the rest of your life. Your value actually goes down. It's devaluation, not in any way actually going up. So, Lulu, yep, it is important we help our players. Hamna clubs here are struggling because they don't have funding, but also they should not just sell any player anyhow, anytime, anywhere. Because a player you sold today for 100,000, tomorrow that club may sell the person to, maybe in billions or millions. Feka your sellige yep is in vain. But all said and done, coming over here, I think really we hope and pray that the professionalism we want to bring in our sports, especially our football, will happen anytime soon. But we'll have big problems in infrastructure, in even our structures, and even clubs owning their own grounds, among other things. The past be doing war. It's very expensive. Real Ange struggle did them basori. I live around that area. What Real is actually spending on costs, yala rekaham, compared to Real, amount and maybe Pachi Bakaufi just at the field, they would have saved a lot. Wallidan and get train fund. I don't know if they still train there. GDTI. Galas, I know that team very well because I have my brothers who are playing there. Now, Banjul Bay GDTI may be a shorter distance, but go to the park at GDTI and tell me if it is the best. Play now for the Hamna Chidara. So all those things are things we should look at. So Nyun, especially those who are coming into sports, the industry, should be ready to get infrastructure and not wait for the federation or the ministry to develop the infrastructure for them. Once it is developed, it is going to increase the quality of their players. And they will have more market value for their own products. You get your hand and you bury your football comes with mercy. We are just there for passion. But those of you who want to make it business, be ready to invest in business and set up various departments that are very key. Administrative departments, financial departments, legal departments, compliance, you name it. And before you know it, you'll invest so much while your income proceeds or profit in the next 10 years, yala rekaham.
Senegal are miles ahead of us, light years ahead of us. Don't talk about it. There are night matches with these small football fields, and that gives fitness to players. You'll train, then train alone. As per them, he will tell you. So, Lulu, yep, it's important. Player with fitness, forget about football, with all your skills, because you have to be fit to play. Lulu, somebody reduce injury levels, and recovery level is better when a player is fit. Lulu, yep, so thank you very much for this forum, and Galas. Thank you really for introducing me to another world. Why we are BBC generation. And that's why we are still we are still with our radio sets. Smart take Smart yango Tijan. Jërëjëf Vicente. Naka la ana Galas I'm gonna why people like Vicente. Xam nga ñun Gambia dañoo am kuréel di laka and Gambia bi dafa yaakaar comme ni ko waxee ñun tey sax da ngaa gis ne sax for example lu gën a trigger that problème tey ak gaming fortune bi ak armed forces soo demee sax di goalkeeper xamul di rules or xamul di new rules so education is key te ñun dañ dee gaaw a mun fekk munaguñ so Vicente comme lu ma def nii di dem di bàyyi time am di ko spend ak xale yi leen jàngal leen motivate leen mentor it's very important because ñu bari da nga gis tey ñu ngi mag nga fa ne xam ne fekk xamuñ dara xamuñ sax di basics because ñun dañ dee gaaw a xeeb di basics even the players sax nga gis player bu ñëw ñu ko jàngal basics one touch pass mu pour moom loolu dafa xewi loolu moom lu mu bëgg a mooy ñu pick ñaari élèves mu play because bëggut a learn the basics from the initial so moo tax papa yi dofut because fii Gambia ñu xamante nañ te ku nekk xam nañ li nga mun boo gisee mu oo Vicente pour mu wax ak xale yi moom xam na lan la Vicente lan la this guy can do what he can do but the problem of the Gambian mooy will they give certain kind of jobs to people ñu ko xam no they won't waaye xam nañ ne Chama can do it but they will just invite you occasionally waaye ndax dinañ jox Chama di jiw bi nga xam ne moom la di saaf mu ñëw jàngal xale no du ko def and then the kids were happy to see Vicente likewise before Steve demee because of his profile ak xam nga fala jaar ak fu mu àgga si football yëpp it was inspiring some of them xëy nga di xam Vicente in person xëy nga they will just see him with his chair ni waa who is this guy waaye bu mu demee ba waxaa ñoom léegi su ñoo xool Vicente dañ ko xoolee with a different eye dañ ne this guy with his Gambian outfit kii nekkate xam nga kii encyclopedia so il faut ñu allow ñi nga xam ne ñuy jiite suñ ko defatee we will have trouble like I said I repeat that goalkeeper tey lu mu def noonu su ko maybe sax xamul rules yi he cost his team he cost his team 3 points for wasting time unnecessarily bañ fuuf si moom free waaye indirect waaw yooyu yëpp it goes back to education so look man xaaral ma ñamba si loolu. Yeah, definitely. Why won't you tell us a little bit more about Vicente? Because I'm not Vicente. Gambian football. No, Vicente lu mu def suñ ko bëggee wax loolu c'est so. For example, just summarize. No, he has to come because Vicente has this to talk about seats. This seats be more definitely. Slow ahead, Vicente. Lu more def in Combo Central the amount of kids you inspire. No, topic yi boppam la. Gis nga last time I talk about this. I said how comes the Ministry of Sports this commonly Vicente they gather hundreds of kids then educate in different facets. The government ñëwul dugal si loxoom you being the Minister of Sports yaa ma diga yow yaa ngi amee ay fans club 300,000 400,000 man amu si problème because they should have it but how about a guy koo xam ne
mu ngi dégale a whole community di leen jàngal sports education everything excursions yëpp mu ko def yow kooku mu la ko jox benn 500,000. We're talking about Minister of Youth and Sports. Absolutely. I'm not saying it because of he's here. I've said this in other programs. Yeah. This now the impact in that area for him government for the Howard Dumoy. Yeah. Vicente should come here for a whole program. Yeah, they got it. We make so what if you them in details. Yeah, we make it happen. I understand. Yeah, it has to happen because that's seats. No, Vicente have to come and give us 10 minutes about seats. I think we should have an idea about seats. All right. You def lolu. Bob ñu bay ko after ñu waxtaan ko. Yeah. Vicente, yow foog ñu am la full show. No, don't worry. I'm here for everybody. Mota, I can go to any club without any attachment. I'm going to It's for the athletes. It's for their welfare. It's for their good. It's for their development. Period. Absolutely. You are highly welcome in Wallidan, sir. Come for me tomorrow. I'll come. No worries. Galas, yage rahde. Galas Hamudneman, I am a blue and white. If I tell you about Wallidan, you will be surprised at how I know that. Go and ask Tajane and Soljane. That's nice. So, but Vicente, I think Vicente, I think he could have given us 5 or 10 minutes just to explain what seats were about. We will come. Because of Vicente was in Ivory Coast. Okay. Because Vicente was in Ivory Coast, and I just want him because of his Nafalubari. Understand? His Nafalubari when it comes to football development, infrastructure, and everything that has to do with football. Lack of grassroots, it has to do with infrastructure. Since we was in I think Vicente Warna share experience at Ivory Coast. So take a 4 minutes when it comes in relation to football. Exactly. No, honestly, Galas, if anything, Lulu Mota Simon Yochi program with you. And honestly, Ivory Coast has a lot to teach, not only Africa, but the entire world. Gisnenko. The AFCON for me was one of the best ever AFCONs. Undisputed. Hospitality, 100%. Accommodation, transportation, feeding, 100%. Honestly. And look at even the organization, the logistics, the officiating. The Ivorians, naturally, Mandemadan Fognet, the Gambia and Senegalese are very, very hospitable. Coming they were here, Teranga Lion, and Gambia here, Smiling Coast. But honestly, the Ivorians, man, I don't know what to say, but that's a personal experience. And I can only thank them, honestly. And during our game against Cameroon, the whole stadium was full of Ivorian fans supporting the Gambia. Yes, Ivory Coast and Cameroon has rivalry. And of course, at the time, Ivory Coast was supporting Gambia, not knowing that if we actually go through, they may go down. But honestly, they genuinely supported the Gambia. So all said and done, grassroots starts at school level. Look, if we talk about grassroots sports development, we should capacitize our primary schools. Let's not joke. Most of the coaches with C license, D license, B license or so should be going to the schools and assisting as coordinators or PE teachers. That is where it starts. Ken boom na ken. All this issue of age cheating, they encourage. Not that Gambia lacks talent and age does not play. Why the thing is, doing they discover Halei at a very early age? That's the unfortunate thing. And even when they are discovered at an early age, they just chance to play. Nyata Halei tournament actually at the KG5 or Banjul Mini Stadium. Go to Bakau Mini Stadium, go to Serekunda East West or Brikama. You hardly see kids playing there. And even if they're playing, we give them to play at odd hours, odd times, when they should actually be the ones to have favorable condition to play. So we are not really helping the young ones. And it is these young ones we normally need at the league level and professional level. And if they don't pick up the basics, and who can teach them the basics? The most qualified coach should be the one handling kids.
at the basic level, just like the most qualified teacher handles kids at nursery and primary level, because that's the foundation. Kutaba Ndegam on sinking sand, story building, Harald Beta it will go. But sadly, in the Gambia, the most qualified people are the ones we put up. The least qualified are the ones we put down. In Ivory Coast, is the reverse. And honestly, you saw some of you who maybe watched. I was playing with some of the people in Ivory Coast who are not academic players. Some of them are. But these are players you see when they handle the ball at their age, they are good to go. And that's the thing. Once you know the basics, skills don't actually die. They die along with the individual. Mangini, with all my rustic skills, if I still hold the ball, I still know how to discipline it. Why? Because my foundation was solid. And I must thank God for that foundation. I stopped at high school football, Nawetan, but Ragalo Maken, that was my choice. But sadly now, most of the players, we don't even have PE teachers anymore. In our days, there used to be PE teachers. There used to be PE. Lolu was really part of the curriculum. This is the saddest thing now. Why Legi Mom, Hale, you see them only playing in the field on their own, nobody supervises them. Nobody shows them how to control, how to pass, how to kick, how all those things are lacking. And we like yelling and shouting as coaches, as caregivers. We can't do that. Psychologically, you're already demoralizing that child. And the worst is insults. I think our approach towards the game should change if we really want the best. Most of the Gambian coaches, if they go to coach in Senegal or anywhere outside the Gambia, they will come back the following day, because they will not even meet the checklists of a qualified coach. On paper, they may be qualified, but in approach and operations and other things, they may not. Because when they get there, they will realize they get a man Jalu frontier. Cross law character. And that's the thing. That is why you can count the number of Gambian coaches going elsewhere to apply their trade. But in the Gambia here, we encourage a lot of coaches from outside to come. So I think it is us, especially Yen, Nyubuga take up sports as a business to start investing in all facets. All clubs, first division teams should have categories of, teams there. A, B, C, and D. Your D will be maybe your under 9. Your C could be your under 13. Your B could be your under 15. And your whatever could be your under 17. And then under 20. Then all these kids now will be playing from one level to another. Anytime you need to try one, bring them from one level, put them there at the age of 15, 16, 17. They play 2-3 matches, they come back. With that, they gain experience. Sene and Sananyasi passed through our hands like that in Biam. Motabuga knew a fee and they proved their mettle. We were not surprised. You prepare people early. You don't catch them young. Give them opportunities at a very early age. We like catching people young. Go tie mom soko bayote no moy def. Bay len di tie xalé, bay len gaay ñu play. Xalé du ko de tie bay ko mu play. Ga advice ko nga won ko nu moy démé. Why catch them young for how long? Release all the children, please. I started playing competitive football in Brikama, where we used to call UN Field, Fofla Kapak Bineka, at the age of 13. That's why number 13 is very, very key to my life. And then by the age of 20, I retired. Why? Because Purman at the time, football was just fun for health reasons. Why not now? But I've got my own playmates at the time who continued playing and they reduced their ages. So now I am their elder brother, even though they were maybe 5-6 years older than me. Let's be honest to ourselves. Football is fair play, not by words, but by actions. And we need to help these young ones. If we've been cheating all this while for the past 40, 50 years, let's try to bring a stop to it as we really work towards getting new administrators, new dispensation. Let's get definitely the kids to deliver for us and let them be in the, in the sector, in the industry for more than 5-10 years.
Why, tell me how many players we assigned some 5 years ago? Anagaite, in the Gambia, everybody just rises. Within 2-3 years, they come down. You wonder what is going on. What is the problem? But you knew permanent problem is it? Because by the time they are signed professional, they are 27. Add another 10 years to their career, they are 37. Not many people are still fit like some of us who are in our 40s or so. So that's the problem. We are fit because of our training, our exercise. But not the kids who definitely are not actually ready to train. Definitely. Yeah. Let's help ourselves. Definitely. Thank you. Every course is ahead because of planning and programs. Wow. Why you balamo Daniel Wakone Haramo like a better question? Why? Okay, go ahead. Go ahead, Gambiano. Bangladesh like start. Hey, so the power, Busy. I'm so happy to hear you speaking here. Go. I didn't know you were listening. Yeah, I'm listening. I just want to find out. You've been talking about this grassroots and all this thing about the. I know you normally look at sports holistically, not just Exactly, to be having one or two successes and something which can be sustained. It should be sustainable. Yeah. So recently, I know there was this document being circulated. Though I have my reservation and the way it was being circulated around. That is the National Sports Policy. I don't know whether you've come across the document. Brilliant. To be honest with you, agreed with you. See, our biggest problem is our documents. Sometimes they are ambitious. Other times, those that are actually coming up with these documents don't go down to the ground to deal with those directly affected. I'm with you. Okay. Sports should be part of our curriculum in the school system. You know it. Maybe you witnessed a bit of it. In those days, there used to be Ministry of Youth Sports, not even youth sports culture within the education department. In education, yeah. Education, sports, and culture, yes. In those days. Yeah. And you need to make sure that the kids take along sports and education. You are one of them. You are one quite example. And that's why when they're talking about registration system and struggling, I say, look at these guys. They have power with them. Why are they wasting their time? So our biggest problem is those who know are not given the opportunity. Those who don't know are scared of past, present. I mean, can la chichi football. Monfala nekon bundon struggle fee. Come on, you can struggle through. At the time, Pa was busy doing something else. While Legi Parenanyo, to add value to whatever, give him chance. Sadly, then they volunteered. Why this is the only thing or only sector where for him need to volunteer. Why do you not can you volunteer? Someone I'm with you. Don't volunteer. Don't nangu kenen volunteer. Says wow. Volunteer boy nangu nangu kenen you volunteer. Bobu mom yala hamde. No, Bobu no. Your fuck we have you on a special interview. Habib. You know what they one up. No, my interview. I like that line. Line bobu neena ma. Volunteer. You saga Sunday do bay. Saga Sabay do bay. Dama volunteer. I like that. No, don't volunteer. Why do nangu kenen volunteer? Will be the new slogan. No. We can talk more about that. And if we can talk more about it, even the issue of imprest, the issue of allowance, and the issue of how do you call it? Imprest allowance, and what was the third one? Per diem. We will talk about all those. Pa knows where I'm coming from. Pastor what I have Jindara. When they retire imprest. Gambi. Gambi money imprest. Dama volunteer. Allowance tamit hamne. Volunteer. I think Chaba will have to organize a session for you. And so that I think I cannot be there alone. You need to come on board. No, I'm always here. I'm always with them here. This is the space I used to do my ranting, and then I go to bed and sleep a bit to have a peace of mind. I'm always around, but I think it would be nice for Chama and Allah and Co to be inviting people like you. Absolutely. Maybe on a special day, maybe not the normal Fridays.
you know, so people who can come and talk about the different facets of sports, because like Vicente mentioned, No, part definitely. We will yeah, work you on have that. the administrative We part. will ping him a message. Yeah, Yeah. you know, And say check his availability for I'm the a coming new in weeks. sports. Sorry to say this part. Our biggest focus in sports is just finance, infrastructure, technical, yeah, and to some extent administration. But sports is beyond all this. Even sports medicine, even sports science. We're not looking at the injuries that players pick. Where are they picking them from? And whoever definitely picks an injury at a very early age and it is not treated, that's the end of their career. I don't need to tell you. Everybody knows about Chojalo. Yeah, Suleiman. Thank you. Tamsir Mane. We can name them. So you can imagine. So Lolu Yep is all part of sports development or underdevelopment. Now, have we ever even wondered why some people who have been involved in sports swing gene scene be like dole dega tigai chimbiri sports? Do they gisa tigai pag? There's a reason. Yeah. No, besides, bro, we will plan a special interview with you. Talk about sports in general. This guy. This guy. Gambia mooy réew moo xam ne solu sañse bu baax du la respect. Waaw. Sol kos. Waaw. No xam naa. Why Habib? Huh? Habib Ken Daoud Vicente sol kos nag. Waaye dafa retire léegi. Waa di gaay waa dafa retire léegi. Dafa retire léegi xam nga léegi caaya bi la. Kosa mi benn la fi. Xam nga. Su solee kos bi be teg si lifin bi fel haat bi. Mbaa Amigo Jeng la. Thank you very much, Vicente. I am honored to be here, and I'm glad to hear Sawane. Please, just to say, technology can even help us. Technology can honestly help us in our sports administration and operations. Very easy. But sadly, we are not utilizing it. This double registration, it's all waste of time. If we have biometric registration of any player in any of the regions or in any of the federations or associations, koku fu munti dem rek amu dara nana wax nombam rek. Number be alone will bring out everything about the player. Vicente Sula waxe nombam is 13. BG 13. Jena na dem be passe photo to Sonkunda. BG 13 ga dem side direct and then you see his details. But BJ, I don't want to call it a national problem, but I mean, you talk about players, our players going abroad, and within 5 years, we don't never hear of them because of this age cheating. Yeah, you understand? I know. Now, this is a very big problem in the Gambia. Allow me to please interrupt you. Please allow me to interrupt you. I think right now this is a special program that I don't want us to jump on. Okay. Because right now I've got a lot of people that are looking forward. Habib, Chama, we are going to Wallidan. Yeah, right? let's go to Wallidan. Galas, okay. We need to talk about the most successful club in Gambia. But to be honest, obviously, schedule Vicente mu ñëw. We need to talk about other things. No, we will schedule them. We do that. Definitely. Dinen ko jël si ron. Habib, I'm following you, Vicente. If you can please follow back, and we will all right. ping you let a me message check. and then I should be able try to and do check that. your availability. I'll go for it. Let me. I told you I'm JJC in this. No, it's all right. You can still just mute your mic, and then we will have Galas or Chama, is it just Galas from Wallidan, right? Galas, the Secretary General. I don't know. Can my Secretary General? Let me know from Galas then. No, Galas la. Maybe unless mo mubuga unmute mo wax ñu and cool. If he's with someone else. Yeah. Xam naa ne suma benn koto mu fi Kaba Ndaw, even though Liverpool that they support, why moom tax is another diehard Wallidan. Blue boys. Wow. Yo, every time I get that, quick support go Liverpool, na go sideline.
Lulu. Yo, what is about? I'll never go attack. Kamu sama koto wala no wàññil sa baat balaa ñu ma leme defal ndànk. Yeah, Galas dafa mel ni he has disappeared again. Galas I'm not going to stop with it. I got me one more no. Because we need to try and get him put new about Blue Boys. Wow, small boys. Alu Bay. Wow. Why you struggle? Why? Yeah. Habib dafa am slogan den wara door slogan bu es. Mooy ban? Dama volunteer te keneen du volunteer. No, mooy dama reere. Dama reere ba bugga de. Waaw daal Vicente nañu balal ñu ko use daal please nga allow ñu rek ñu use that slogan from now on. Duma volunteer te keneen du volunteer. Xam nga Galas. Jël leen ko soki. Waaye maa ngi nekk di struggle dama nekk di struggle ak network bi ni même 2 minutes ma change sama router. Okay. Habib yando waaw xam nga Gambia lu ko yaa mooy comme lu ñoo wax rek Gambia mooy réew moo xam ne da ngaa toog yow li nga xam am si experience nga dem fekk sa taalibe ni nga sa boss that's can only in Gambia rek loolu ko xam ne yow left right center yaa ko mun in that job yaa ko sut du experience du expose du talent that's Gambia for you because of system bi ak kabaju bi moo ko dee may loolu moom mu nekk sa boss so lu ñu manqué Gambia ñàkku dara we have everything am nañ people am nañ ñoo xam ne am nañ knowledge su dee exposure Gambia bu ñoo tukki open 70 years ago su dee ay PhD or whatsoever any type of accolades Gambia am nañ ko all over the world but problème bu njee am tam mooy loolu when it comes to appointment ak jël ñi nga xam ne ñoo ko mun they will not do that they will take people ñoo xam ne they will dance to their tune and they will make them famous when it comes to finance so loolu la fekk mu ngi fi it's a problem people like comme nu ko kii waxee am nga fii sometimes you come to the space waaye xamuloo kan mooy déglu you know Vicente xamutoon ne pa mu ngi fi you know and you could see pa ñëw na am na lu mu wax so moo laa wane rek moom tamit am na lu mu wax si pa loo xam ne ñun sax xamuñ ko si pa but like I said when it comes to pour ñu jël koo xam ne moo gën a capable ñun munuñ loolu comme government down la ñun munuñ loolu we always appoint people based on Febo, Kabudu, or Kim Namadifen, even when I'm wrong. So, this platform is very important because more people are coming, and I hope they find they will have net. Come, we just don't even talk about IGFF or coach. We talk about issues you have. People hardly talk about them. Come where you say any. You have a different direction, and I guess if you university will have do say because I'm not for you. Lum la wax da ko jangat te bu ko jangat dafa fay so you can come here and learn from people for paying nothing, you know. So I'm going forward that Vicente Mohammed he has to come because man hamna ko man mamo am na personal rapport te lu bari sometimes dang ko dey inbox, you know, and he will tell you at ease because yang ko like lo xamna ko 20 years ago. And bu ma gisee his impact in his community at time bu mo jox community ak xale yi loolu easy. Not many people can do that. Not many people. No, definitely we will that is be rest assured that and the listeners as well be rest assured that we will get Vicente around so nañ check his availability check kañ la available rek pour jox ñu time and then we can that will be so matter ni ko dee recordé ni nga xam ne fa nekk on YouTube nga xam ne you know people can benefit. Even yéen ñi nga xam ne saan leen suyam bi ak Haji Dramé is on YouTube very interesting, you know. Yëpp la wax foofu noonu tamit lu bari la fa wax, you know. So I think going forward daal moom ñoom fii dafa add value yeah. Dara ñu na fana Baba Demba nag Baba Demba bu wax de ñu na no Wallidan ay ñëw sax fu mu nekk nii
Baba Demba teamam bi moy no ba rek ko yambi daxani ko so soxlu Baba Demba fu nekk ni Tom dem na léegi amatu problème daxalu na Tom moo tax ben daxa Tom lolu boy Galas ndax Galas are you still struggling waaw Galas daal affaire bi may ko de ginaat na Galas nag yaa ngi yaxatuli tuli Wallidan nag ah bulu boy lu ma boy why Wallidan ñu ngi struggle so su Galas struggle is normal is that a coincidence waaw Galas bul may gaay ni ñoo wax yaa may gaay ni ñoo wax de du ma def support gaay de ban Wallidan moom bokkuma am na lu nga wax de Baba nuyu nañ la Baba ci ak shooting bala ñu jël Galas boy xam nga man dama leeta ñëw léegi laa doog a ñëw so léegi laa doog a ñëw so xam nga rek da ngeen ma brief boy dañoo wax about Wallidan dañoo ñëw wax si about Wallidan even though ñoo daan nangu seen players yi because I nearly invite all because invite with guy xonna ñu tam ñu ne ñoo la nekk next top in line ñun dañ xeexa Wallidan boy because bala ñu invite guy we need to be we need to make sure it's not Baba Demba no du Baba Demba Baba du ñëw de waa Baka wi den day tàngal that day den war a jël kan mooy ñëw man soo la ma invite de bi ko kan mooy ñëw because xam naa seeni mu ngi seeni kañi seen do waa xanaa seeni de but the thing is da nga indi koo xam ne dafa ñi meñ a wax everything du spare du xool boti kenn du nii na seeni dina géem a relax dina géem a xam nga rek pana yeneen Baba you can come with seeni as his co-invitee nga nekk assistant but definitely we will plan that. Even should Mune invite Kemo. Kemo is not gonna come. Kemo even Felenile Mune Junior be more what them for no that TV Star TV. Kero Junior be more for them. More na them. Kemo do them see you know. Kemo do what? Wallidan, not the federation. No, I can. Is it possible to help us arrange that? Just to talk about federation. Kemo is not going to come. Udlen like ngeen put the time a little bit earlier. Right now. Okay, we try. Well, like more for Biko or for U20. General. That go exploit. Lie has made to say a lot of things. No, I like a bit more like the same thing. Not another son of because do politics. Alman Suma like the lie. The first question like the how is he going with his license, coaching license? No, lie local like it's about personal. Like buka about Gambian politics in football. Like a mom personally. A to Z. Hana lulu like the why. But anyway, they gonna. I think Galas is still struggling. Oh, why Galas next? Some saying you run the So what is apart from Wallidan? What's on the menu? Yeah, we wanted to talk about also the other 20 people known, sir. The GFF League review, both of them go and then other 20 All Africa games and January transfer window because it has been another fruitful transfer window in terms of numbers you gain. They can allow 20. No, lala 20 sir. Why you wouldn't call that? But last this settled. 20 billion bugona teje. 20 billion bugona teje. Soon we have 20. Well, the fact that Galas will struggle with the internet, then time is going. Yeah, Galas sumunute ñew xam nga U20 bi is very wide be pare dafa am ñoo xamne ñu xarañ fi nekk because nang coach sana jepangi fi ni so many people ñu fi ñoo xamne they can talk about the U20 and that's a very big topic. That's why we want to deal with Wallidan for. Galas ñewal Galas follow. No, I'm going to call him. Guys, we get struggle. So how much can you? So the more you wait. Yeah. Okay. Then we. Mom, say when you're no problem. Okay. You dem 20 bi rek. You dem 20 su Galas after ñu jël Galas. Wow. Coach Sana, welcome. Taxawal ma invite la bëgg naa dégg sa view as a coach for the U20 as well. Why taxawal ñu bay Vicente maybe he is on the ground. Maybe dina seetaan U20 bi. They are training, land of observe so far, or if he has any idea. And what does he think about this upcoming tournament in Ghana? Anyway, let me be honest with you. When it comes to age-based category competitions, I rather keep quiet and comment. Okay, we respect your view. Because the reason is, let me be honest with you. From me, personally, I've not seen any of our league players
and get me recorded, and I will say this. I've not seen any of our league players, honestly, who has finished grade 12 a year or two to honestly be under 20. The rest now, they can go and do whatever they want. But that's my personal opinion. And you are right. So that's why I don't talk about age-based category competitions. I can talk about the national team. I can talk about other things. But when it comes to age-based category competitions, honestly, I won't lie to you, personally. Okay, that's very much respected. No, easy wood more because I'm not like Baga now. So come here, I'm not like Baga. Boy, you can be 30. Boy, you can be 30 and play for under 20. Everybody, man, boy, 30. Everybody, boy. Everybody. Everybody, why? Everybody. 30, boy. No, everybody. But why Habib no, you 70 be definitely like regular they have MRI test bobu no that 20 be doing they have 20 be more 20 be 20 be I'm MRI. I'm with MRI, okay. 70 more. Nobody in the league. No, it's difficult to conduct an MRI on an adult, somebody who is more than 18 or 19, because some people they grow fast once they turn. Man personally, man age wise probably ni kay man mo man legi la ma gëna metti because man ma ngi ñëw fi ak 87, so man time mu ma magget fi pour am suma pension dama wara am pour xarat another fucking 12 years again pour suma pension, so man affaire age bi ni man bayale man ma skip ko. Baba Demba ndengete lonne ila brother Babukar is my brother and intela brother Kelano. Yeah. Baba Demba, just call your brother Babukar and find Vicente. Okay. Baba. Because boy, Vicente, to be honest with you, man dama play on the 7 we benyong da. But imagine I'm play ak Maginda, they ma jay. Force on the 17, they ma jay. Assist ma play you on the 17. Then na ñëwaat second one on the 20. So which means man amoon na about 5 to 6 passport because dañ ko tala diko boy man ba pare man légui la doga regret lolu yé because like I said, kana be release why. No, Baba Demba minketa nte na mol be suma kunda de soto koy. Nko, this is recorded. Please. Boy, no, Baba, but we need to look at the interest of the wider of the nation. No, why you more honey? Lolu yagana. Lolu is me even. Après lolu fokk mané dina amad né ñu kiyé sa at because man play now the 17 ñetti yoon. So for when Ken didn't play out under 17 years old, it's not gonna be possible. Play now 17 technology enhancement is 3 times. Play now 23 nyari yon. So you have to amount. You know, I don't think you have to amount. It can happen. It can happen still, you know. Normal age is just it's gonna be hammerek, you know what I mean? But you know. Why? I guess then under 20 be. To be honest, man, boy, man not under 20 no kumo fale. Man under 20 be. Fognane bamba like hanga nakalen ko de wahe WhatsApp boy jollof yow legi nak ma de attack. Why suma bëgge wax ci yene nga ne no buma wax why man dama fogg. Ya suma fero defe nga Liverpool ya duma la attack ya No. Why dama fogg boy Luis Comba boy Wallidan dafa Luis Comba ba suma network bi lu sane from boy. Bebe galas yo sa no fi dafa bari ne ci background bi lu xew. Dafa am fu ma ne ko. Okay, galas ñu na. Da nga use AirPods wala dara. Da nga use AirPods wala dara. Fekk ya ko use maybe nga change to phone speaker. Okay, how am I change to the phone speaker? Yeah, then da nga gis sound dafa dem. Background sound. Yeah. Boy, hana galas dafa dem. Lo ndax yéen ak ma mën a dégg léegi. Yeah, loud and clear. Okay. Bismillah. Let's take it from here. Galas ñëw na léegi. Mën nañu start with the Wallidan thing. Xam nga mi ngi lit then after kenya suñu jaxale lo ñu dugga ci film bi. Jotuñ ko start. Bo rek jot nañ ko jambaas waaye
ay boy naka ngeen mun a jeexalee Wallidan boy Wallidan mënut a jeex da ngeen a nekk ngeen stop rek ngeen continuer feneen. No, how can I go about the other 20? I'm just teasing you all. Sarcastic. Okay. Yeah. Anyways, we are happy to have you. You are kind of what news. I am going to was SGB. ñun si secrétaire général bi ñoom ñoo war a ñëw Yanks. Waaw maa ngi ko doon ko léegi nii mu ngi ma doon wax ne moom mu ngi ñëw. Okay. Waaw su ñëwee mu join ñu rek. Su Yeah, ñëwee mu join ñu si. We are happy to have you. I'll see you la boga. So I'm going I'll flow you. Mu live leen. Take off. Al accepting invitation bi. Yep, yaa ngi maa dégg. Okay, the pleasure is all mine. maa ngi laa dégg. Yeah. Okay. Yeah. Obviously, we're talking about Wallidan, the most successful team in the Gambia by history. So you Munejo a brief rundown of the history of Wallidan. I know you might be pretty young with the history of the team, but maybe as a member of the executive, you will do a bit of research about the team. Okay. Wallidan. Thank you. Okay. maa ngi leen a sant si platform bi because I am part of this platform. I have been here for God knows when. Thank you si question boo ñu laajte noonu. Wallidan, as we already know, comme team bi moom moo jiitu suñu juddu man su fekkee ne team bi dafa war a mun a em sax suma yaay suy mag team bi foog naa lu tuuti la ma mun a nekk. But the team, as we already know, it was founded in 1969. Okay, like everybody ñu dee wax ñu si bari comme nit soo leen bokkee dara foog mu am kenn koo xam ne nii moom moo jiitu waaye ku gënoon a jiitu ak ku nit ñi gënoon a Boy, Galaxy so come yum na bablu ba boy. boy Jolof ndax yaa ngi maa dégg Boy, mama dem malo boy. Mana diga ñu waat na da nga demoon for briefly but yaa hello Well, dafa demoon. continue. Wallidan, the struggle is real, man. No, relegation fight easy out. Jesus. Boy, you know Wallidan ñu ngi xeexee yoo xam ne daa ji daa court lañ mujjee court bi ko Wallidan court hay Fisco ak Kemo wala ko yóbbum fonko la boy silipas aga silipas buñ téye xoppati ko Waaw. but da boy xeex boobu métti na because we took Tobacco jël Sonko okay ñaari key players lay jël si moom so léegi boy Baba Demba respect bi dafa toxu de okay boy baalal ma boy ñëwaat nga boy as we already know comme like lu ma doon jéem a explain moom moo nekk team bi mu ngi jëlee woon turi team bi Alhaji Babu Sow moom moo ko joxe Alhaji Babu Sow he was a former resident of Primate I think mu ngi gaañu bu yàggut moom moo joxe woon turi team bi waaw team bi buñ ko nekkee di ko form so léegi it was a collective group of people that lived within Banjul so team bi it started in Banjul but as time goes on it grew past Banjul am nañ players from all over ñi nga xam ne ñëwoon nañ play si team bi as we already know it's the most decorated team in the Gambia am nañ 44 major honors waaye super cup duñ ko dee compter so ñun cup winners cup du dee bokk si honors ñu dee compter so it's only league ak FF cup ñun loolu lañ dee compter so dem nañ team bi comme as some people will rightly tell you ne team bi am na ups and downs am relegate na ñaari yoon ba pare ñëwaat back comme to cut the long story short am nañ bitter experience with certain people am na ñoo xam ne nii they've left am na ñeneen ñoo xam ne nii tamit ñu ngi bugg a team bi am na ñeneen ñoo xam ne tamit duñ musa mun a supportaat team bi tamit
and that's normal tamit. Success has to come with all that because su fekkee ne nit tamit dafa fiiloon ne yow da nga ko daan duma rek so daf dee am time boo xam ne moom it su la fa amee tamit du la dee mun a baalal wala du la mun a accept so loolu yow doo ko dee mun a cause that is the price tag that often comes with success understand nga ba tax lu la nit def tamit daf dee nekk loo xam ne tamit daf ko dee mun a celebrate so suñu last time bu ñoo ñëwaat back to the first division man time boobu noonu la gënoon a involve si mbiri Wallidan because dañ ñëwoon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo daan toppa team bi man Baye Omar Samba man moo nekk man suma godfather in football because Baye Omar Samba moo ma gën a integrate Wallidan naka la ma gën a integrate moom moo nekk ne suñu daan ñëw team bossi Wallidan it was only for players and technical team so man daf maa indi teg ma si ronam su ko gaa waxee ne na man moo wàcca mu ne moom dafa wàcca and nobody wanted bias of the boss because moom moo daan buum di bumi so man façon ngi kóolare boobu noonu la ama bias ba moom mu indi ma Wallidan so loolu moom moo ma fa indi ba tax man munaatuma demaat dem seeti leneen man Gambian football su fekkee ne nekkut Wallidan it can be no other thing so munuma musa buga sax pour am suma tingi boppa and stuff so the team was going up and down Fodé moom moo fa desoon ak ndem si yàlla si Pape so bu gaay desee foofu noonu ñoom ñoo daan dem Isco moom moo amee woon team bi but this is a problem yi nga xam ne ñun ñëpp dañ ko dee mun a encounter léegi because team individual munut ko moom because of when the individual goes down it goes down with the team so loolu team bi daf ko experience woon te bu ko team bi experience tamit mu nekkoon tamit lu métti because tamit am na ñeneen ñoo xam ne as at now gisaatuñ football mu nekk passion dañ ko gis as a business they always put their mouth where their money is so gis nañ team baa ngee daanu munuñ see def dara so Aliou the current president of the team nekkoon na a lifelong fan of the team because there are certain positions soo ko waree am mbir Wallidan you must have to be Wallidan through and through man dama nekk a team manager in Wallidan because I am privileged to be a team manager in this team but yaaga naa daw si biir team bi di def lu nekk and I never asked for it so dañ ma jox the mantle of leadership pour ma take on and it has been very fine as of now because bu ñu doon ñëw Aliou Bey mu ñëw date bi mu jox ko team bi so bu ko date bi joxee team bi mu ñëw ñu ànd ak ñun because ñu bari dañ la dee dem di la expérience because certain things tamit baax na tamit pour ñu clair ko si biir waxtaan fii ne Aliou dafa jënd team bi so ku la mun a laaj tamit ñaata la Aliou jëndee su la waxee ne Aliou dafa jënd team bi da nga ko wax ne ñaata la Aliou jëndee team bi. If you are selling Wallidan, what are you selling? What are you selling? Are you selling the trophies? Are you selling the history? Or are you selling what? Because tamit team bi dafa nekk team boo xam ne tamit ay borom barke ñoom ñoo ko amee ñoom ñoo si teg loxo but comme luñ defoon Fisco rek loolu lañ def Aliou soo leen bokkee yéen ñëpp foog ngeen am kenn koo xam ne da ngeen koo jiital so our main objective moo nekkoon pour ñu jógee ko si second division bi egg si first division bi waate and loolu bu ñu ko doon def dañ si amoon a very stiff competition pour ñu egg parce que am na teams yoo xam ne ñu ngi nekkoon si first division bi sax I won't lie to you leen daan jox teams yi di leen dig ay match bonus ne leen ne su gaay dóoree wala ñu draw Wallidan because of there were teams in the first division that never wanted Wallidan back for reasons best known to them so we are fighting this but it was normal because of ñun dañ nekk ñoo xam ne ni ñun tamit ay fighter lañ ñun suñu àdduna yëpp dañ ko xeex because nekk si kaw sax dafa métti waaye pour maintain sa boppa si kaw moo dee gën a métti te ñun ku ñu miin bala ku ñu xam danga dee xam ne ñun ay dawkati gàcce leen soo ñun suñu àdduna yëpp dañ ko dee xeex soo ñu xeex ba ñëw si first division bi fekka daat baa ngee dunda so ñu promise daat bi ne we will be back ñu am an approach when it comes to football because there are things that I might tell you fu mu nekk loo xam ne nit ñi nekkuñ di ko xam because of nit ñaa ngi wax comme like ne because team bu jógee ko second division ñëw first division in a period of 5 seasons mu jël FF Cup Gambia compete bokk ci top 3 ñaari yoon ba pare bu mu demee ba pare loolu tamit jëlee whole team yóbbu ko Saudi in a period of 5 years so loolu kuy wax daanu da nga nekk comme wax lu la neex rek
waaye loolu noonu that is far from done understand so léegi ñun idea bu nekk Saudi nekk na loo xam ne nii ñun dañ ko procrastinate ba pare ñun we knew it because am nañ connection bu ñu xamoon ne comme Saudi league bi daf doon mel si nii presently nu league bi mel nii because xamoon nañ ne am na ñoo xam ne defoon nañ seen studies even balaa ñoom Cristiano Ronaldo di ñëw ne Saudi seen league bi daf doon demee nii so we had this idea ne amoon nañ team amoon nañ tamit partner koo xam ne nii dañ bëggoon suñ whole team bi ñu dem foofu noonu te suñ team bi suñ demee Saudi there were a certain number of players yi nga xam ne it was fixed they were going to be signed inside Saudi and it was going to be a record-breaking partnership between Wallidan and a team in Saudi loolu moom moo waral ñëpp demoon man demuma Alaaji Boy demut so ñun ñaar rek a toog Gambia suñ kids manager yi suñ physio yi everybody left ñu demoon Saudi because of deal bi dafa nekkoon lu taxaw so gàllankoor nag daf day am in life ñooñu bu team bi demee fekk kuñ waroon a mit ak ku waroon a lifin suñ players yi kooku seen problème dañ am problème ñoom a long standing problem with the royal family of Saudi so the moment gars ñu am loolu noonu everything collapsed ba pare bu things collapsed so it was at a standstill understand so because soo xoolee players yu ñu yóbbu woon Saudi we picked players from different teams te lii daloon na comme fortune jamono bu gars yi di dem African Cup of Nations because of Wallidan did not take boys to Saudi majority of the people that we took to Saudi dañ nekkoon very experienced players yi nga xam ne nii suñ demoon dinañ doon cope duñ doon nekk nit ñoo xam ne nii dañ doon am comme like homesick or whatnot because of we had a market in place so dañ demoon buñ demee yóbbu ñooñu so balaa ñoo dem ba egga fekka jël nañ step so ñooñu noonu the problem happened but still we are working on it but fu mu nekk as you already know Saudi dafa nekk place boo xam ne it's a hot cake everybody wants to go back there so we have partnership with them ba pare tamit we have things tamit that we need to do in terms of infrastructure in terms of building a complex and stuff because when it comes to Wallidan no one expects anything small from Wallidan because loolu lañ xamal suñu fans yi loolu lañ miinal gaay but things daf dee mën a dem down because ku seetaan ligue bi ñun buñ ñëwee ba tey almost every year last season rek lañ amul problème si first round waaye first round daf ñu dee fekk second to last te su ligue bi dee ñëw jeex si dañ dee mën a toog ba nit ñi di wax ne ok su Wallidan dooree fortune tey ay 4 points ay nekk seen diggante pour ñu jël force and stuff yooyu yëpp gisoon nañ ko fi over the last 3 to 4 seasons so yéen a ngee toog comme maa ngi dugg si different places at the same time maa ngi wax suñu mbiri Saudi bi and stuff but at the end of the day dama nekk di touch am different facettes su ko defee su questions yi ñëwee ma clarify yëpp so iya bi gis ngeen something different because gis ngeen ne Ibu Jara join na Fodé Bah si coach Wallidan bi so we are having 2 big coaches as at now ñeneen ñu bari ñu ngi wax ne comme ok let's say léegi transition la pour foo bàyyi ñi ku nekk mu ngi am lu ma wax and nekkut loo xam ne nii sax we have announced it in our social media pages but I have been advised and I have been schooled as well before coming to this platform on what to say and what not to say because nekk nañ loo xam ne nii tamit ñun duñ dee am continuity ñun Africa as a whole transition du fa dee nekk but a big team su fekkee ne yaa ngi ko jox a coach koo xam ne he is there for almost 2 decades like mu ngi coach team bi ba pare nekk koo xam ne nii he is a fundamental pillar of the team ñun ñu ñëwaat ñëpp dañ ko fa fekk ñun ñëpp bàyyi woon nañ kooku nekkut koo xam ne dañ ko dee daax Fodé Bah moom Wallidan for everybody that ask Fodé owns Wallidan so moom Fodé si boppam moom moo indi Jara Wallidan Fodé moom moo ne dafa bugga Jara because of Fodé lu mu gënoon a bugga because Fodé can go to America anytime that he wants but Fodé Wallidan runs through him so léegi su fekkee ne Fodé dem na ba gis ne moom lu mu bëggoon moo nekk ne bu team bi dee team bi dem na lu mu bëggoon moo nekk team bi taxaw team baa ngee taxaw so léegi moom bu mu demee ba gis ne fu mu nekk moom stabilise na things salaamaaleykum so moom bu mu demee ba gis ne moom léegi stabilise na things moom gis na ne fu mu nekk ne moom
he might need to pass the mantle of leadership to someone else. So mom, he calls the shot because of because deep in form bu team bi day am ak inconsistency keneen ku dul doon Fodé Wallidan is a hot set ñun ñoo gën a mun a daax ak coach Real de Banjul but am na yenn yoo xam ne nii su fa nekkee comme ñu bari dañ dee explain ne ok football du game coloré and stuff but that's not Wallidan. Wallidan, like, it's a family. So we have our own way of doing things. And at the end of the day, you might see people that distance themselves from the team because nit su fekkee ne dem nga ba jànga man management skills luñ la dee njëkk a wax moo nekk ne people come from different homes su nit ñi jógee ko different kër am different façon ngi yaru mënuñoo nekk nit koo xam ne ni yow da nga mun a satisfy ñëpp. At the end of the day, we have a way and a model that we run our team. So if it fits people, ñi nga xam ne ni they are around the team, they can stay. am na ñeneen ñoo xam ne ni su fekkee ne daaj. Galas, they can stay. Allow Mama Dokla. Okay. Okay. Yeah, we just want to run down more about Walidan in the past, then you muna know into current issues, if you understand where I'm coming from, please. Then Bugaham, like current, yes, Walidan has been known as a club headed by the late Papa Fisco of blessed memory, may he so rest in peace. But when Fisco stepped aside from Walidan, we had other presidents as well. Nan Uncle Kaba Jalo, we are presidents of Walidan in the past. Is the team still in contact with the old presidents, despite the fact that most of them have retired, they're old now? But is it still in contact with all the former presidents that are still alive or not? When it comes to the team, what the majority of the things that I can tell you as of now is the things that has to do with administration wise, because when it comes to the technicalities and certain things am na yoo xam ne mun naa la ko explainal te lu ma la mun a explainal moom moo nekk ne when this new administration came into effect lu ñu njëkkoon a def moom moo nekk ne dañ njëkk a print suñu jaasi yëpp mu nekk biiri so anyone ki nga xam ne nii gis nañ ne yaa ngi nekk mag si biir team bi dem nañ approach la ne la ne team bi is coming back ba pare bugga nañ sa participation ba pare lan moo nekk sa idea. So we have Hala Samba, who was a former president of the team. Hala is presently the honorary president of Wallidan. He's a lifetime president as we talk. So comme ñeneen ñu si des ñi nga xam ne comme ay presidents lañu woon Wallidan, the doors of the team have been open for people. Who we reach out to, I do reach out to people that are part of Wallidan. I do reach out to other people that we are vice presidents and presidents in the team. Other people to do reach out to other people. But Wallidan as a block has opened its doors to everyone that is and was part of the team. But there are certain people, ñi nga xam ne ni gisaatuñ seen boppa ci football. Understand? These things do happen. Ba pare am na ñeneen ñoo xam ne they have been fair to themselves because gis nañ ne ñoom su fekkee ne ñëw nga leen sax ba jox leen positions ñoom nekkul ñoo xam ne dañ mun a activaat comme ñoom nuñ activé woon. So tamit am na ñoo xam ne tamit they are on the line ñoo xam ne dañ bugga nekk dara si biir team bi because man ñaanuma yàlla ma am team manager man place bu Aliou nekk président yi Wallidan man foofu laa bugga so and it's not something that I do hide. Alaji boy knows it. But when it comes to family that be, which is very important, ne ñom Konate Kunda ñom understanding ne they are part of Wallidan but they are not Wallidan. I'm not that bit domam bi nga xamne moy Alaji boy. He is the team manager of the Chan team. Alaji boy, if you know him, Alaji boy is present at the training grounds of Wallidan every day, 365 days a year. Alaji Boy is the technical director of Wallidan. Understand? So he is Fisco's biological son, and he is there every day. Am nañ ñoo xam ne ay former players ñu amee team bi ñoom Nama, you name it. Am nañ ñoom George Cole, you name it. So nekkut tamit team boo xam ne because of if you have an institution that has a span of 60 years, it's not easy to bring everybody on board. Waaye amut kenn koo xam ne nii wane nga willingness as
part of the past Wallidan amul kenn koo xam ne wane nga willingness pour liggéey ak team bi koo xam ne nii team bi tëj na buntaam ak yow loolu moom No, Galas, su ma nee liggéey ak Wallidan, when I say your past presidents, obviously I don't expect them to take part in football because most of them are old. But what I mean is, has the team gone back to them, like Bolenye, the new administration, to get their blessing? Because it's a foundation that they started in the past. That's what I mean. the team have done that. Okay, that's fine. Yeah. Then. Maybe we'll have one or two questions from the people that are up there. We've got Vicente or Gambino or Cham. What are your questions? Okay. Yeah. Thank you very much. Galas, Jerejef, that was a quite interesting living background, Bojo. In fact, I think I'm learning one or two new things about Walidan, which I think I knew very well. Why there's always grounds for nitki di jang or something. So su ku mel ni man ma foog ne xamoon naa Walidaan torop yoo yaa ngi ni tey yaa ngi ma xamal yu xam ne xaw ma ko woon si Walidaan yéen as a team what are you doing to catalog the history of Walidaan pour nit yi du mun a like suma amul that opportunity to meet somebody like you I want to search on my own to find about Walidaan composition bi naka la ñëwee ma mun a am that information readily yéen naka ngeen di nekkee di keep the history of Walidaan, because there are some great players, some great administrators you have ne jaar neen pour biir Walidaan. I think we owe it to the Gambian people pour keep ñooñu seen history seen contribution su nu Walidaan demee maybe tey am na ñeneen ñu xam ne like noo ko waxee bokkaatun si setup bi waaye am na lu gaay contribute on I think it's important lolu pour ñu catalogue ko. I don't know Walidaan as one of the biggest teams in Gambia. So waree mu ne spearhead something like that. I guess ne yeneen teams yu comme ñoom BST yu ñëw yu team yi ees yi nii ne mun a roy si loolu. How man whether you guys have anything like that. Okay. Thank you. Si question bi nga laajte. But comme ni nga explain daf dee fekk ne lii comme team bi waxoon nañ ko bu yàgga because team bi there are certain things yi nga xam ne it's in the open am na yeneen yoo xam ne nii we do it through discretion because su fekkee ne xool nga Walidaan supporters club is mainly about the people that we are once Walidaan players or fans ñi nga xam ne majority of them they do reside in the diaspora ñii dafa am level boo xam ne ñoom ñoo ko amee si team bi ñii ñoom ñoo dee jox team bi jerseys ñoom ñoo dee jox team bi daala barki démb rek indi nañ over 60 pairs of shoes yi nga xam ne ñoom ñoo ko jënda and we have other because man groupe chat yi Walidaan yi am na man dama dee toog rek dégga benn wala su team bi du dox ma toog rek dégga ne am na kenn ku wax dara ma laajte ban groupe chat la nekk man I'm not even familiar with all these group chats that in Walidaan because Walidaan diaspora bi moom moo nekk dooleem comme like ne because fala fan base yi Walidaan bi nga xam ne ñoo daan support team bi si 70s yi 80s yi ak early 90s yi nekk so bug daat bi gaañoo Fisco loolu moom moo indiwaat Walidaan bu yàgga bi together because soo xoolee Walidaan presently lu mel yow yaa ngi wax la naka la ñoo mën a documenter Walidaan comme am na player bu ma demee uti player bi ma ne papaam ne man team manager Walidaan la papaam I was amazed the number of pictures that these guys that took out from his closet di wone team bi time bu moo nekk box ba and all the accolades that we've won. Okay, 28 Campeh Street, Banjul, is the clubhouse of Walidaan, and it is the club's address. What we have about Walidaan when it comes to accolades, what we have about Walidaan when it comes to antiques, hijut si biir kër boobu noonu. Majority of it have been moved to Cape Point, for that be nekk final resting place that be, and comme ni nga ko explain we are about to construct a clubhouse suñ clubhouse bi dafa nekk loo xam ne nii tamit dafa jegeñanteeg field so about the clubhouse that we are about to construct there is a special place bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a tuddee the Walidaan experience because all the
accolades yi nga xam ne moom moo fa nekk tamit ak li nga xam ne def nañ ko because 40 major honors tamit nekkul loo xam ne nii tamit lu ndaw la understand nga utee naa ñoom dafa mel ni comme ñoom Habibi rek Manchester United so loolu noonu yëpp suñ ko waree jël teg ko si yenn place ak antiques yi nga xam ne dafa lifin ñu ngi ko seet because of ñu nekk for the past 4 years ñu ngi wër di collect loo xam ne nii nit ñi dencoon nañ ko tamit si biir team bi because team bi am na ay ñaari photographers yoo xam ne nii for the past 35 years ñu ngeen nataal Wallidan so am na yu si bëri yoo xam ne nii téye nañ ko am na yenn yu si bëri because tamit ñoo xam ne Master Njie rek lu mu am si ay si famille am rek lu ngay am because mooy papi Ebi Njie moom Master he is the most decorated Gambian manager in this league lu mu ko jël kenn musut koo jël so with all that nekk na loo xam ne nii tamit ñu ngi ko nekk di ko prepare but the main issue buñ nekk di am léegi moom moo nekk ne Wallidan bugut a génn outside KMC su sori ba sori si first phase West Coast region 1-2 bugut koo génn bu baax pour dugga feneen so nekkut ne comme compile nañ xaalis boo xam ne moom moo war a build place ba egga 55 to 60% compile nañ xaalis but it's about the place and the timing that we have to build these structures because tamit we do not want to be that far because Vicente explain na ko lu real lay spend su fekkee ne yaa ngi ko xool ba Basuri ñun Wallidan we have like nearly 10 players that live in Combo South ku teg a Gunjur soo koy jox pass every day that is $300 understand nga which means ne $2,100 la pour benn nit ku dëkk ak Gunjur nga war koo jox pass for a week utee nag Tujereng bi nga xam ne léegi fu mu nekk we have a pool of players from Tujereng and Combo South in general so nekkut fu team munti dëkk rek because team su demee ba spread team bi community moomatuñ ko we have players from Batundeng Wuli we have players from Jara ñi nga xam ne dañ ñëwaat dëkkaat fii biir Banjul so léegi ñooñu ñëpp seen accommodation and feeding and everything net like léegi team bi daf ko dee mën a lifin so you see team baa ngee spend okay the results are not coming forth but not to deviate li nga nekk di explain comme si lu nekk ne ndax ñu ngi ko nekk di ko compile suñ history and stuff ñu ngi ko compile but I think tamit FF bi suñ mënoon a ñëw ak leena loo xam ne nii it will be like a shield boo xam ne pour Bundesliga bi la comme Bundesliga bi nu mu nekkee shield nga xam ne léegi dañ ko doon jaay sax mu leer la ne su fekkee ne win nga ligi Gambia bi façon ngi cop bi nii ngay jël amul loo dem tey nga dem jënda benn cop tey si Richard Sala ëllëg nga dem si ñoom Kabañas dem jënda benn cop understand nga ëllëg gannaaw ëllëg nga dem Puma jënda beneen cop comme trophy Gambia pour FF bi ak ligue bi dafa waroon a nekk benn special trophy boo xam ne dañ koo liggéey ñu standardise ko nga xam ne bii soo ko winee lii la waaye iya bii dafa mel ni comme pot beneen iya bi mu mel ni comme plate understand nga so foog naa war nañoo mun a jógee foofu gannaaw suñu jógee si kola clash ñu ko bàyyi di ko am ba tey because ba tey ñu ngi am kola clash si ligue bi in this 21st century nga xam ne WhatsApp mu ngi fi nawetaan yi sa nekkuñ di am kola clash ñu ngi am kola clash Gambia so léegi su fekkee ne léegi loolu su fekkee ne loolu léegi mun nañoo push pour ñu di jógee ko foofu noonu bàyyi kola clash because football lu gën a important force moo nekk pitch bi ak ñuy play si biir pitch bi waaye fekk ñoom mënuñoo xamee wante njëkkaat su gaa yi demee ba xamee wante ñu play si ligue bi because of léegi every day soo waree dem fili match form dañ laa ne indil sa veste bi nga indi sa tubéy bi indi sa kawas bi indi bu goalkeeper bi indi kawasi goalkeeper bi ak tubéy yi goalkeeper bi soo ko indi wutee match bi mënut a start foofu noonu la ligue Gambia toolu in the 21st century understand su fekkee ne mun nañoo jógee foofu noonu su fekkee ne mun nañoo jógee ko foofu noonu den ñu seet naka la ñoo standardiser trophy bi waaye su fekkee ne a trophy cabinet we have it when it comes to these antiques we have it we have been collecting still and lu ñu am laala explainal nii ne de buñ ko lifi ne dina nekk loo xam ne nii lu rëy la but ñu ngi ko plan within the greater Banjul area we do have options but bëgguñoo am comme options bu Port amoon astafurlah Hawks because of Hawks lu gaay sampa Quebecal there was no better place than the Gambia High School pour ñu sampa ko fa they went and talked to the authorities at the Gambia High ñu naan leen ay 20 years nga xam ne Hawks balaa ñoo pare project bi rek 12 years mun naa nekk kon which means that after the next 8 years Gambia High ñoom ñooy moom foofu noonu so yow Gambia High nu ko Hawks bàyyee noonu because of comme nu Habibi wax rek comme ñun dañ dee nekk Gambia Force balaa ñoo nekk Real wala Gambia Force balaa ñoo nekk Wallidan so loolu lu Hawks génnee Gambia High dem ba Quebecal dafa nekk loo xam ne every football fan da nga ko métitlu because of time yi Ousseynou Ndiaye ba tey su fekkee ne team bi ñëw na ba mun a am that high quality tough war koo mun a lal
su fekkoon ne tof boobu noonu lalee woon na ko Gambia High School sax ndikoon Gambia High School Hawks have been custodians of Gambian football ñoom mënoon nañoo allow Gambian League bi di play in Gambia High School understand nga but lii yëpp daf doon nekk loo xam ne nii tamit development la but gis nga comme government tamit chibuñ in and stuff. Kalas ñu yep thank you sorry baal ma dog la because ma allow Vicente su fekkee dafa am any question balaa ñoo continuer Wow, ko caama Jerejef, thank you very much. First, Galas, we want to commend you. Dega dega, come no power here. Some of us knew Wallidan, but not maybe the history. Come no ko defeni. Now, Purman again records. Yangi ni amga player Hamulone Papam was key in Wallidan. Do you can a lot of the players playing in the league, most of their parents or their uncles or whatever were fundamental players in the Gambian league, even the national team. Why Newbury Hamunko? Why? Because I'm in records. One. Two, most of our first generation clubs, Wallidan, Real, Hawks, Ports, you name it, have not succeeded. So I'm like the trophy wise, yes, but structure wise, no. Banjul, there is no place Fungenai Amelan unless if you reclaim it. Ben, Nyar, Banjul used to be the center of sports in the Gambia up to the 80s to some part of 90s. Not anymore. Because even the Banjul teams, Turi Reka Faneka, but the players are all outside of Banjul. Now, you realize the population of Banjul cannot even give you more than 2 teams. Why? Because even players may play Banjul, most of them come from Combo. Now, if the dynamics have changed in terms of population, demography, and so on, Degala Walidan, Timi Banjula, you wouldn't want the team to go and be in Kitty. Fungenai Ame land and space for construction of a multi-stadium and a lot of other things because Walidan Timi Banjula. Banyu Malolo. Why, if you tell me that Walidan needs to stay in Banjul because of the history, your growth No, and expansion may be hampered. I'm not saying Banjul. I said the greater Banjul area. Agreed. Sir. No, I'm with you. Okay, I'm just sharing this. The reason why I'm saying this is real Legi, even though it's a Banjul team, they're in Basori. Eventually, they'll move all their operations and everything to Basori. Walidan, Ports, Hawks. Hawks is in Kabekel, right? Walidan may end up maybe in Kiti or Kasakunda, whatever it is, Ame land where they can do a lot more. To be honest, most of our first generation clubs, we're not thinking of structures, we are not thinking of office space or so. They were just thinking of trophies and more or less being on top of the league at the time. But now that investment has come in sports and land is very key in investment and expansion, I would urge all other clubs, not only Walidan and so, to start securing land. And land can only be available now around the Phoenix, Combo Mombulan Try. All the real estates have taken all the land, or they are all in dispute. The only available place is Nyomi. If you can go to Berending, you'll be happy, which is very close to Banjul, or you go to Fonyi. So Lulu Mom, these are things we will have to think about. And Fonyi, mind you, the Indians have taken over almost all the land around the river Gambia. So Len Hamute Manglinawa, because I know. So Nyun then they talk until it is late. So we want to commend you for the history you've given. Why Nuko Power here? If you can have a physical resource center of library, of Walidan, get a virtual resource center so that all the old photos, videos, and whatever of the team could be uploaded somewhere where people can go in, and it even gives more publicity and so for the club. Now, I'm glad you said Bupa Biganyue, the older generation of Walidan, came out. That is ownership, attachment. We have our own childhood clubs. We have our own childhood friends. So that bond is stronger than any other thing. Mota Yonganeka Walidan. You cannot be any other. That's the way it goes. So Lolo Lang Amateur League, because even our league is not followed the way you used to follow the league in those days. So the guy is in the long run, there will be no ownership of any of these clubs. Even players who played for these clubs may no longer be loyal to these clubs. And that eventually may affect most of our clubs in the next 10, 20 years.
That's what I have for now. Thank you. Thank you, Vicente. Thank you very much, Thank you, sir. Vicente. Okay, Chama, go on. Okay. Yeah. Man, sa food ako pura la. Because said website, I think their website. But I'm doing a show space. I went to the website to at least have a brief history from the Wallidan website. It is being updated, but again, it's very spontaneous. Like it does not happen as regularly as you would want it to happen. For example, both sides send player begin a guy update menko. I think before that they had one update, but balalo no update depuis last season and stuff like that in terms of news. Hanga. So I mean you know from Gampo Dunalco. There's a lot of but Galas yang about the 69 like I form team be. My MC website be like it's quite contrasting. For example, you say independence of guy formed 1965. So for me, I thought that they were the first team we formed in Gambia. But because what Society Real website be is 67 or 68. So no, now I'm turi timbi. Wow. Turi timbi dafa differ one. But legi turbi Babu Sow moom moo ko change in 69. Si la timbi tura Wallidan. Okay. So But the team was set up in 65. It is as old as independence though. Okay, yeah. But same website, I think is something you can use to communicate here virtual so the physically you can do it virtually, and you have to use that opportunity. But yeah, thank you very much for the enlightening us about Wallidan, which of course, that's my team I wanted to be honest, man. That I do this about Gambian football. Why that was my team? Until you man them team right on mobile. But thanks. Thank you, Chama. Thank you, Chama. Boy, Galas, just one. Yes, Wallidan is a team Bohamne is well known for producing stars. In the past, the Osjalos, Zico, prior to that, Yag Abjato, Sisi and all that. The likes of Jato, are they still in contact with the team? Because I know you have a strong diaspora group, which I am fully aware of. Is the team in contact with the likes of Jato? Because When it comes to Jato is in direct contact with the team. Ba pare team bu mu doon play bi nga xam ne moom moo nekk William II Jato create na fa benn façon yi rapport ak connection bi nga xam ne ñoom am nañ ko ak Wallidan te mun naa laa wax ne Jato bari na loo dee gis player Wallidan des sol boots it is from William II te loolu yàlla ak Jato la te ba tey balaa season bi doon door rek request on na pour moom mu am a brief meeting with the administration bi nga xam ne moom am na ko so when it comes to the diaspora team bi nga xam ne moom moo nekk Wallidan ñoom dañ am seen own group chat bi nga xam ne for you to be part of there foog nga teg I think it's 30 to 40 pounds per month for the upkeep of Wallidan so su fekkee ne mënuloo eggal level boobu noonu mënuloo bokk si group chat boobu it's a group chat of elites so ñoomi neen ñoom ñoo fa nekk so léegi it's classes though so yow ñoom Jato ñoom they supersede all those things so because Jato when he talks about technical matters and stuff ak moom level bi nga xam ne moom lam gis team bi di demee ak level bi nga xam ne moom moo nekk pour team bi nu mu war a ñëwee because dañ dee am comme contradictory opinions when it comes to how we need to build a team because soo demee gis ne identity ak blueprint daf dee matter a lot okay use nañ big men we had big signings amoon nañ fi ñoom Kaaba as you can rightly remember ñoom Gaira Diouf understand big players came to Wallidan so because of the old fans buñ leen dégloo old fans yi ñoom they wanted trophy not knowing the football it has gone to the business level understand okay players yi dee dem out of contract yi dee jógee ko ay Afghanistan Bangladesh we can bring them in we can sign them we can compete with them we can win silverware because of on the 22nd August 2022 rek lañ win FF Cup bi Gambia bi yàggut amul 2 years 1.5 years but at the end of the day how marketable can they be because fu mu nekk dynamics ci football bi dafa change because of if you want to have
those kind of big players yi nga xam ne dañoo compete ok dinañ compete waaye su fekkee ne génnee nga player tey kañ ngaa génnee waat player so lii dafa nekk approche boo xam ne ñoom jatoo gën nañ koo indi suñu Wallidan bu es bi di doxee ñoom jatoo gën nañoo push nu team bi need pour play because wax nañ na ne comme si starting bi dina tedious but at the end of the day it will pay dividend because loolu yëpp ñoom buñ ñu ko lifinee man Ablaye Mane bu ma ko scout I saw him playing at the Tujereng Arabic School when he was barely grade 8 he was playing barefooted falaa ko téye yóbbu ko ba si loxom papaam jere ne ko ne kii dafa war a play Wallidan mu ne ma kii junior school rek la nekk ma ne ko ne in few years time dinañ amaat conversation bi so loolu nekk na loo xam ne nii that kind of transition bi nga xam ne loolu lañ am because of nekkut compete kase because what the fans usually knew about Wallidan amaatuñ loolu fu mu nekk Ablaye Mane is gone Melo is gone we have other two players yi nga xam ne nii duñ leen register si second round bi so we are talking about 4 players that are leaving our shores yi nga xam ne lii it's starting to pay dividend fu mu nekk nii ñun luñ nekkoon di play because of okay you can eat your cake and have it mënuñoo ñëwaat si first division bi pam di winaat silverware léegi ñun win nañ silverware FF Cup bi soo ko winee ñaata la bu Gambia $150,000 ñun win nañ ko nearly 1 year FF bi mënuñ ñoo jox sa suñ baax and that was after bu ñu spendé ñaata tens of thousands of euro pour dem Saudi nga ñëw win FF Cup bi $150,000 ba pare mënuloo woon a market benn player so léegi yaa ngi xool the mathematics part of it nga xool the lapses that we normally have when it comes to that phase so léegi we had to sit as a team and talk about the realities of the market and see what it entails for a way forward moo tax pour nga gis ñu dinañ try stay si ligue bi because soo amee Ablaye Mane Melo ak el ñi nga xam ne nii ñoom seen goal contributions par season si season ligue bu du score goal daf dee mun a mut 19 goals soo amee ñoom ñette yëpp génn dëkk bi kii dem Italie kii dem Sweden keneen kaa ngay ñëw dem si Portugal ñoom ñette yëpp nekkuñ di play den da nga xam ne team bi naturally dafa struggle but we have ñoo xam ne nii dañoo step up pour ñëw si second round si te lii yëpp nekk na loo xam ne ñoom jatoo nekk nañ di ko pousser team bi because of nii la gaay buggee woon team bi mel and we are comfortable because of su ma la waxee ne we are comfortable xam nañ si situation buñ nekk dañ fa dee nekk te xam nañ tamit incha allah tamit naka lañ fa mun a génne so comme dama doon jéem a dugalaale rek di la waxaale comme lan la ñoom jatoo dee def but tamit pour waxaale la tamit how it is affecting us tamit how it is creating a positive impact in how we do things in terms of market. Those are quite important things because you cannot run a football club without money nowadays. Yep. I will acknowledge one of your members, Fini. He's part of your executives, Kabandao. I know that he's diehard Wallidan, Bro Kaba. Thanks for listening as well. Yeah, another one, Monega. Yes, Wallidan has gone through that phase of transition from Papa Fisco and the rest now to Alubey and all that. Is Wallidan trying to avoid a mistake of the past? Nga hamne digen groom some young people, ñoo hamne they will be associated with the team, whereby history will not repeat itself again. Comme lu Busenti Wafini. In the past in Gambia, we have seen clubs like Saraba FC, Set Mati Bakau, Masose. You name them. It's so many clubs you have. Nobody talks about them lately. Wallidan, there was a time you hardly hear about Wallidan. That mistake we ko avoid di ko sóoraale pour elek pour musate amaat. Okay, jërëjëf ba pare maa ngi nuru suma koto Kaba because majority of the things yu fi nekka ak lu nekka Wallidan man balaa maa wax sax su ma xamoon ne mu ngi fi si moom mooy njëkk a wax man balaa maa wax because he is part and parcel of things ñoom ñoo ñu nekk di ñu jox mantle of leadership ñoom ñoo ñu nekk di ñu jox doole soo gisee nga nekk Wallidan administrator ñu laa fay xaalis boo xam ne nii nekkuñ di ko fay wala beneen administrateur bu nekk si beneen team nga laaj leen ñaata lañ leen di fay par month nga gis ne ñoom ñetta suñ leen compté yow kenn luñ laa fay moo ko ëppa it is because of ñoom Kaba ak seen hard sweat ñi nga xam ne ñoom xaalis nekkut ne suñ leen gisee ñuy comment gam foot nga foog ne ñi ñoo nekk ñoo xam ne nii they are just keyboard warriors but ñoom Kaba and their likes are the people that are keeping Wallidan afloat because lu ma wax rek balaa moo ñëw fii ne Aliou dañ ko jiital
magut Wallidan ëpput fa xam-xam ëpput fa barke waaye dañ ko jiital parce que ñu ko jiital ñan la moo nekk ñoom Kaaba Aliou gënut leen fa yàgga waaye ñooy jëndal team bi daala ñoom ñooy fay ñun lu ñoo def so comme li nga wax rek ne lu dal ñoom Saraba ak ñeneen I don't think ne Wallidan it will have gone off for a short period of time waaye mënut a continuer di dem si suuf because of da nga xool ñoom Youssoufa Aliou Ka da nga xool ñoom Tamsir Mané ñoom Tafa Boy Wallidan dafa bari ñoo xam ne dañ teg team bi bot ñoom Kaaba ñi nga gis nii ak ñun ñii ñëpp dañ bugga pour pousse benn dee pour nekk président yi Wallidan wala nekk vice président yi Wallidan so team bi ñu ko teg bot moo bari Wallidan nekkul team boo xam ne comme nu ko daloon ba déggaatuñ ko mu xapunaat loolu munaatut a xapunaat because su ma la gisee lu tax munaatut a xapunaat Wallidan is an inclusive entity li ma wax nii ñoom Kaaba they can attest to it Wallidan is an inclusive entity bi nga xam ne képp koo xam ne nii bokkoon nga rek te bokkaatuloo yow yaa génnee sa boppa woon because of ñun ñëpp dañ dee am suñ opinions ñoom Kaaba duñ juboo ak ñun lu ñoo def most of the time waaye tamit diverse opinion bi yëpp at the end of the day we have one thing in common loolu moom moo nekk naka la Wallidan mun a demee kanam so yow mënuloo am ñi nga xam ne ñu ngay teg seen 40 pounds per month ñi ngay teg ay more than 60 80 per month because of team yi Gambia footballers yi ñëpp a dee playandoor nawetaan ñëpp a dee playandoor second division nga poojandoor ñëpp ñu ñëw si first division soo ñëwee si first division bi lan moo dee nekk deciding factor bi pour team mu mun a play moo dee nekk motivation ñii dañ dee am motivation ñeneen ñu si des duñ dee am motivation and I can tell you ne in Wallidan motivation dafa high Wallidan motivation dafa high suñ players yi play ñàkkuñ dara understand nga ñoom ñëpp ñu ngi am loolu but inclusiveness bi nga xam ne moom moo war a mun a tax ba entity bi mu nekk together mu ngi fa te every day képp koo xam ne nii gis nañ la man su team bi doxutee every day damaa toog dégg benn ndoo koole moom ne ma man Costa Road laa dëkk kii ne ma man Talinding kii ne ma man Farato bro nu team bi di demee nii neexut ma man mii sax am naa benn player ma ne la ok loo wax rek ma ne la right because dañoo dem ba Kanilaay dem gis fa foo xam ne nii Wallidan photo studio la moo tura so nekkul team bi da nga nekkul team bi nii man I went to Ivory Coast I saw people that know Wallidan am na ñoo xam ne nii dañ doon waxaa man ba si yàgga ñu ne ma ne nii do you know Tamsir Mané ma ne mu ne ñu explainal ma ne leen ne xam na because of for people that do not know Tamsir Mané bu moo dem stade de Abidjan pour jógee ko Wallidan it was the record transfer of Gambian history biir yi sa amutoon loolu noonu si xaalis bu mu fay jógee because of lu Tamsir Mané jógee ko Wallidan dem stade de Abidjan so loolu noonu dafa nekkoon loo xam ne nii newspapers yi ak ñëpp man fekke ma ko wala nekkuma woon I wasn't acquainted to Wallidan. Galas balal ma ban la for those that are listening ñu xamul Tamsir Mané he was a Wallidan player, also a very good winger and a striker. Then they were Asan Sise more upper goals Gambia. But man, growing up as a kid, I had Tamsir Mane. Maybe records might slip. Why I think that Tamda Lum score. Sunko munona dajale barina de suko Asan Rawe tamit dal du bari. Crack on Galas. Ok Tamsir Mané bu ma jógee ko Wallidan di dem stade de Abidjan it was a record breaking signature pour moom mu war fay jógee ko so you have all those people yi nga xam ne dañ bugg a ñëwaat pour nekkaat si biir team bi dara because of su fekkoon ne benn nit moom team bi wala benn nit moom moo jënda team bi moom mooy bugg di decide Wallidan nekkaatu team yi Banjul team yi Gambia la because of foo dem am na ñoo xam ne nii dañ am ownership si team bi understand nga da ngaa dem ba Medina ñoom Imam Assane ñoom ñoo sampa team yi Wallidan bi ay First City Bañas anywhere you go to dafa am benn façon level boo xam ne nii moom moo fa nekk when it comes to Wallidan so ñu ko dee bàyyi xel moom moo bari ñu bugg a nekk dara si biir team bi moom moo bari so utee nag entity boo xam ne benn family enterprise la dee am it goes as long as one person it can go. Thank you. Okay. All right, Galas. Thank you. Kaba, welcome. Kaba is one of the people that sponsor Wallidan. Ñoom ñoo dee gonna contribute. Some of you might see him on Facebook as well. Bro Kaba, welcome. waaw nuyu naa leen yéen ñëpp waaye na ngeen def nag naka night bi man nag ngeen jégal man nag waa social media moom foog naa keyboard warrior laa rek waaye du may wax dama doon bëgg a adresse Wallidan runs in your DNA. just comme lu li nga doon wax léegi rek about Tamsir Mané Tamsir nekkutoon just pour le fin Tamsir was a national team captain so those who follow football in the 80s and not in the 80s Tamsir boobu but in the 90s Tamsir was the national team captain
So he's done a lot. But comme lu Fallou di wax noonu, Tamsir is still part of Wallidan. Anyone I can tell you, I'm a part of that group as well. Anybody ko hamne has followed football or follow Wallidan between the late 80s and 90s, man tay ma follow Wallidan, is still part of that executive. There was somebody else who don't like about with the player's profile. Few years ago, Mohamed Mane, yal nako yalla jigal, xare ko ajana. Daf daan def that lifin so checkee si Wallidan Facebook page bi is there. So the only player boo xam ne gisuloo ñu future ko foofu noonu loolu noonu was the player's own discretion moo ne look no but 99% of the players they've been featured defoon nañ a profile picture of the players that passed through Wallidan over the years. So but let me about the social media because the exposure is there. You put the information out there, but how do you ensure as a club information and put out there is reaching to the audience, to the greater audience? Okay. Comme so seetloo comme am na ku doon wax about with the Wallidan Facebook page bi for example. Yeah. It's been dormant. Yeah, exactly. Because one reason it's been dormant mooy certain individual moom moo ko nekk di manage fu mu nekk. Yeah. But because ku ko amee woon amee ko fu mu nekk right now. But because Wallidan dañ dee am the information boo xam ne you cannot just come and take any Tom, Dick and Harry nga jox ko that job or that role. You have to be a Wallidan. But what so gisaguñ koo xam ne understand nga moom moo ñu doy for example ne this guy this journalist is a Wallidan wholeheartedly pour ñu jox ko that page pour mu manage ko. If that makes sense. That absolutely makes sense. But in this world Chama bro Kaba Maggi I don't think you have to be Wallidan to do that. You just need a professional. No. But we're dealing with Gambians. No, bro, I know what I'm telling you. No, well, I'm a Gambian. You are a Gambian. If you think that you can do the job for somebody else, another Gambian can do it. But that's how we operate in Wallidan. We have sensitive information. You have to be a Wallidan wholeheartedly. I mean, there's no what we are talking about here is information for public consumption, not your confidential information. Exactly. Information you have yen validate ngeen ko. This is for public consumption. Bobu ngeen di def sen either on Facebook page or your social media site. You understand? It's not only. I cannot if I'm working for you. Comme lu Kaba nekk di explain comme lu Kaba di nekk di explain foofu la bëgg a ñëw tuuti. Because soo gisee ne okay you have all this fracas that is going on with him because of xam nga dafa am nu mu ko waxee comme déggin bi moom mooy ñaaw ne we are Gambians understand nga li ma explain because Wallidan toogoon nañ benn time boo xam ne bu fa Fodé Bah di nekk ak Pape team bi amoon na benn time boo xam ne dañ daan ñaaka match balls ba gars su gars yi ñëwee pour ñu ñëw warm up FF bi daf dee abal team bi balls but you've never heard about these things. There were days that we are not rosy. There were days that we are not rosy. But ñi nga xam ne ni ñoom ñoo amee woon team bi dañ dee toog ñu ko mun a explain so léegi soo munee toog technical team dañ dee mun a toog ñu ne la ne ok ñii tey boycott nañ training nekkuñ di train because of team bi receive wuñ seen salary Gambia laa nekk di explain nii de ba tey génnuma Gambia de understand and you see it all out there so léegi when you come to Wallidan I don't know whether it is the right word to use but Wallidan is more or less a cult you understand it? You are either all in or you are all out so when it comes to fii da nga gis ne things when it looks all rosy from the outside da nga gis ñeneen ñoo xam ne comme when they come they want to be part of these things because of every institution da nga am sa code of confidentiality and everything that has to do with it. That's absolutely right. Yeah. That a code of confidentiality and everything that has to do with it. Kaba su fekkoon ne tey Wallidan tey seen technical team bi tey receive wuñ salary Kaba mooy nekk di last person comme koo xam ne nii moom moo ko mun a génnee because soo gisee Wallidan it's just like any other team things daf dee mun a dem wrong at times comme yeneen team so but you never hear about it out there musut a génn
in the past 5 7 years or 8 years or so daf dee different comme koo xam ne nii da nga dee nekk benn façon Edward Snowden boo xam ne whistleblower because of Gambia presently loolu moom moo fi nekk even if you talk about Fodeba majority of the people lu ñu la dee wax moom moo nekk ne Fodeba nekkut nit koo xam boppam for example dañ la dee wax ne moom du dee interact ak nit for example but soo demee ba xam Fodé digga ba nga xam ne Fodé yow Wallidan nga soo demee ba waxtaan ak Fodé da nga dee xam ne kii ku mun a waxtaan ak nit la but dafa dem ba gis nga Gambian football let me tell you one thing de Gambian football billahi kuy ut entity boo xam ne nii ay soskat ak ñu dut wax dëgga ak seena ak wax uñu sutura jàmbur sooy ut Gambian football Galas. sooy ut Gambian Yeah, football Galas. su la rawee mënuloo ko am I think look keyword we will just that's a discretion but the executive will have to decide and who they want to run their social media page. You will just give them the respect that they deserve as a club because club Buneka you have your ways of doing your own thing. Thank you. And I think they are right in that sense. The information that they share out to the public. Yeah, I have a suggestion though. Yes, it is. Chama dama bëggoon no there's a question bu mu laajte loolu laa bëggoon a continuer balaa Kaba di ñëw you know dama bëgg a because laajoon nga question bi it's just a rejoinder foofu rek mooy affaire yi seen living membership bi ok ñun ñëpp xam nañ ne ok somebody like Kaba ñoon Jato ñoon Galas like Galas mentioned like how Bioma naka la ko inspire bringing him into the team xam nga but it's like ñoon Kaba seen generation ñoon Galas okay these are a set of people you xam ne neex na naxarida they are Wallidan they will be there now I just want to know from Galas ak Kaba what are some of those things that Wallidan is doing now to make sure that the next generation because xam naa ne comme doomi Kaba yi moom Liverpool la ñoo nekk di support they against Manchester rek lañ ne ñoo nekkee foofu you know they will have no business with Wallidan so but how do you try to get new fans I know Vicente mu ngi la doon jéem a explain us for example if you move Wallidan to Kerewan one ne Kerewan is like 90% waa Banjul ñoo dëkk foofu su nekk ne Wallidan waroon na am stadium foofu nga dina mun a am new membership new set of fans. But do you know that there is a Wallidan team in pretty much all over the country even Ñoomi bi nga wax do you know that there is a Wallidan no team he doesn't know I doubt whether he I don't know about that. dafa am fu ma bëgg there's a Wallidan team in Ñoomi dafa am fu ma bëggoon a ñëwee ak yow moom moo nekk ne gis nga Gambian football you will either have sorry Fallou balal ma you will either have Wallidan in the country or you will have NPE so Wallidan NPE is all the same am na NPE bu nekk Basse boo xam ne Wallidan no all over the country so all over the country I can guarantee you that Wallidan or NPE Kaba. Yeah, this is something I want to ask because then again, I know in the past I might be yes I'm young. Why I'm a tailor top League Gambia at a very young age from primary school lad and now studied in the state anything. Yes, we had Fiscal Konate FC, which was a team in Sukuta. Yeah, is that part of Wallidan? We also had NPE as a team, which was National Enterprise Partnership. I know Fisco used to own NPE, and obviously Fisco is NPE because more money on the no, he was a CEO sponsor. He was just a sponsor, not directly part of Wallidan, but he was a sponsor. He was a sponsor, yeah. Yeah. Yes. Fisco any team that Wallidan support or any individual footballer back in the day 100%. during his tenure. It doesn't matter which team you play. If you're a good footballer, the fla o. Yes. So come li nga bëggoon a wax foofu noonu like when it comes to Wallidan it wasn't just the Fisco regular ak suñ current fan base bi because su fekkee ne xool nga 2022 on our route bu ñoo jëli FF Cup bi Gambia bi am nga ñetti gele yoo xam ne ni dañ jógee ko from Tujereng ñi nga xam ne ñoom ñoo fayal seen boppa pass ñoom ñoo fayal seen boppa pass am seen boppa pour seen own t-shirts and stuff understand nga am nañ suñu yenn façon yi players yoo xam ne ni seen papa yi suñoo ñëw dañ daan ñëw di indiwaale because comme léegi Gambia num dëkk bi demee léegi team mënut a dëkk benn place you have team nit ñi fans yi dañ dee toppa seen footballer am na ñoo xam ne dañ dee toppee seen footballer bi moo nekk nawetaan mu nekk third division ñuy toppa footballer bi am na yenn footballer dañ dee nekk style community fu footballer boobu dem dañ dee dem ànda moom so presently
I can comfortably tell you ne su passé Gunjur United bu nekk ci second division bi Wallidan is the most supported team in Kombo South su fekkee ne da nga starté Tanje Tujereng Batakungu Gunjur Sanyang Wallidan moom moo fa ëpp fans presently because of best players yu fa nekk yi nga ngi am ñoom Dawda Dabo ñoom Viper ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk stay yu xool Gunjur ñoom ak Rashid Kase understand so léegi yow nga am Tujereng nga am fa Ablaye Mané nga am fa ñoom Baba Nding Sakho nga xam ne mu ngi si under 20 bi te Baba Nding mooy stay Tujereng bi understand so léegi gis nga ñi Ablaye Mané moved to Sweden but still Ablaye Mané bu moo dem fansami munut leen a yóbbu fële so léegi yow Tujereng you have their town team coach who is an eye for Wallidan around that vicinity understand nga anything good that comes from that area Wallidan will be the first person to know so you have these people yi nga xam ne nii su fekkee ne things demut on well dañoo lifin léegi fu mu nekk nga am captain yi Jara West nga xam ne ñun ñoo ko jël indi ko moom moo nekk Ramos nga xam ne this season so far moo nekk suñu best player Alhaji Camara bu moo ñëw lu gars yi Jara West yi pare rek pour jënd si suñu jaasis yi dafa tax yow ñeneen ñu jógee Banjul sax dañoo bankrupt ñoom duñ mun a am jaasis so Alhaji Camara rek bu moo yëfin even Jara West seen page dañ day wish Wallidan good luck seen game bu gars yi di play so you have the whole administration of the team ay fans players ñi nga xam ne ñoo nekk Jara West dañ day wish Wallidan good luck fans am yi dañoo travel ak moom because of su fekkee ne jël nga a big player from a vicinity when that player comes player yooyu dañ dee am seen moving crowd bu ñoo amaane understand so léegi su fekkee ne yow dem nga baatu nding wuli nga dem jëlee fa neema ñëw indi ko Wallidan yow da foog ne ñoom Omar Wali ñu nga xam ne ay top journalist everybody di ngeen am because dañoo xool Wallidan ba pare dafa gis because Wallidan ñu ko nit ñi daan ooyee mooy ECOWAS because daf daan am ay sénégalais dafa am ay Freetonian dafa am ay difin fu mu nekk you have the influx of jara bu mu bugga naa la fly in yeneen façon players because of second round bi mu ne 7 slots yu mu am yëpp daf ko nekk pour di ko use and Fodeba as long as you love Wallidan you can do whatever you feel like doing as far as xam ne yow li nga def nii moom mooy indi Wallidan ndam so yaa ngi gis ne comme this new generation of Wallidan supporters maa ngi laa tuddal ne full Kombo South su passé Gunjur United Wallidan moom moo fa ëpp fans presently waaw Thank you, Galas. Cham, Yeah. I'm question or Uncle Babu. Yeah, I have something about Jazzy more because I recently last week or a couple of weeks ago, my other guy said Jazzy. I couldn't have it. I don't know because of hitting again Jazzy, getting over Jazzy, or I don't know, I'm enough stock or something. I don't know. No, dañ overjaay Jazzy bi suñ second round bi sax dafa nekk di ñëw jeexaat si nii sax. So, like in terms of numbers, can you give a rough estimate? Comme ñaata Jazzy ngeen jaay or something? am naa ne suñ course bu nekk bu ñëw rek dang dee mun a am 500 Jazzy dañ ko dee mun a indi. Okay, but anyway, one question mo la bëggoon a laajte mooy about si social media side bi tamit I know ne laa ngeen foofu noonu but like because fu mu nekk yaa ngi wax ne because yaa ngi wax football dafa change dynamics si football dafa change and we all know the impact of social media ban la moo am si football so te yéen stance boo leen jël is very is accept laka laa ko waxee it's respectable comme ni ko aar waxee it should be respected but da nga gis ne in a very long time because I got a question from an anonymous somebody mi ngi laajte about seen social media activities Facebook beeg Twitter beeg Instagram is very dormant but so demee si comme other platform like YouTube and stuff like that all other football clubs gaa ngi excel in that area nga gis ku mel ni Fortune nga gis ku mel ni even Real understand or even teams you nekk du ñëw ñoom Greater Tomorrow these clubs they are doing really well on the social media side but you guys are being very careful about it. So okay. How careful are you guys gonna be about that? Kay ma explain because bu ma doon dugga maa ngi dégg Baba Demba comme mu ñu doon tooñ ne benn season bu gaay pojee tubaab ba pare pojaale soxna but still nit ak sa doom demee palaas ak nu métti daf dee mun a ñëw dellu si waat danga ko dee mun a accept because danga ko dee xoolee sa boppa parce que dee mel ni comme benn façon ngi garab boo xam ne rek danga ko teg di ko wata because all of it because soo fekkee ne gis nga bu i soxna sports ñëwee i soxna bu mu ñëwee ba ñëw ubbi network am ne dafa indi ay caméra am pour difin si ligue bi
Soxna dafa waroon si team si nekk Gambia bi yëpp benn team kase moom moo ko jël fay ko xaalis pour muy broadcast maaje sami yëpp ba season bi jeex and that was And he Wallidan. was broadcasting orders for free. ñun mu ngi ñoo charge. Understand nga li ma la explainal de. After he did what he did. ak mu génn bi di ñaaw yëpp. bu mu ñëwaatee baak ñun ñoo ko jël mu broadcast suñu game si yëpp. Understand nga li ma la explainal di we paid. Because do you know why we paid? Because he is part of us. si ñun nam bokk. So nekkut loo xam ne dañ ko ragal nekkut loo xam ne dañ ko daw nekkut loo xam ne nii nekkut loo xam ne mënuñ koo def. Because of we did it and we will do it again. You have plans? What are the plans? I want to know. No. The plans fu mu nekk. To tell you that hard fact. The benchmark is Fortune. Fortune fu mu nekk it's the benchmark. Because am na yenn yoo xam ne dafa mel ni am na yenn yoo xam ne comme wax sa mbaaxi waay du wàññi sa mbaax dara. No, absolutely. gis nga VEO caméra bu Fortune amee bu green bi moo xam ne moo dee amee sensor di toppatoo. Understand Wallidan has made plans pour acquire loolu noonu te loolu buñ ko doon jël di ko boole suñu budget bi that was in 2022. Understand but loolu Fortune moom moo ko njëkk a génne ak lu ko Fortune jëw broadcast nga ko dugal nga ko sa biir budget bi yaa ngi ko war a génne waaye su ko keneen njëkkee génne nekk di force bul si iñaan da nga ko rafetlu te loolu dafa nekk ñun loo xam ne nii luñ rafetlu la te loolu dañ ko gis ne moom moo nekk the way forward for Gambian football. So munuñ fee indi lu raw ñun VEO de suñ ko fee indi waa moom rek la moo nekkaat. tëj nag du xam xëy na bu Fortune bi dafa green rek ñun bu bulu la ñoo ut. dañuy si bu bulu waaw. But another one ma la laajte bi sax it has to do with you and Fortune ma keppal leen tuuti foofu noonu about jerseys putting your name on the jersey gis naa yéen a ngi defante si social media bi. kan la ñoo defantel boy we are lonely at the top kan la ñoo defantel ñun amuñ morom fii. no waaye yéen a ko post ngeen di wax ne affaire yéen a ko post di. ñaata team si toba amoon na ñetti teams xaw ma 4 teams ñu daan print jaar. waaye yéen a ko post de. waaye dama la laaj bu ko Wallidan defee ñun loolu second division lañ ko start di ko def de. te ñu ko no I know second division lañ ko start di ko def. so léegi because of xam nga léew agent daf dee ñëw. boy nañ déglu wante agent daf dee ñëw xam nga lan mooy main reason bi agent daf dee ñëw tey gis tey ku sol number 20. waaw next game agent ñëwaat gis beneen player bu xees mu ngi sol number 20 te player bu ñuul moo soloon number 20. ndax lu ma waxee color class ndax nekkut requirement ne players yoo register si 30-man squad bi kenn waruta exchange numbers in Gambian football. It should be here. That should be the case. yu bari 20 teams yu bari fii mun naa la neemal ay 10 teams 20 jerseys la ñoo indi 20 kase ñun soo xoolee ñun suñ kawas yi sax player doo dee change ak kenn kawas ku sol number 44 kawasam 44 moo faa nekk. so lii dafa nekk loo xam ne nii because of tamit yaa ngi daa ne market da nga dee am market waaye tamit su fekkee tamit da ngaa dem market tamit ki nga jaay tamit war naa xam lu moo jënda lan la sax wala mu mun koo xamee. understand numbers yaa ngi blurry doo mun a gis ba pare yow da ngaa ñëw ba pare yow nga ñëw indi jersey boo xam ne nii because xam nga loolu nekkut ne comme mbiri mook de ba tamit foog ñu throw attention yi foog ñu because gis nga football fu mu nekk online banta moo ko nekk di ko doxal moo tax ñëpp di follow Super Eagles yi ak Nigeria. you see da nga gis naka la Nigeria lay def su Leicester posé ne xeenaaco ñu ne wetin happen to senior man understand nga online banta moo dee doxal football waaye soo demee yëpp teg ko si strict rek football doxeetut noonu. foog mu am leneen loo xam ne tàngal bi moom moo ko nekk di ko doxal. waaw nekk na loo xam ne nii teams yi su fekkee ne sa printuñ turi nit ki de because of second round da nga dee mun a génnee kii turi keneen the minimum requirement lu team bi war a round bu nekk player boo register mu am number boppam. No, to be honest, I think season should start it. What will change number of footballer? This has a bad door. It should not be hard. Player Gambia dañ dee toog rek doxuñ de after ñu toog sa boy ne say boy number 2 bi juguma boy yow jël jox ma sa 7 bi ma jox la. It should not be the case. It should not be the case. As far as my opinion personally. Yeah, but anyways, man, gis naa seen post boobu noonu ngeen di dal suñu gars yi foo ci nii because ñoom defoon nañ ko fi bu gars yi di gaayam bi ñun duñ dal Fortune gis nga su ma la waxee gis nga the best game so far
in the past 4 years Wallidan ak Fortune ñoo ko play si ligue bi mooy game weeri koor bi mooy night game boobu noonu bu Fortune di war a dem bu Fortune di war a jël ligue bi su fekkoon ne ligue bi amoon na a very good publicity stunt gis nga classe bu Fodé Ba amoon ak Jën Diouf si touchline bi rek loolu noonu mënoon nga koo jël pour jaay ligue bi. Absolutely. Understand nga because of Fortune dafa score Wallidan squared bu ñoo celebrate balaa ñoo noppi Fortune ñëw squared. Understand gars yi win game boobu noonu te gis nga noonu ak nu ko Fortune defee ak nu things demee. Understand nga ak nu gars yi doon jël ligue bi it was at a suspense time boobu ñëpp di wane Wallidan seen comeback bi te second to last lañ jógee woon noonu de. Understand nga win 8 straight games in a row. Win 8 straight games in a row ba pare jàppataalal bi demee noonu so yaa ngi gis ne comme ñun la su Fortune play woon na ak yeneen teams si ligue bi bu ko gars yi doon jël hype bi melewutoon noonu it is Wallidan. xam nga it is Wallidan moom moo tax hype bi moom mu demee noonu so it is not ne Fortune lañ doon waal am na booy teams yu ko fi doon def de booy teams yu doon def ay 3 teams jëloon nañ seen jaas yi di ko binda because man du ma dee tudda turi team gis nga tey maa ngi fi ñëw sax on behalf of Wallidan laa ñëw moo tax tey blasuma GFF because no tey dama ñëw tey on behalf of Wallidan I am not coming here on behalf of team resto wala GFF must go understand nga tey I come here solely on behalf of Wallidan and to talk about our plans fu team bi nekkoon fu mu nekk léegi ak fan la ñoo dem ak lan moo nekk suñu blueprint tey moom tey ñun ñooñu moo ñu fi indi noonu la léegi ñu jël questions su fekkee ne suñu listeners yi wala ñu nekk si speakers yi tamit Uncle Babu Gambino wala anybody who am questions for Wallidan so if you have more questions then let's bring them up. Boy, but I've got a couple of questions. More I know that yena ngi dégg mi break de al questionné mi baaxut moo tax affaire yi nekk di break boy mu ngi break kay no yaa ngi maa dégg léegi wow okay go ahead Hamna Wallidan has restructured and recently they've been to Saudi. Are there plans to do a similar thing or have you managed Punwahabenen team Saudi? Because I knew that was a good project that you had in plan. So is there anything similar to that or will you use the likes of Jato, their connections, Pun use maybe to recruit players for Spain or wrong in Holland? Nga hamne de gena nek a feeder team to a team in Holland or not? If it is too confidential. Okay. No. Because of people need to know because people are part of Gambian football. Because foog naa ne tamit confidentiality bu bari bi tamit ba pare comme niñ dee manager information dafa tax ba things du dee mun a appealing wala du dee mun a appetizing a lot. What we had in Saudi, it was supposed to be a benchmark for Gambian football at large because football yooyu noonu suñ doxoon ñëpp dinañ ñëw laajte ban dëkk la gaay jóge and it will have opened doors for people else to go. So we want to go back. So buñ doon dem Saudi, there was another option pour ñu demoon dëkka biir Western Europe, but we know the idea of absconding ne su la ko players yi waxut sax daf dee nekk seen biir xel bi am na ñeneen ñoo xam ne nii they have hit the roof loolu moom moo dee bari Gambia because dang dee gis footballer boo xam ne nii daf dee hit the roof wala mu ngi nekk on a decline kooku daf dee play ci team bi de waaye daf ko dee leer ba leer ne moom mënaatut a play professional because su fekkee ne yaa ngi play as a striker dem ba am 35 years real age Gambian football ba pare nekkuloo di toj league bi pour am 3 goals yow sa xel da nga ko war a génne comme si professional so léegi ñun suñu idea boobu noonu su fekkoon ne jëloon nañ players yooyu noonu yëpp ñu yóbbu lañ woon Europe it will have been a problem in one way or the other because at the end of the day tamit the team will be found gullible waaye Saudi so giseel tax ñu jëloon idea bi because it was mainly two things one the project was good because of even team bu ñu waroon a or it was a team in the second division of Saudi and they were paying like $5,000 to $7,000 per week pour benn player so lolu it was something great for the team and the players as well because of ay Denmark yëpp bul dee dégg ay 2000 lañ dee fay player per month so suñu amoon loolu noonu daf doon nekk loo xam ne nii it was gonna be great but munuñ ko woon a am so we have options as at now but tamit su fekkee ne am nga options tamit da ngaa seet tamit ban façon ngi team nga nekk di assemble because one thing is for sure
moo nekk ne FF Cup bi because xam naa ne ligue bi raw nañu FF Cup bi dëkk bi suñ ko winee iya bi dañoo dem kaaf suñ winee FF Cup bi let it bi noonu pour ñëpp xam ko ñu nekk si plateforme bi suñ winee FF Cup bi dañoo dem African Cup of Nations ñu waari daan loolu nañ ko def ba pare prépare nañ tamit pour amaat campagne si beneen dëkka but dafa nekk dëkka boo xam ne nii tamit de first thing li ma waxoon si Saudi moom moo nekk ne the money was good even though second division team is Saudi la si ligue bi ba pare tout Saudi nekkul dëkka bu player dee dem ba pare mun a abscon soo fa jógee rek dang dee war a ñëwaat Gambia because amuloo feneen foo jaar pour demaat beneen dëkka so these were the two things that enticed us to go to Saudi so amaat nañ option bi pour delluwaat but dafa depend tamit si ban façon ngi team la ñoo assemble because of tamit ñun suñu team bi it's not reaching its potential because su fekkee dem all nga players yu nekk di génn waari daan fu mu nekk to assemble such a squad bi nga xam ne dafa marketable pour su fekkee ne dafa dem because tamit ñu la yóbbu tamit at the end of the day ñu la nekk di la yóbbu pour nga dem foofu noonu share basis la dee nekk nekkut ne xaalis bi yëpp si yow ñoom la dee jógee nekkut ne si yow la dee jógee tamit so yow su fekkee ne it's some sort of a gamble ñoo waaye ñoom suñ ko jëndee benn player rek daf dee mun a cut yow sa expenses yi yëpp daf dee mun a jeex but ñun presently suñ team bi it's growing waaye eggagut to its potential ba pare amuñ problème yi market because of su fekkee ne season bi ñu ngi am ay 4 players yoo xam ne ñu ngi war a génn waari daan two yi dem nañ yeneen two yi ñu ngi nekk si yoon amuñ problème yi market léegi pour war a ñëw buub ñu des si squad bi pour ñëw yóbbu leen Saudi as at now su fekkee ne bill nañ ko ba next year then we can activate it because am nañ option bi pour activate ko let's say year bi next year and year after next boobu mu nekk foofu because of it is 5 years so su fekkee ne Europe la am nañ market because of tamit am nañ tamit koo xam ne nii tamit ñëw na we have been looking at options in China because of tamit China tamit ñu ngi fay player ñoom foog naa $5,000 per month including accommodation ak feeding boo xam ne ni bokkut ci biir 5,000 bi ba pare tamit dañ la dee mun a jox tamit 4 tickets ci year bi pour su fekkee ne bugga ngaa dem in a destination of your choice comme soo buggee ñëw Gambia dem dañ la dee mun a jox 4 tickets so China loolu tamit it's an option waaye tamit China tamit it's a far-fetched dream from Europe so lii yëpp tamit nekk nañ tamit di ko xool am nañ tamit yeneen options suñ nekk di xool waaye bu Saudi bi mun nañ koo activate in the next 3 years or so waaw loolu mun nañ ko def waaye tamit ñu ngi seet suñ team buñ nekk di assemble fu mu nekk because of yaa ngi am ay nawetaan players am na ñeneen ñoo xam ne they are not even used to the high pressing football that you play because ligue bi nu moo demee fu mu nekk fu réel nekkoon di génnee ay ñaar ñetti players foo ñun tamit yàlla ñoo dimbale ñu ngi bugg a egga si level boobu so yow mënuloo am lu complete loo am daf dee tas so léegi we have to work more to scout more players bring in a star-studded team bi nga xam ne su kenn a génnee rek keneen daf ko mun a lifin so presently ñun noonu lañ nekk di def. All right, good question. Final question. In terms of scouting, full second round, are you scouting from the divisional teams or are you going down to third division? I know Nawetan is not on. Are you out there going to third division trying to get players to bring them third and second division, trying to get them put you see first division or not? That would be my final question, boy. And thank you. Okay, like sa final question bi jërëjëf si question bi because fu mu nekk coach Jara dafa am yeneen players yoo xam ne nii they live in West Africa ñoo xam ne they are playing in a pro league ñoo xam ne nii dañoo ñëw so ñooñu they are 3 in number as at now I can confirm that to you so léegi jarang doon xool option sami pour seet ndax loolu tamit mun na koo trigger pour ñooñu noonu ñu ñëw so su fekkee ne ñooñu ñëw nañ am nañ ñoo xam ne nii tamit ñu ngi doon trainer team bi waaye recruitment bi nekkut ñoo xam ne dañoo laal team bi because su fekkee ñoom Ablaye Mané ak ñoom Melo ñooñu génn nañ si biir dëkk bi nekkaatuñ fi so ñun we had free slots all along am nañ tamit player boo xam ne nii tamit dafa gaañu tamit full season du mun a ñëwaat paak ñu ngi ko nekk di ko jox treatment dafa war a dem Dakar sax pour dem faju ji so su fekkee ne options yooyu noonu ñu ngi ko amee ba pare ñu ngi ko nekk di ko exercise so players yi ñu ñëw si second round bi we are looking at quality more because the quality mënuloo koo am that quality that you need to fire the team up mënuloo koo am si third division bi so we are looking at the second and the first division
we have options. am nañ players yoo xam ne génnoon nañ ci team bi position bu team bi nekk neexut leen they want to come back but loolu it is a decision of the coaches waaye am nañ players yoo xam ne ñu ngi jógee ko from West Africa ñoo xam ne ñu ngi play ci Pro League ñoo xam ne nii ñooñu mun nañ leen a register so waaye su fekkee tamit dañ leen war a register they will be here anytime soon ñu train ak team bi pour coach bi seet seen fitness level seet tamit seen level of quality tamit ndax because of tamit su fekkee ne yaa ngi jëlee player from dëkka to dëkka di ko accommodate jox ko yëpp tamit waruta ema level ak ñu ngi fi fekka waaye war naa nekk ñoo xam ne nii gën na leen so ñu ngi xool option boobu noonu waaye su fekkee ne ëllëg win nañ against Brikama we still have a game that we are supposed to play against Falcons so su fekkee ne favor games yi ak nu mu munti demee tamit suñ lifin bi and we have elastic moom moo nekk suñ goalkeeper bi nga xam ne nii moom demoon na Turkey àndoon na ak ñoom Sadibou Kamaso pour demoon fa trials but it wasn't forthcoming because due to his papers dafa amoon problème si papers am yi because moom ak goalkeeper bu ñu fa nekkoon ñoom ñaar ñoo doon train kooku moom moo nekk léegi second goalkeeper Manchester United bi so moom lañ ko bëggoon a replaceal su elastic génne woon because of Fenerbahce really rated him but it was rather unfortunate but ñëwaat na back so moom presently su fekkoon ne mu ngi doon play si first round bi moom no doubt because no doubt quality mënoon na feesal under 20 bi straight but still ñëwaat na back and he is training with the team as well so si department boobu ñu ngi ko xool tamit pour reinforce foofu waaye suñu reinforcement si yëpp tamit soo ko xool si mbiri score goals la moo nekk because of that department soo fekkee ne am nga Ablaye Mané koo xam ne 2.5 seasons square na la 21 goals shoes yooyu noonu mënuloo koo fiil da nga indi ñoo xam ne nii mun nañ la dimbale rek pour assist la but level boobu noonu amuñ ko si dëkk bi fii as an attacking midfielder ku la mun a square la façon goals yooyu noonu ba pare assistal la 14 so void boobu fiil nañ ko melo rek last year winal nañu amal nañu 4 match winning goals fu mu nekk mu ngi nekk Italie mun naa play si série C bi wala série B ok moom génn na dëkk bi moom tamit nekkut fi so moom it ñu ngi xool ba pare ku la winal 4 games yoo xam ne nii like dafaa ñëw second half square la win wala mu start winal la so su fekkee ne lose nga those kind of quality players foog nga struggle but ko yi am sure ne ñoom am nañ seen formula and how to go about it in the second round so foog naa suñu reinforcement bi daal loolu laa la si mën a wax. Thank you. I'll put in a question. So let me ask. Because there I mentioned this with Wallidan winning, for example, FF Cup B, you can be in CAF competition. But last time we had a movie anyway, we discussed about that. Last year, Real Munio them didn't win in league. We were Munio them because of there were some requirements you CAF in place. One of them be having a female team and stuff like that. So Wallidan, fun like I told you, when it comes to like participating in intercontinental or continental competitions, now I'm getting everything in place because young one is winning league. You will be playing in this. So if I'm in you have all these things in place. Okay, like we have a mechanism in place because su fekkee ne team bi dem na CAF 16 times. Yeah. Because ñoo fa gën a dem I think. Absolutely. So su fekkee ne mbiri CAF loolu Wallidan seen supporters club rek mun nañoo lijjanti lu war a mun a yóbbu team bi. Understand nga ba pare presidency bi duñ éteki dara sax. No, not financially. So léegi when it comes to the requirements that you have, one of them is we have been looking at Estati Aline Sitoé Diatta. We have been looking at Estade bu nekk Thiès Lat Dior. So but tamit buñ ko doon xool tamit si diggante bi ñu ngi xool tamit national stadium yi Gambia ak naka la moom mun a demee because loolu tamit du nekku tamit female team kase waaye pitch bi tamit nekk na loo xam ne tamit it's also a requirement that has to be in place. Understand because tamit pour comment Real fee na Banjul Sports Committee seen pack bi bu Real doon play seen last AFCON game bi nga xam ne ñoom play nañ ko biir Banjul si la Real upgrade dressing rooms yu nekk Banjul so in as much as suñu rivals then bugguma gaay win league or stuff su fekkee ne gaay def nañ lu baax tamit I have to say it
because real soo gisee tey teams yi ñu mun a ñëw Banjul ba di fa mun a play si seen biir dressing rooms yooyu noonu baax na bon na ak nu munti mel Real de Banjul moom moo upgrade dressing rooms yooyu noonu understand so team Banjul la last Covid bu mu ñëwee ñoom ñoo nekk di first football team bi nga xam ne ñëw nañ jox BCC 8 bi nga xam ne pour nit ñu dëkk Banjul ete ki woon nañ a sizable sum joxe ko so man li sax I'm not even used to this xaw ma lan moo ma dal tey ma may wax Real lu baax sax so xam nga so léegi it is what it is but we are looking at the requirements waaye tamit du ñoo xoolee requirements yëpp tamit olof yi ñu ne bokka si coow li xam lu xew ko gën we have a relegation battle that we are fighting not CAF as of now understand but léegi su fekkee ne am nañ people we have personnel that are more than enough to take care of different things at the same time and to multitask as well waaye situation ni team bi pour ñu génn fa pour seet naka la team bi di mun a play at least end of the season su fekkee ne mënuñoo bokk si first five bi team bi play si Omar si tournament bi pour nekk si first eight bi and I see ne nekk na loo xam ne ni it is achievable and it is attainable as well so léegi boy si pare nañ pour loolu and supporters club bi pare nañ tamit pour teg bonus yi pour team bi mu war a mun a jóg foofu yëpp but si mbiri CAF bi loolu team bi su fekkee ne wax nañ ne pare nañ ko def because tamit to play outside the Gambia as a home game pour nga war a play sa game Aliou Sitoé Jatta for example nga ne ma resident Lat Dior man I do not see ne it makes any sense as at now man on my personal note but da ngaa xool ñoom Kaaba defantekat leen dañoo bëgg a wax ne ok ñoom seen time tamit yóbbu nañ team bi CAF understand nga li ma la explain because tamit you have different personalities ñu nekk si biir team bi and if people have the money to fund things because da ngaa mun a nekk si kër bi du mun a am fan am na ñeneen ñoo xam ne dañoo bëgg a am iPhone 15 Pro Max so opinion la day mun a nekk but at the end of the day majority carries the vote and if they think ne tamit ne ñoom bëgg nañoo overturn hurdles yooyu noonu yëpp pour team bi tamit mun a participate I do not see anything that is wrong with it but tamit foog naa ne tamit nañ gën a focus si structures yi nga xam ne ñoom ñëpp gars yi sumba nañ ko pour ñu mun see lifin ba pare tamit seet naka la team bi integrate because of tamit gis nga comme nu Fortune def nii because presently why I talk about Fortune much is they are really a giant in their own strides understand nga because ñoom tamit mbokku waat dem nañ CAF indi ñoom Mboma indi ñoom Aliou Bari indi ñëpp bu ñu pare ñeede ñëpp rocceeku understand nga after yow dooree deseewaat dara sa own team understand nga yii daf di create a rift so léegi yow ñoom bu ñoo def loolu ñun team si nga xam ne yaaga nañ si football bi xamoon nañ ne lii it was not something that was attainable because su fekkee ne am nga team bi nga xam ne winal na la léegi su fekkee ne fiiluloo ne that team can compete enough for the CAF level you just have to forfeit the tournament nga dem seeti dara understand so ñun tamit dafa mel ni approach boobu lañ nekk di use si Saudi bi su fekkee ne am nañ ne teams yu nekk foofu noonu because ñoom Taliska yëpp Wallidan seen boy si play nañoo gaay Taliska bu nekk Al Nassr fu mu nekk nii buñ fa demee so they even have suñ players yi nga xam ne am nañ close contact ak gaay so su fekkee ne ñun feel nañ ne suñ team bu ñoo nekk di assemble fu mu nekk ñorut pour mu mun a dem play yi biir Saudi understand then we are not gonna do it waaye fu mu nekk yaa ngi gis ne different approach ñoom am na tamit beneen approach bu ngay def moo xam ne ni jëlewuñ a female team from scratch but jënd nañ team understand te lii maa ngi see waxaa yaws mi nga xam ne moom doomi Fisco la Yaawa Konaate moom she is so into female football so she is so into female football bugga na am a football team but dafa bugga team bi moom mu tudda Wallidan te su fekkee ne bugga na team bi mu tudda Wallidan team bi dafa naming rights dafa am kenn waruta mun a jógee ko fële tamit jël leena lu tudda Wallidan soo ko because of su ñoo dóor loolu ñëpp dañ si bokka su loolu di win ñoo ñëpp dañ si bokka so moom su fekkee ne moom bugga na mit team bi but she is looking at those kind of criteria yoo xam ne moom war na koo lifin because of balaa moom mit team bi at the end of the year pour ñoom ñu seet because of tamit that female wing moom
ak ñoom yaamaam ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne nii tamit ñoo nekk ay jigéeni team bi ñoom tamit bugga na ñoo am tamit seen separate entity boo xam ne nii tamit they will have a team but still in the broader perspective it will still be part of the team but tamit lu ñoo def léegi dañoo make sure ne lu feasible la moo nekk loo xam ne nii in the next 100 years mun nañ koo continuer di ko def as a routine te duñu sonal okay. Yeah, thank you. Next one, about young club behind you change send dohin because of society football is not just winning the leagues, being the most successful league, especially in Gambia. Nekul mo yobu football. For example, ship out players, sell players, and now come back where this is even in league because of Kumeli. Like Mane, gis ga boom league for no space boom if you want to like one of the best number 10 in league. So if you lose that impact or that kind of players as a team, definitely the farm impact for no. So in terms of transfers, of course, yeah, it's also real for mechanic they are ahead when it comes to that taking out players. It happens to them almost every single time. Mom time. So Wallidan, what is their biggest transfer? Ablai Mane, where does he stand in his transfer? Definitely with them Mayaldi in Sweden. Where is that one place? Okay, come transfers. When we talk about apply jóge wut fi woon pour dem Mayal bi apply second division team Sweden la waroon a dem KSMK Denske. Yeah. Dafa waroon a am a 4-month trial. Dafa dem si biir trial bi si la ko Mayal bi receive word ne am na ku fi nekk koo xam ne waruta mun a play si second division yi Sweden bi. Yeah, he's good. Product yi fourth division yi Sweden bi la. So Mayal bi ñoo jëlee Apply Mane Dense Apply Mane ba tey dafa waroon a fekk mu ngi nekkoon Dense di difin because of 4-month loan la fa waroon a dem. So Mayal bi dañ ko snatch ba pare jëlee ko from Dense ba pare register ko ba pare play ko. Mu ngi ma call bu yàggut because of ñibbi na Demba mu ngi woon Gran Canaria Spain fa la nekka and fu mu nekka dafa nekka fu mu jógee ko Gran Canaria Spain fu mu nekka because of ëllëg mu ngi war a am Super Cup bu mu war a play pour Mayal bi understand so 3.5 years lam sign pour Mayal bi te ligue boobu fa la ñoom xama bi nekka and stuff so ñun we have been looking at because of am na yenn yoo xam ne nii comme su fekkee ne yaa ngi xool transfers comme ñu bari dañ dee bugg a jël seen player rek comme dugal leen si biir pont bi because Habib bi mu ngi ko doon wax because ñun that works with people from the grassroots man I have been a voluntary teacher in schools for like donkey years in government schools man I have seen poverty I know poverty dang dee gis ñoo xam ne suñu ndéwee duñ añ suñu añee duñu reer man maa Essa Fall jógee nañ fi dem yóbbul nit ay lekka ñu dem fekk kooku noonu ñu ngi rey dix pour pare koo ñëw tooga man I have seen poverty abject poverty in this country so gis nga nit su fekkee ne dafa war a jógee ko sax pour dem ay ASC Tëngéej sax jógee koo Gambia du dee nekk koo mun a stop because dang dee gis suñu referee yi mun nañoo toog xool iye mënuñ leen a fay waaye referee Sénégal pour nga call $100 lañ la dee fay su fekkee ne yaa ngi dëkk biir Dakar di wala koolee Dakar utee naag su fekkee ne da nga war a dem Casamance nga xam ne 5-star hotel lañ laa bugal jox la transport allowance plus sa $100 so when you are talking about the financial component of Apply Mane's deal it is good it is good compared to comme yeneen offers yuñ dee am pour yeneen players ñu war fee mën a génn you can count like 5 to 6 players yi nga xam ne war nañoo mën a génn pour dem si yeneen liggéey bu Apply Mane bi it supersedes it and he is still growing because Apply xale la Apply bu moo ñëw prési Wallidan soo gisul ta teelu ta play dafa waroon a am pour sit grade 12 Apply bu moo ñëw prési Wallidan dafa fekk first round season bi jeena Wallidan a ngi second to last ñu indi ko pour mu ñëw play si second round fekk sit na grade 12 understand nga so léegi mu ñëw first game am against Sports mu flop second game am fa la dooree di score bañ dem third position aw ma fourth so it is good and he is highly rated so gisee tamit Melo mooy John Gomez moom tamit he stands the chance to play in Série B or Série C because ñoom Luigi ak agents yu fi ñëwoon dañ nekkoon di xëccoo Melo comme Guinée Bissau la mu juddoo balaa moo ñëw Gambia so Melo mooy comme ñu dee ñëw ak seen yenn parents yi nga xam ne comme duñ dee am këyit sa at all understand nga so moom nekkut age moom nekkutoon ne ay mbiri age cheating and stuff
dafa nekkutoon si gaam boo xam ne foogoon na ne waroon naa mun a ut ID card sa wala dara so loolu moom moo fi téewoon Melo so léegi Melo warutoon a start season bi sax and all of these players da nga leen register woon so if you look at the financial component of these things like it is taking shape and it is good because we want our players to move tamit there. We want our players to move tamit there, but the financial aspect of it is something that we need to look into because tamit buga nañ am nañ chance pour partner ak teams because ñun am na suñ gaay yoo xam ne ñu ngi nekka England and stuff ñu ngi wax ak yeneen teams yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekka but it is an entity one benn nit du you mun a make decision on behalf of everybody so am na ñoom Aliou ñu ngi work towards loolu pour seet naka la ñoo mun a taawalee team bi nga xam ne because mënuloo am that partnership with benn team ba pare nga ñoo am ko ak 18 teams yow benn team kese nga so suñ décision boobu noonu suñ ko jël dafa war a nekk ay unanimous decision boo xam ne suñ ko jëlee at the end of the day everybody needs to stand by it xam ne lii moom moo nekkoon the best decision te team bi jël na ko because of tamit ñu nekk di spend seen xaalis tamit they will grow there are things in life that are more important than football absolutely there is family so loo dee spend tamit dëkk bi sax dafa am dono fatigue because loo dee spend tamit ñii they are spending their money because of passion kóolare ak dara but there comes a time boo xam ne they need to concentrate on to other things waaye ñoom bugga nañ balaa gaay di eega foofu team bi structure taxaw mun a demal boppam dëgg understand nga fu mu nekk phase boobu lañ nekk but the financial component is good. So what is the biggest transfer that Wallidan has made as a club since like so how many? No, man. Like xam na ay ñaari player transfer but I do not awma ndigal daal pour disclose figures. Not figures. You don't even need to say the figures. And okay. What is the best Wallidan export football export as far as you are concerned in terms of player in past and like past present. Come for example, last time when you hang up, Willie join an example of first player who guys ship out was Ibusila and Lolum Juralon, Real Dubai and stuff like that. So Wallidan, what was the first player Colin sent out, and who have the biggest impact out there? Had the biggest impact in which sense? Are you talking about him winning accolades, or are you talking about the financial component that the team has from it? What do you really mean okay, when you are talking about let's impact? say okay, football impact. Let's say football impact. Football impact. I think Jato Cisse played in the Champions League. Yeah. With William too. Yeah. And after that, I think Tamit Omar Koli. Yeah, no, Jato play with Champions League. I don't think so. William too. William too only play in Champions League. I don't know. But yeah, I think Jato will be up there. I think he should be up there. One of the greatest champions. Yeah. Jato is up there. Was that the first move that Wallidan made? Do you know? I do not know, but xam naa ne tamit daal bu Tamsir Mané di demee Stade d'Abidjan, it was the record-breaking move. Okay. Well, but I know of recent the transfers that we are making in terms of like monetary wise and looking at our competitors that we have within this league. I know we have ñoom Omar Koli. You have ñoom Mauro Jaju, ñoom Chuka. Understand nga? And you have ak ñu soga ñëw léegi. So when you look at that lu ñu gën a nekk di ñu dimbale suñ players yi ay nomads lañ comme dañ dee move. Understand nga? dañ dee nekk si benn team from move out. So loolu noonu daf dee nekk loo xam ne nii dem daf dee mën a sustain team bi. Waaw because of Uncle Bob, do you have any question for sing guy Wallidan? Actually, folk money. I'm not any questions. Maybe tamit wax na loolu noonu fekk nekkuma fi woon because dama step on out for some time. Knowing Wallidan as household name for Gambian football la mun a wax because so ne Gambian football comme like
Wallidan is just like the likes of Real Madrid and the La Liga and so on, the Barcelona Yeah. and then those big teams that you will never accept things of this nature because when you were come, I'm still growing up. Why at some point in time you get to realize, sorry, Messi and Magatoga Kotoyi, they tell you come the formation, the foundation, how come Nakalan bought a guy the strength and then all the support that they having from whether the Fanek as an ex-player, whether the Fanek as an ex-staff, whether the Fanek as the team management, the team executive, and so on. So, seeing Wildan in this situation, they're battling for Purjena relegation to La Munawasa, winning 2 games of the current league that is on after play 14 games. What is going wrong? Mara, anyway, mun na ko Yeah. nyaka answer tamba mun na ko choose to answer in any means bum feeling okay this is how I want to answer it. Yeah. But si waxtam I know mun na nyaka waxtam on behalf of the whole team. May mun na on the perspective bum fogne this is going wrong for them mota they in this situation and then yeah I really want to know what is going on because football wise man setan na guys in 2 game this season and I setan na team su nga xamne ñoo leen gëna bon football comme team su nga ñoo leen gën a fu pare ñu seen kaw man seetaan naa loolu this is it man almost amul benn team mu nekk si ligue bi this year fekk seetaan numa la ñëpp laa seetaan so seetaan naa Nice. team su nga ñoo gën a bon Wallidan football and ñu ngi on top of Wallidan so what is going wrong mun naa ñaaka nekk football related issue tamit so waaye mun na ko choose to answer anyway num ko feel like pour answer rek tamit No, bosa the next broader topic bu ñu wala laal mo nekk what's this season what's going wrong exactly absolutely you started go with that. Okay, rafetlu naa comme question bi ngeen laajte ne what is going on wrong because soo demee ba xool ñun suñu game si su fekkee ne dalale baara sax for example dinañ ko dalale at least once yenn saa twice si game we create chances the team is playing good football the problem that we have is things are not going according to plan chances yi ñu ngi ko create waaye scoring chances yi because su fekkee ne dem nga ba gis ne 27 man squad buñ mujjee woon a dese play nañ suñ ñetti goalkeepers yi yëpp play nañ suñ players suñ war a because of dafa am benn façon ngi stability boo xam ne team bi mu ngi ko doon am ak di ko daan enjoy when it comes to the big and experienced players that we had dañ dee mun a nappandoo yi suñ paree ñëw score taxaw but you see exuberance in the things that we do we cover ground we play high pressing game we knock the ball from the technical aspect I'm talking about but at the end of the day we are not scoring the goals so ñun suñ first 3 games this season bi Ablaye Mane played and we lost twice so dang dee gis ne ñoom ñëpp bokk nañ ci problème ci team bi waaye tamit dang daan xam ne su fekkee ne am nañ ñoo xam ne nii ñoom ñetta rek soo compté for the past 2 seasons dañ daan am a goal contribution either assist or goals yi nga xam ne daf daan mun a mut 19 ñoom ñetta yëpp rocceeku waale si team bi so you will realize ne there were people in the team that we are resting on the laurels of the players that already left so yow da nga fa daan nekk because of da nga daan ñëw rek def tuuti input soo leen paree ñële ñoo dee score nga ñëw def tuuti input ñële ñoo dee score now the moment ñële jógee fa yow nga ñëw yow ñu jox la the mantle of leadership and you are not coming forth because I'm sorry because of léegi yaa ngi gis ne you have a new coach that is coming in for dee daf ko lifin so yow da nga dee gis ne longevity da nga dee gis ne overstay at times it might play a part in it because man if I am talking I cannot talk from a neutral point of view waaye léegi yow su fekkee ne yow am nga players there are certain players loolu daf dee am si team bu nekk da nga dee ne booy Ancelotti lan lam gis si kii wala nga ne yow Mourinho lan lam gis si player bi kii man daaxut ma play sax it happens but yow léegi yow that star-studded team that we needed we might not have from the onset it's true am na yenn players yoo xam ne nii because of fu mu nekk su fekkee ne jël nga for example Real mu nekk Real they do not have the time allocated pour player ñu may la nga develop for too long okay Wallidan has a different policy dañ dee gis ne kii mun naa mature dañ ko fa dee bàyyi di la yar ok léegi
we have almost 19 players yi nga xam ne ñu ngi nekk outside ñu ngi play si divisions yi yeneen divisions, so we have the players, we have them in abundance, but things are not forthcoming because of one, Dawda Dabo mi nga xam ne moo nekk Viper suñu main striker bi, he is not scoring the chances, and two, ñeneen ñu nekk si biir team bi waroon na jël responsibility to score, they are not scoring, so we are playing good football but we are just not finding the back of the net because ñu ngeen knock tennis bi, but li yëpp football yi xale la day nekk, football yi xale la day nekk, dominance buñ amoon si Gambian football it is long gone, yooyu noonu yow mënatuloo ko amaat because of level bi léegi nekkaatu dominance, level bi léegi fu mu nekk market la ak jaay, lu ñu waroon a win si biir cup yëpp win nañ ko, but su fekkee ne ngay xool the situation ak nu team bi nekk di demee presently, we have been used to this, it has become a norm in Wallidan fu mu nekk pour ñu defin, because mënoon naa ko share si mënoon naa share results si first round yi for the past 4-5 seasons, nga gis yëpp da nga dee gis la Wallidan last second to last, su ñëwee second round ñu eewu door di play, things cannot continue going like that, and I think we are finding a remedy for that because of tamit mënuñoo toog tamit either, if we need a more massive overhaul of the system, fine, su fekkee ne yeneen young players yi dañoo indi, fine, su fekkee ne the team wants to go for experience again and start winning without marketing, fine, but all of these things it doesn't only depend on the coaches, but it also depends on administration wise as well, on what the team policy is going to be. But the present policy of the team, Lee, it is something that is understandable for the time being, but not for long. But nu team bi nekk di demee ak route bu team bi nekk di jël, man lii soo ko doon waxoon balaa season bi di door ne lii munoon naa am mu dal Wallidan, man I would have accepted it because of yaa ngi jëlee yeneen xale yoo xam ne nii skillful young players, very young players nga indi leen. So léegi yow last game bi yow ñun suñ ñaari place suñ dee gën a amee a hostile reception muy waa Banjul ak Banjul United. You just look at the irony of it. Waa Banjul dafa dóor Real de Banjul, Banjul United dóor Real de Banjul, Real de Banjul moo nekk force. Wallidan ñaari win rek la am, Wallidan waa Banjul la dóor ba pare dóoraat Banjul United. ñun ñu nekk laas ku nekk force ñaar yu ko dóor, ñun ñu nekk laas ñaar yooyu lañ dóor. So su fekkee waaw, so léegi su fekkee ne da nga dee xool te ñooñu sax waa Banjul saraf ñu daan jox problème de, waaye soo nekkee di xool lii moom moo nekk majority of these problems dañ ko dee receive si first round bi. So a meeting will be conveyed like any other year pour team bi ñu ñëw at the end of this season yàlla tereeti ko bu lu ñaaw am ñu continuer season bi jeexal ko. But I think a more holistic approach will be taken in regards to the way the team plays the first round, because of tamit suñu waree mun a am tamit ne ay marketable players wala ñii ñu ngee nekk si ay onda because of dang leen war a push wala ñii agent bi daf leen war a ñëw jël si dañu war a am ay match fitness yii yëpp, these are all things that you do put into consideration because of, and these things if you do it as management, you leave these coaches at a disadvantage. You leave these coaches at a disadvantage because the coach might not like the player, but the team will force the coach to continue playing the player because agents have a vested interest in those players. So don't wanna blame coaches too much when it comes to these things. Because of football from Negalum de Rone, it is abnormal. It doesn't Yep. even make sense again. Definitely. So I think basically, the key word dafa am here. lu ma ko bëgg a laaj. Okay, I'll buy my Daniel Fini. The key thing there is balance. Like you are competing for a league and then you are competing to sell players. At the end of the day, you have to find the right balance in between. It's never a okay, we have to do this or we have to do that one. Understand? So it's always about coming in between and then finding the right balance where you can sell and then at the same time you can compete. I think for little more like issue. But where are the new because last time so in other spaces, you want to mention like maybe the reason why Walida is not doing well is because you are involved in Walida. Understand? I will bring you back to that one. Because they are not from other people. You know, Walida and the boy, Falicini. So boy, ndax mun nga push ñu jógee ko area boobu. okay. Because that is an area Mm-hmm. that
That is very sensitive No, it is sensitive. Man, I want because to ask that because because man, because dama because buga because laajte am dara. nga fu mu nekk things dafa dem ba toolu foo xam ne su fekkee ne da nga dem e woo ba pare nga lose woo bi there are always the repercussions. Absolutely. We had Fodeba as an assistant coach to Matar Mbouch. Munon nga jël Lai Bojang still Fodeba mu nekk an assistant to Lai Bojang. For a modern coach female under 20 team bi I think. Yeah. Man munara watal ne Fode had no vested interest in the political atmosphere when it comes to football elections. Man suma aduna rusna fu mu nekk fu ma toll suma aduna rusna di team nit ma laa wax loo xam ne nii fen la pour ëllëg gi si biir ma gisante ak yow ma daw. Man suma against loo xam ne suma papa daf si bokk sax dama dee wax suma papa ne man di fii nga bokk papa waaye dama ko against. Even ñun murit nga xam ne sëriñ la gaay gën a fonka man tiim naa suma papa ne ko ne yéen seen sëriñ bi doyut ma munta nekk suma sëriñ full kër man rek maa fa am different sëriñ suma papa at the beginning dafa foog ne yow galas yu amaat. So when it comes to football politics dafa am ñun nuñ gisee ne noonu lañ war a doxalee football yi Gambia. Wallidan as a whole ñëpp ànduñ si Alaaji Boy niti Kabala doomi Fisco la he is the technical director of Wallidan. Gis nga team su entity demee ba mag ñëpp mënuñoo bokk benn gis-gis. Wallidan nag ñu fa nekk kenn moomut leen benn team benn nit moomut Wallidan kuy wax Kaba sañ naa wax on behalf of Wallidan su Wallidan demee nag ba support leneen su neexaree Kaba mu rocci xaalisam bu moo dugal Wallidan dugal ko si biir family members am da nga foog ne Wallidan ko gën a nit family members si Kaba yëpp. So man ak fu ma munti dem man si Sadibou Kamoso laa bokk ak team Restore Confidence ñëpp xam nañ ko dama ko toppa from Banjul to Koyena ñuy dem everywhere. So when we were going to the elections ñun understand nañ ne Sadibou the moment parent club am ñàkk ko back that is a huge blow. The odds were stacked against him waaye gor rek nga mun a nekk suñ la waxee ne kaale ñu dem dey si biir place soo demee ba odds yi nekkaatut sax ndem man maa la puus wala bokk naa si ñu la puus wala fuñ la doon sosé dama continuer ñu puus àndaa yow because soo demee ba xool lii ne lii dem na ba am you will not lament over it. Fam ñun we are a big club ñun ba suñ demee ba eggas in the 6th division of Gambian football dañoo maintain suñ status na ñun we are a big club. We cannot come to spaces and start crying. We cannot come to spaces and start talking about abnormalities because in Gambia if you are in the midst of dictators that's what they do. They want to squeeze your ball and squeeze your balls Okay, and Galas, we hear leave you that. cry. Galas, No we no déglu no 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 déglu no ma no rek no because no dafa am déglu fu ma rek ñoo dem. déglu ma no xaaral Okay, go on. ma continuer mais ma because su fekkee ne dara happen na si biir Gambian football ba things nekka di demee neneen ba pare su things demee ba sensitive fu mu nekk yow loo mun a def rek moom moo nekk nga reinforce football lañ la may 11 boys and a boy ball continue playing because of situation bu Wallidan nekk presently Aliou Bey Galas Kaba Ndaw ñetta yi ñoom ñoo fa teg Wallidan if you know what I mean te dawuñ ko de accept nañ ne situation bu team bi nekk du players yi du coaches yi ñun ñoo fa teg Wallidan ñun ñetta te team bi ñun dinañ ko fa génnee because of we owe it to the team because of dañ doon use nekkuñ ay nonante di dañ doon use turi team bi pour di advocate waaye su team bi demee ba egsi fii ñun ñetta ñun ñoo ko fa teg because of ñun lañ bugg a caw yar munuñ ñoo jot soo dañoo dem si ñun luñ gën a bugga ñu cawee ñu ko moo nekk Wallidan but understand nañ accept nañ and we will go on without talking about it
so foog na part boobu foofu laa see am te buguma pour ñu continuer part boobu. ok yes bugguloo ñu continuer waaye man dafa am lu ma bëgg dafa am bàyyil ma dooli ñeex comme que tay booboo nekk slogan bi yokka cere dooli ñeex yow you please correct me yow you are the secretary general and team manager of Wallidan, or you are just the okay team manager? I'm the team manager. Who is the secretary? You are not the secretary general. I am not the secretary general. Okay, that's fine. But you as a team manager, don't you think, yes, looking at the GFF constitution, right? Sometimes you do make posts on social media whereby you express your views or your frustration about the federation. You are no Okay. longer Galas. You are Galas as team manager of Wallidan. Don't you think you have to try and give up either the fight or you give up your role as a team manager for the better good of the team rather than you still maintain both positions and you want to fight a war? Okay. Because when people Thank you go to for war, no, thank you. Madane, when people go to war, they sit on a round table to make a dialogue. Sometimes you have to adjust to do's and don'ts for the common interest of the common good. Is that something that you should not consider or not? Okay. Thanks for that question. Nekk na loo xam ne nii suñ last space bi waxoon naa ko. But presently, comme Kaba lu mu doon wax, there is a way we recruit at Wallidan. When we recruiting, we look at people that are Wallidan. If I mange hall because of there are kids or I'm not adults yoo xam ne nii sax they want that position of a team manager. So we are looking within because if I'm not talking, then it's not Galas. From 2015 to date, maa nekk Gambian bu gën a protest biir Gambia lu ma taxaw si protest grounds kenn protested ko because man I am for equity and a justice pivotal society and that is me ku ma xam si loolu nga ma xamee génn si mbedd bi and stuff I am almost everywhere so li ma nekk di def dafa nekk di xam team bi it's true so man administration wise not only Wallidan, even Banjul Sports Committee that I am the Secretary General. I want to if because signing contract at QCell su pavilion bi su paree bañ am tof bu ees I think ne man that's enough for a legacy. I will look at someone else and give them that position because nekk naa councilor BCC nekk naa Rafela Ping Money Banjul Sports Committee Wallidan but amul benn position boo xam ne man maa ko musa ut suma àdduna lu ma am rek lu ma musa am dama toog suma kër mu ñëw fekk si ma I have never lobbied for anything in my life musuma lobby pour am dara suma àdduna portfolios yu ma am yëpp suma biir kër la ma fekka so I am hot in Wallidan man te li nga wax dëgg la I have to resign from my position but season bi mënutoon a nekk season bi because soo amee yenn façon yi obligation yi nga xam ne yaa ngi ko def ba pare yaa ngi gis ne man Kaba Aliou bokk nañ ci lu tax team bi nekk fii the moment that I resign it might create chaos from the outside because dañoo wax ne gars yi dem nañ yóbbu team bi teg ko si labulantang ba pare bàyyi fa team bi dem seen yoon because there is a different way in which people judge things because dem na AFCON ba ñëw utuma benn member GFF sax pour taxawaa moom wala defaa moom dara because acceptuma leen and they know ne acceptuma leen dem naa ba AGM Wallidan yóoni ma AGM ma dem a senior member of GFF di dem di xool ñëpp romba mu ñëw ba si man di xool suma carte bi pour valider ko ndax carte bi man suma tur lañ si bindam déet ma fuda loxom bi ne ko pour mu puus may ma romba so year bi I decided not to go to the AGM so I am relinquishing my responsibilities that I have in Wallidan because petit à petit l'oiseau fait son nid but little by little the bat actually reaches its nest I am because munuma bàyyi fight bi ma dee dem safara moo gënal ma bàyyi fight bi munuma ko bàyyi I would rather prefer pour ma push abal ñeneen ñu doxal Wallidan
man ma ñaka dem camp ñaka dem training ground, but I am Wallidan. Yes, Dan you man are ma bay. Wallidan, and you will always But remain to be blue. Yes, maybe you grew up being a blue fan. dama But agree si li nga wax ne man dama nekk di hot team bi because lu ma def dama ko def suma personal account. Li yes, man ko def but Wallidan xam ne man everybody knows ne man I am affiliated to someone, but man li ma def saagu man dey ken. What I am doing is constructive criticism. Man taxaw na but club you are no management longer meeting that Gallas. For as long as you are in that position, it's just like, let me give you a typical example, right? When people say Kababaj, we are not referring to Kaba as a person, because the reason why his name is mentioned, because he is the president of the GFF. When people mention Bakari Jammeh, yes, everybody knows Bax is associated with Real de Banjo, but he's been referred as Bakari because he is the vice president of the GFF. Likewise for Ibufai or any other person. But yo, so they may be gisne at this stage, yo, you cannot stop the battle that you are fighting for. Don't personally, I'm not being rude. I think you've been selfish to the other team members, because you need to look at the interest of the common good of Wallidan. If you are a real blue, it's either you go for one and leave the other one, because you don't fight a war whereby it will hurt the other people. So yo, touch wood, it doesn't happen. Wallidan should get relegated. Yo, you can turn around and take the blame. But someone out there, a fan, might not understand what you are fighting for. So will you rather have Wallidan come to the wars to get relegated, or will you step down as club manager, team manager of Wallidan, to get Wallidan to stay in the league? If you were to choose one, what will you do? pour Wallidan stay si ligue bi pour Wallidan stay si ligue Gambia bi iya bi jaral na ma relinquish suma job BCC ak Rohey Malick Lowe as a councillor. Jaral na ma relinquish suma position si Banjul Sports Committee as the Secretary General. Jaral na ma relinquish suma position in Wallidan as a team manager pour Wallidan muna des ligue bi. Jaral na ma jobless suma liggéey yu ma am yépp ma ñaaka ko pour Wallidan des ligue bi iya bii ni loolu jaral na ma ko. That's clear. That's loud and clear. I'm not trying to put you in a funny position, but I need to ask this question. It is good for us to be having these kind of conversations, because of these are the kind of conversations that's been lacking in our space. Mota ñaka réeroo du dee am ñaka waxtaan moom moo dee am, because ñu ne neen suñ toogee dañ dee laaya birante. Because man on a personal note, come man, it's been fighting, but if you look at it from a democratic point of view, because Africa bi lañ nekk ak Gambia lañ nekk, people hunt each other, because it's either you hunt or you are being hunted. So man li nga nekk di wax ni yëpp dëgg la, gom naa ko ne lii moom moo nekk di am, but ak nu things nekk di demee yëpp in a democratic dispensation, people need to accept dissent, divergent opinions. Understand nga ne kii àndut ak man si lii waaye kii ànd na ak man si lii, but mënuñoo toog mel ni comme ay xar yuñ taka si buum, because of ñun yaree wuñu noonu. ñun suñ kër yu ñu yaree sax opinion sa yaay dafa wax ba pare mu may la nga wax, sa papa dafa wax ñu may la nga wax. Comme ñun façon environnement boobu noonu dañ juddoo. So ñun nekkuñ nit ñoo xam ne nii comme dañu de mun a jël rek ñu tënkañu si benn façon ngi kaddu pour ñun ñu topp ko, because of dañ am suñu xel te dañ dee xalaat ba pare xel amut kilifa. Xel lu mu dee xalaat nekkul ne yaa ko dee Galas Chama, I think ne fu mu nekk by we have 8 minutes, then we move to the next topic on under 20. Yeah, but Nakala Kaba knew from now he wanted to add something on Wallidan. So if I speak, then he just give it like you make more what talking about. I'm not talking about what I'm but we're going to say to that. Why just more your chance? We know Kaba. Well, Kaba is not around. Maybe he's busy. Yeah, maybe he's busy. Yep. Well, can you make Galas move sum up? Well, Bala Galas Dili, Bala Galas okay.
Bala Galas Dino, I just want to say one or two things. Come look Galas, yes, you talk about democracy and all that, but sometimes we just have to accept the realities. Sometimes we all have to sacrifice for the love of what we want and where we want to see ourselves. I'm not saying that you need to stop the fight. I am not GFF and I'm not the one to make that call. It's just a concern because I've spoke with someone who is involved part of the league. I will never mention the person's name. And Lumawa, Monekane, Wallidan will struggle for as long as Galas keep the fight with the GFF. And I think I have to raise that with you because man, I like Wallidan. I've watched Wallidan from a young age. I support Wallidan as a kid. So many one day certain teams, yes, by virtue of family, I would have gone for Saraba FC. But if the team was still in existence, or if I have to come up and buy a team, then I'm going to revive to Saraba FC. But Lolo my like this question of what are you going to choose? Either to go for Wallidan or continue the fight and see Wallidan to a different position. But yeah, Galas, thank you. I'll just allow you to go with your last statement, but then you move to our next topic. Okay. The pleasure is all mine. Pare comme accept na comme ying ma neka di ma laaj neka na loo xam ne I have been thinking about it. Okay, I have been talking to people about it as well because neka na koo xam ne nii because ma waree wax personally see suma life and everything that has been happening to me. The team has supported me immensely in my life because lang dee dem ba yenn times yi nga xam ne things do not go on well for you. Man suma yaay she's been living in America for the past years. Comme lu nekka lu ma bëgg mun na ma ko defal like I'm living in my house that I do own as well, but comme ñun nu ñu demee ba yaree ne dang dee mun a toog yow doo dee mun a laaj ay dara because of if you get of age you want to be doing things for yourself, fend for yourself, but team bi nekk na loo xam ne bàyyi na ma xel torop. Amoon na time boo xam ne loosoon naa suma job because of dama doon liggéey foo xam ne ni at the end of the day company bi it went down, so ma dem wax ñeneen ñu bokk si team bi ne leen ne utal leen ma liggéey. So besides ñu ma utal liggéey but luñ ma doon fay yëpp I can even tell you figures like team bi demoon na ba ne ma ne ok after luñ laa fay yëpp nañ la tegal beneen $8,000 boo xam ne nii as far as amaguloo job nga téye ko nga continuer di ko am boo xam ne nii extra la. So that was long lu yàgga la but gis nga these are things yi nga xam ne comme da ngaa dem sa player ñu ne la ok Galas yaa fi indi apply maa ne fu mu nekk sign na am iPhone 12 Pro Max a ngi nii ak TL nangami thousand and the team have been doing these things for me. No, so comme ni nga wax ne yenn saa yi ne man I am being selfish because sometimes by virtue of my position if I talk it carries weight because lu ma munti am tey fu ma munti dem tey team bi moo fa yóbbu, so man tamit sacrifice naa pour team bi ñëpp jógee nañ fi ne dañoo dem Saudi ma ne non I'm not going because of so team bi demee bañ jaay players man dama mun a ut players bala ngeen fay ñëwaat war ngeen fay fekkaat Wallidan, so man maa alaaji booy nañ toog yéen ngeen dem ànd ak ay physio kids manager lu kenn xamut. So we have been doing these things for way too long. Xam nañ tamit what it takes waaye football léegi dynamics bi ak nu moo demee, the political aspect of it, the financial aspect of it, the legalities, understand nga the infighting and everything. It's deep. It's deep, and you see like the unsubstantiated hate. Understand nga everything is deep, and it's not something that you can explain for a layman to understand because of if you look at certain decisions that go against you te di nga gis ne tamit ñun maintain nañ suñ calm ak suñ decorum because of play nañ 14 games amuñ red card, play nañ 14 games yi nga xam ne nii suñ coach génne wuñ ko si biti pour mu dem, and if you know Wallidan in the past seasons dang day gis ne suñ génne wutee Fodé ba dinañ génnee Nama wala ñu génnee Mansour every 4 games foog mu am Wallidan technicien boo xam ne nii wala ku toog si bench bi koo xam ne dañ koo génne wala ñu red card suñ players but
waxtaan nañ oo nañ Maodo. He's been having sessions with the team, explaining the rules of the game, how we need to distance ourselves with the referee. So everything that we've been concentrating in this season is discipline and playing football. But man, suma side tamit gis naa ne ak side yi ñeneen ne ñoom di stop nañ team bi, and we have been thinking about it as well. We've been thinking about it as well. We just want the team to stay afloat because xam nañ because moo tax ñun, for example, we've made a whole lot of enemies, especially man mi nga xam ne maa fi nekk. If I go to gathering of the FF as at now, I do not eat, I do not do anything because of when in Gambia, when you are talking when you are in bed with these people, like you sleep with an eye open. So man, I know what I am rooting for and I know what to expect from it. Xam naa tamit lan moo ma see dal. So I was really prepared for it. Duguma tamit si loo xam ne xaw ma si lan laa duga. Te I want change for the Gambia and our people as well. Bëgg naa at least ñu toog ñu ne Gambia léegi am nañ benn substandard pitch wala benn substandard mini stadium boo xam ne nii Gambia ñu ñoo ko am. So lii yëpp bokk na si loo xam ne nii at least bokkoon na si lu tax ñu doon fight amuñ ko, ñu ngi ko wut still, but we are trying to look at things in the other way around. But as long as comme li nga mujjee wax rek, as long as Gallas is associating himself with Wallidan and he is in the hierarchy, Wallidan will continue to suffer. And we are suffering because of we have a good team, we have a star-studded team, and we are still suffering. Why? So léegi loolu nekkut loo xam ne ñu ngi ko wax, but we are still looking at our options as well. And gëm naa ne tamit at the end of the day comme dinañ génn fu ñu nekk nii incha allah. Against Ghana and wish you the best of luck. Wallidan is a very great team with a lot of history. Thank you, One sir. thing boo xam ne dinaa leen ko xajaane moo nekkoon ligue bi yëpp kenn daaxut leen woon sanse. Growing up as Boy a ba tey wow, ban bés growing moo up tax as a suñu bés kid bi. boobu noonu I can definitely recall that. So guys solaan vest rek nga kontaan to an extent. Non ma A ne lot of people might not know xanaa Wallidan gisoo den daan ñoo nekk the only team ñu daan abal national team bi vest. No, this is history. boy Chama, am maybe you will not know, but these are facts. I don't know that, to be honest. Yeah, Waaye Gana su ma expliqué yaa ko jot nag. but thank you very sa much. bés bi so Ah, da nga gaaw a make order bi de ñun Wallidan fu mu nekk nii yow ma yónni Cee yónni naa ko pour mu olal ma de mu ñëw foofu mu ne yow nga koy amuloo. Wallidan léegi tiimi boronkono la te xam nga xaalis si Gambia bi boronkono la nekk lu gars yi day jëndee fes kenn du ko dee jëndee fes da nga day gis koo xam ne dafa jëndal jabaram jëndal doomam ak cousinam ay. Waaw baax na xëy na su ma gisatee keneen kuy ñëwaat ma lifin ko waaye bii moom passé na. Ok. Nga ma su ma digga bi kenn du Thank fi you dee ñëw very man kenn much. nga fi dee ka. Manako, thank you ban very dëgga much, Galas. Eh? Yeah, ban Chama, dëgga mun nañoo dem to next topic bi, please. maa ngi Japan waaw anyways ñu dem si lifin bi oncle Babu yaa nekk si street training ground bi Mane at arms tam mu ngi around ak tamit. arms waaw nagaa ñëw waa Arms invite ko. Arms ma ngi doon sa lifin bi last time Star TV arms tam di de ni ngi mbabu loo xam ne am GFF must go moom moo nekk seen No. We are talking about under 20 boy. Uncle Babu, under 20 bu fi indi problem. Nañ wax si mbiri under 20 bi tey. Mangi. Wow. Ginum pare be ay okay. Boy, yow jot nga seetaan under 20 training ndax jotuloo seetaan under 20 training. Wa foog na recently bu guys started mom said that na few trainings. And what is your view about it at preparation bit? Anyway, maybe technically Bobu they would maybe anyway people that are vast more on the technical trainings and so on. Man, maybe I will just maybe throw light on player selection be a little bit the composition of the kind of players you la the kind of results that you want in a game. Because I've watched all of them play because su nekkee dooruñ la tey sax nga train nga play post bi the whole 90
ëllëg foog ñu lifin la. So I've watched all of them play together. waaye da ngaa cappa a lot of du ñàkk daal waaye dina am a lot of individual players instead of collective football. Because toog naa benn dee sax laay mu ngi ko doon moom si waa mu ngi ko doon mu ngi doon address loolu noonu because play dafa dem ba si digga bi mu stop ko so he had to address a lot of technical issues yu nga xam ne were supposed to go lifen waaye man still I have issues with player selection bi because there are few players that we cannot leave behind when we are calling for the under 20 and I think at this stage of modern day football by default we should do away with players that are at least natural age 25 above millionaire or under 20 natural age 25 above millionaire or under 20. We should do away with that if we're really serious about grassroots football that we are trying to put across because after bu national team be demee with that participation to the AFCON, the first round, second round, when anytime they exit, conversation with them around grassroots football development, and that had to do with aging them. Then they fighted that aspect because you're definitely man at this age you man dama I've seen people that are in the under 20 if I disclose my age, some of you will be like, okay, kii fan la jëlee loolu te fu ma taxawaa guys selection based on age ñun la gaay di man la gaay di jël dan dem based on age su nekkee dañoo taxaw rek ku nekk physicality ñu jël sa age so we should definitely do away with players that are above 25 if we are calling for under 20 we can understand you can cheat 5 years from your age and still call yourself under 20 it's understandable sa physical daf la ko dee mun a may as maybe black man bi nu mu bindoo la daal because tubaab moom su ko jéene si atam di nga ko yëg waaye maybe black man bi nu mu bindoo la so dañ dee mun a play ba 40 sax we are still strong waaye dama laa wax ne tamit this not helping it's not also motivating the composition of the players tamit is definitely something that we have to look into ene koto waaye okay good galas mo ngi fi I will take an example of because man mom when I'm wax naa ko in a bigger platform wax naa ko dem naa si training ground bi so I have conversation with few people and I said it there and I think I have to bring it back here that is taking two center forwards from Wallidan and leaving Mustafa of Fortune is something that I will never understand because soo ko seetee Wallidan comme Galasa wax na la ko subam they're not scoring goals the center forwards are not scoring goals so you cannot take ñaari kanam from Wallidan nga buy a goal scoring machine like Mustafa of Fortune nekkuma di kaasal Mustafa xamante wu ma moom bokkuma moom dara Fortune is not my team in fact to cut the story short Fortune is not my team waaye comme loolu laa xam ne mënuma ko understand yaa ngi buy a player like Fadiga of Greater Tomorrow Fadiga of these people ni seen Fadiga is it Greater Tomorrow so because there are certain players Greater Tomorrow la Fadiga nekk rek Greater Tomorrow yeah there are certain players yu nga xam ne were not supposed to be left behind because dem nga bi amoon opportunity pour mun a either Mustafa wala Fadiga kenn si gaay because Yirajan kum jëloon kooku mujjee naa dem so replace ko any of these two and you still have another addition to the living so that and a lot of things I feel boy yaa ngi laal suma team de boy ndax mun naa ñëw 2 seconds rek boy balaa Go on. it's still fine yeah man moom daw it's still fine okay so you can come on léegi make comme yaa ngi doon explain ne okay dañ jël 2 center forwards from Wallidan but come talking about the first player that they took from Wallidan Dawda Dawar Viper bu moo nekk Gunjur United balaa moo ñëw Wallidan he was a national team player so comme ñi like it was not about the form of the player but dafay am yenn façon coach yoo xam ne comme ñoom looloo dee nekk seen recipe man I believe in form
am na yenn façon coaches yoo xam ne nii they do believe in class and ñeneen they believe in people that they have worked with experience and then ak tukki na ak team bi ñaari yoon understand nga so léegi su fekkee ne am nañ yenn players yoo xam ne they are already included in a national team setup for example léegi yow su fekkee ne da nga doon jël léegi yenn façon yi under 23 ak kajaali su dul form sax dañ ko dee mun a ñëw jël pour ñëw indi ko because of he is already a national team player so léegi comme sometimes tamit you cannot fill in a bunch of players yi nga xam ne they just have a form o ñeena yi ñu ngi nekk for example ñu jégal ma si wax bi benn one season wonder so léegi ñoom ñëpp ñu jël leen people that do not have experience in the national front pour ñu indi leen I still vouch for Mustafa though come don't judge me wrong I want Mustafa to be part of that team because I have seen him play and I have seen him play again and I think that Mustafa has the quality to be at the very top so bi man mu foog ne comme Moustapha waroon nañ koo deprive and I still think ne he needs to be there but tamit comme nañ dee consider ne coaches yi dañ dee mun a am seen team suñ dee final because gis nañ ne ko comme Massi Germany Podol si daf daan dem ba play Cologne ci second division bi de waaye taxul daf daan mun a play Germany. Okay, thank you. Yeah. I understand that too. Why danga gis ne tamit you have a lot of new players in the this time around. There are a lot of new players in the this time around. So low on a lot of things that what I believe ne anyway this this West African living being will at least dinañu wan lu bari lu nga xam ne I would take it as a learning point man duma ko I'm not saying us going there to compete dega man lu ma dee gis training ground I'm not saying us going to compete I know when it comes to the under individually sax player mun nañoo winal game te I will not be surprised if Lai will So manage this if I will you not be look at the surprised that squad, Lai su manage Baramare, team bi if you look at the squad, if you look at the under 20 squad, because I have not been there, if you look at the under 20 squad that they currently assemble, solely rate at the past under 20 squad because of this selection. Come Damala Lajrek, it's very important in Lai Bojang's tenure as a coach because of the last under 20 that he coached. That was the work of Matar Mboch. exactly yeah three-quarter bi yëpp liggéey Matar la woon Continuity la woon. So Lee, it's a defining moment for Apply Bojang as a national team coach because of B, very right his first real selection boo xam ne nii it has nothing to do with Matar. very So right léegi sooy rate team bii nii ak beneen team bi su fekkee da nga ko rate according to ratio wala percentage sax naka nga ko rate because I have never seen them train together. The hunger training ground time it differs from living actual real game. Boy play as an opponent because you're trying to make sure that come you low dajale guy am a formation guy am a living send last week at least Bob was a little bit better than the previous one because they're still on trying to make sure that they have a formation for the team they have a lead for the team so for guy play man collectively a competitive game mamuna rate guy because man dama seetaan Matar mu train ma seetaan Matar mu play competitive game and you see result so duma ko mën a rate based on lu ma nekkay gis training ground because guy ne train ba si kanam tam mu stop and then guy rectify some technical errors ba pare guy continue waat so with that you cannot just tell me okay team bi baax na team bi Have they des na scheduled a test game or what? Ndax gars yi dinañ am test game because bugga naa seetaan ñii de ndax gars yi dinañ am test game. non déggaguma ko nag waaye I think it's something that will also definitely help them at least su nekkee dañoo am national selection with because ñu ngi nii di jël at least su nekkee dañoo am national selection with lifin sax because foog naa lii bi su demee lii after game 15 rek dañoo dem break so suñ demee break diggante boobu mun nañoo def national selection of the fourth division then guy player ñoo that will at least give them a gauge of okay ñun luñ select how far naka la fa nekkee demee ak and so on but the guy turn any of the first or second division team top 3 guy player kenn ba ñaar si guy both tamit will also give them a lot of areas to work on because at least ñooñu jàpp nañ ba pare if you play against Real de Banjul or you play against you play a good defending team like Team Rhino, you play a good offensive and ball control team like either Real Banjul or Lipin or Fortune will definitely give you at least an idea of okay man su nekkee ma team mu ngay defend naka laa eggee si kawam ak team su nekkee ñun ñoo nekk in position of attack mbaa team su nekkee attack suñ kaw ñun tam naka la ñoo defender I think ñaari test game yi will definitely give them what they need to lead at least
ñun balaa gaa dem nañ mën a réet gaa ne waa dëgg laay lum sampa mooy loolu because individual di nga realize na some of them are really good waaye collectively sax da nga dee feel some missing pieces because but Uncle Bab, comme dafa am certain question ak certain you don't expect that collectivity to be there all of a sudden because team people fatene all of them, most of them are from different teams, which I think we have to give a bit of time to lie. And dafa am loo fi wax ne coach bu nekk dafa am loo xam ne loolu nga dee gis nga yes, it is important to have new set of players that are on form, but sometimes when you go to these tournaments, experience do count a lot. A typical example was Gambia Cameroon. Cameroon won that game because of experience, not because of Gambia playing the experience like Mota Cameroon win ko. And we had the Cameroonian captain he was saying it that they won the game because of experience. So like having some experienced players within the team, I don't think it's a bad thing. And then again, he has a 30-man squad. Fibet, by the time he will trim the squad, we have a long way. We've seen in the past, he went to the Wafu Cup, he took Bernard Silva, AFCON, Bernard was dropped, and Bernard is a good player. We've seen other players as well. So for now, I only hope that the federation and the government will support him in what he needs to succeed. Because yes, you can have all the talent, but if you don't have the support of Ndeye Mbilaki, you they volunteer, they can volunteer, then it is going to be difficult. Wow. Yeah, affaire bi moom fu may xam ne still young. yaa ngi si process bi. I understand tamit people, especially ñu nekk si Sahel League bi suñu amee some these players in terms of players yoo xamante ne jëluñ leen ak yooyu noonu it is normal. At the end of the day you have a big scope of players yoo war a choose from and then ku nekk different gis-gis la moo amee naka la moo demee ak yooyu noonu but yeah like hopefully su naka la I think some players dinañ ñëw tamit si experience players yoo doon wax nii sax ñu nekkoon si AFCON bi comme ñoom kii foog naa war nañoo join léegi naka la di Mansour ak yooyu noonu gars yi waroon na join team bi so yeah it's just like camp. I think this is not the final selection the dafa test tamit at the end of the day so su paree na def selection hopefully su demee daal like you said this is a big test for him because of fu mu nekk dafa am pour start from scratch build a team so let's see how it goes. But anyways, we can comment on that the squad selection on the games and the All Africa games. Then please feel free to send in a request. Humble. I want to but I'm around still. So why mom buta comment on the youth setup secure. So we new buy for Boy, guy. man, this tournament, how comes all of a sudden the initial fixture of a change? Yeah, guy go change a little bit. But Ghanaian boy, I can't trust some of them, man, with this tournament. What is going on? Africa, I will worry. So, well, but at least they changed it. At least it's 1 month before Hamga. So at least there is enough shout time. out to our sister last week, Binta, who gave us a wrong week before last, who donated us a fortune jersey, and yes, the winner, Collecna jersey, and Bimugene, thank you. So we are waiting for other clubs. BST Galaxy. Galas, Wallidan, we had a jersey giveaway. Bugane ñoo def Wallidan jersey giveaway. Boy, Chama sa team bi ray no nak. Xana yow di nga jëna nga joxe yow nga yow wa ray no bu leen wax dara bu dina am boobu Chama nañu ko defal boy soo gisee lu tax suma sister boy Binta boy muy mee jaasi seen jaasi yi dañ lamba ñun suñu jaasi yi dafa jee boy ñun Wallidan ñi ngay jaay ba jaay hudi ñun seen jaasi lambul de boy ñun jaay ñun Wallidan ñun ñooy Mam Jaay Savo gars yi jaayuñ ñu waaye ñun ñu ngay jaay waaye galas da nga waaye nag fancy wax nga gëstu leen yéen a ngay jaay ba pare yéen a ngi laas bàyyi leen jaay bi ngi mun a egg ci kaw mukk la aduna football bi fu mu nekk koppara ko doxal bàyyi leen nañu jaay waaye may boy bàyyi leen jaay bi ngeen mun a egg waaye da nga gëstu fancy galas da nga gëstu fancy si la bokka léegi
fans yaa ngi yow waane passé wut ñuy ñëw di may veste fans yaa ngi bëgg a jënda bés mënu ñëw jënda mënu ñëw because gisuñ ko bés ba ngay xanaa loo leen mun a order bariwut because su fekkee ne yeneen teams yi they are ordering enough Wallidan cannot order enough obviously affaire si demand is going to be low. ama ñun problème bi moom moo nekk ne ñun suñ jaas yi ak lu mu dee jar yëpp doo dee gis sax ne comme ñu ko dee sol si biir dëkk bi mu nga bari booba bari because of boy ñu dee order out moo dee bari ba pare families la gaay dee order da nga dee gis ay family order 6-7. Yes, I am fully aware of that. Even though man waaye tek na ma nag isa fi laanin jaasi ko ben tey joxuma suma jaasi bi. daf la koo jox kooku lum la dig jox la ko Ah, man de jotanguma jaasi Wallidan ben tey de. Wala diga war nañu am de. Why? ñun Okay, foofu on behalf of Campeh bi Galas dag ñoo jox jaasi pour ñu jox ko giveaway or not. one dina seetaan Dede dina waaw seetu ok it has to be a yes or no answer. Ndax amulen non benn mënuma leen a woonu damaa dem seeti kay lu fa nekk kay ma ok ñëw ñu may ko mënuma leen a dig loolu dafa okay. mën naa ko jël because of Campeh bukki la te bukki kenn du ko dig Okay, Chama dag ñoo jëndal waaw team Rhino nga jox ko non giveaway team or Rhino dina am Dede maa la ko wax hara Chama dina am daga joxe Campeh jaasi team Rhino or not. ma ne dina am Yes ñaata nga joxe. dina am ak yes lan mooy Dede waa ñaata nga joxe. non ñaata moom kay boobu noonu ñaata dina am du lii laa doon bañ teru du lii laa doon Dede bañ dama ma laajte indee fii jaasi ñun bi den jox bëgg leen ko mu leer ñun amul ñun fii la démocratie bi Asa nekk. yow ban di nga nekk léegi yow tamit foog ñu dugal la boy man Dama right dugal now supportuma team man wax naa la man Saraba FC laa bokk benn tey man no waaye xanga team Rhino dañ war a isi gaay boy te sax léegi ñu team Rhino invite neen Moustapha ñeme wuti so foog ñu ñëw foofu su ñëwee ba pare man déedéet waaye inshallah mun dañ ngaa am jënd jaasi bi non dinañ ñëw dinañ ñëw waaw Moussa gisoo suma boy yaa ngi suma beneen team member bi dinañ ñëw waaw moom tam team Rhino la waaw man de ñu team Rhino leen man maa nekk boy man right now suma team bi third division la nekk third ci division supporter la bi nga nekk man team Bakote boy yow doo no Bakote laa nekk di support because suma neighborhood la and we are growing yow noo bëri team yaa ngi BST yaa ngi waaw Bakote yaa ngi BST suma gars yaa fa nekk boy man wan naa la man fu nekk laa nekk boy fan BK West West one boy Bakote FC nga ne ma lan boy ñu ngi third division KM third division suma ndoyi ko nekk te ñun ñoo nekk di sponsor team bi but why guys it's like 10 minutes to ñaata la balaa ngeen a àgga fekk ba wàcc na ñu sante ko yàlla rek Uncle Bao 10 minutes to 1 10 minutes to 2 boy 10 minutes to 2 kon ñu ñëw wrap up boy ñu ñëw wrap up any final things to say then you wrap boy man I wouldn't say much tey xanaa ma bàyyi Galas ak Uncle Babu ñu di den I'll come live Galas okay Fallou Galas waaji maa ngi leen a dégg wala dañoo wrap up ñu ñu close affaire bi tey because I think it was a very interesting one with you guys learning more about Wallidan and other topics to was am nga space ñëw na fii nii tëjal nañu yaxi league bi yëpp we all know naka la fa demee so but anyways if you have any final things to say then go ahead Galas okay man kay fu mu nekk lu ma bëggoon a wax moom moo nekk ñu seet because I just want this conversation to grow because there are a whole lot of Gambians yi nga xam ne ni they are football lovers understand nga but they want to be part of these conversations or even if they do not want to take part in it they want to listen to divergent views understand nga because fu mu nekk man as you people already know I am a nominated councillor in BCC and we do have programs yi nga xam ne I was just looking at it because of am na ñoo xam ne yëg nañ ne tey Wallidan will be in this space on Twitter but they are not tech savvy understand nga when it comes to this social media stuff so they are not in it so we already have a project bi nga xam ne in BCC like it's over a 1.2 million euro project bi nga xam ne nii comme like it's a European Union project
that is bound to uplift the people of Banjul. And part of that project is building a hall, a studio, and especially a radio station. So come project B, it will phase out in May, and after it phases out, but I'm not utal speaker mbele boy. Don't so léegi ñu ngi seet daal because of there would be a radio bu nga xam ne Banjul la moo nekk so we will see su fekkee ne space bi su fekkee ne Campeh bi mënoon na binda formally to BCC ñu seet su fekkee ne comme suñ conversation si dañ ko waroon di ko mun a plug sax muy dem si radio bi live nga xam ne there is a possibility bi nga xam ne ni people will be listening to these conversations nga xam ne they will just tune into their radios because of ñun moom BCC ñun council yi rebel lañ and ñun dañ dee respect divergent views and especially what people find interested in because su fekkee ne Campeh bi dem na ba nekk ñu ko mun a connect si radio at the end of the day foog naa ne dina mun a am advert yi nga xam ne nii sax it can be plowed back to Gambian football maybe dina dem si player development fund or players yu dee am injury and stuff waaye daal foog naa ne it is something that we need to brainstorm loo xam ne nii mun naa juróo fii waaye tamit dafa gën a create outreach bi nga xam ne nii like the average Gambian football fan will tune into these things understand nga xam ne dafa déglu yi nga xam ne dafa nekk divergent views of people yi nga xam ne space bi du mun a continuer nag comme ay 3 to 4 hours also waaye dinañ mun a reshape programme itinéraire bi tamit ñu change ko so this programme bi mu ngi phase out in May then radio bi dina start European Union bi hand over ko BCC so this is a programme bi nga xam ne nii comme bugga naa pour ñun ñu put ko into consideration seet naka la ñoo mën a lifine because ñu expand because ko gis rek muy dem si àdduna rek dem kanam la bugga and it's gonna be part of our legacy su fekkee ne mun nañoo indi this heated debate yu ñu dee am fii nii to the doorstep of the average Gambian that doesn't have megabytes in this exorbitant place whereby internet connection is very expensive su ko defee mun noon nañ ko indi si radio so this is just an opinion bi nga xam ne foog naa ne su ma ko fi waxee comme ñun ñeet mun nañ koo seet naka la ñoo mën a yóbboo lii pour mu dem because of ñun suñ journaliste yi dañ ñu fail seen radio programme si ñoo am journaliste yi yëpp a bugg a dem AFCON ñi ñu si des dañ bugg a dem yeneen countries ak stuff so ñun we do not need a journalist we do not need a moderator that is part of the media and stuff what we need is just suñu space bi ñu connect ko to the radio and it goes like that so needuñ that personnel bi nga xam ne ni you need to be in the payroll of one person or another understand nga pour lifin so we just need this raw unfiltered nga unedited these things yi nga xam ne dafa delluwaat back to the average Gambian so lii daal foofu laa bu woon a tëjee ma bëgga pour ñu waxtaan si nga xam ne dafa nekk out of this space so ñu seet naka la moo demee you want to say something? Yeah, but to be honest, I think that is a brilliant idea. Because that is the line of thinking that we are always having. Because I said space we start it was all about Twitter, and then we start thinking, okay, maybe Twitter is not enough. Then we try to move it to Facebook, and then we try to move it to YouTube, Instagram, in our socials. So like going to the radio station, outreach, and that is the big ambition we have. Like whatever we say here, like I'm not opportunity to put the logo in whatever means that you have possible. So yeah, your love is wonderful. Your nana answer see WhatsApp Campeh group. So got we can discuss those things there more, and then yeah, we can take it from there. Al, anything to add on that? Hello, Uncle Babu. Tell by Uncle Babu now then. Uncle Babu. Anyway, I think Loom suggestion is something that is good. Man, mom, I am always in for having this at least at one point in time. The day a lot because especially Kilum don't know about Walid and Galas. I think is something that a lot of us don't know, no matter how the number of years that we conquered within the fourth division and all that sort of show. The new Japale tamit you understand history and the dynamics in which certain teams are moving.
because with prediction or with just visibility as to how things are going, you obviously know, come example Mr. Ron, that Real de Banjul is more of like you're right, they need you, and then they don't mind fan la guy tolu si league bi. But whenever there's an opportunity for you to go, you're going. That there are certain teams will definitely want you to cover the whole season with them, because they also have interest into the position that they finished at the end of the year, and then from there they decided to live in. So these are things that we also need to understand, how teams and their interest in the league, their interest in the amount of football or the number of football that they export, what mechanism are they exporting them, and then at the end of the day, what's the interest of the footballer there, and so on. Because once we understand this, it will also help other teams to also look into the dynamics that they are going. Because being a gate like it's just football wall that, I mean, we also necessarily need to build a very healthy rivalry. Um, and notwithstanding, I also love the Real de Banjul Wallidan rivalry. Daf ñu daan jaral ñun ñuy bàyyi luñ munti def dem seetaani gaare because of dañ ko tuddee ba mu ko doon, and then at the end of the day soo demee si game bi sax da nga ko fi def da nga ko fa dee fekka. Wallidan nu mu nekkatee laas sa Elis waroon na play Real de Banjul, su kenn si kotoy sax jaroon na ko mu jël $25,000 xam na ne Wallidan mu ngi poo sax mu jël ko teg ay Wallidan ñu ngi baat form sax mu jël ko teg ko ne Wallidan dafa win Real. Comme noonu la ko jaralee, noonu la gaa dee gëmloo xale yi, noonu la ko gaa dee fili and so on. And I hope their turnarounds will also come this year, like the past 3 years. Da nga dee gis Wallidan starting dafa bon, second round ni mu ñëw am na at bu ko fi gaa defoon ba win FF bi jeexal second xama third position. Last year tamit jëngu nañ trop si second round bi. So I don't know if this year loolu na leen séntu, waaye nu gaay jeexalee round bi moo bon tamit, because you cannot finish the round with you cannot finish the round with only 6 points after 14 games, after 13 games. It's 2 wins kay after 13 games is definitely a poor round. Boobu moo dafa over bon sax. So I don't know. Ba pare tamit da ngaa gis ñu gaay bokkal round bi tamit si end bi team yi greedy rek ñoo fa nekk, ñoom tam ñëpp a ngi xiif. Berkama ñu ngi nii they struggling, they have the facility, they have a lot of things that are intact. Train leen, come play, and then you go out, it's still bad with them. And then mooy loolu daal. There is another big team that is within them tamit, moom tam mu ngi struggle. So da ngaa gis ne it's definitely crazy. This new team su egg nii bëgguñ koo bàyyee gaay. TMT mu ngi ne la mu ngi fightali kaw, BST mu ngi fightali kaw, te dañ am pour face, and then they played a very game bu métti sax, just to make sure that ne comme seen second division rivalry bi ak maintenance bu gaay bugga in the fourth division also remains. So it's gonna be crazy daal for them. Waaye I hope ne comme nu mu ko waxee second round bi they will fata sompa. Jara is in, so we hope ne mu ñëw bring those physical footballers yum dee bugga, footballers yu am doole yooyu noonu yu mun a tampongante xale yi di commencé di daw gaay di score seen benn goal yi di taxaw xaar ba last minute bi gaay ref bi jeex gaay am seen 3 point, game bi jeex gaay am seen 3 point, ñu toog xaaral beneen game. Maybe style boobu na leen fee bo tamit. Why? Anyway, let's just keep having the conversation. We keep discussing. Inshallah, we'll one day be discussing about resources tamit, because every time we discuss problem ni gonna waxtaanee than resources or solutions or things that are already intact. Every time ñu waxtaan ak luñ munti waxtaan about Gambian football. Yeah, Like hopefully ne musa waxtaan benn bés ñu start di wax okay park bi pare na, abundant stadium resources, bi but pare na. we have Waaw park abundant bi pare na, resources. stadium bale pare na, xamuñ ban football lañ war a oosa because kii mu ngi Chelsea kële mu ngi Real de Madrid. Wow, Maybe exactly. we'll talk one day ñu start di waxtaanee loolu tamit. No, fuck you, egga foofu rek, inshallah, yàlla baax na. Inshallah. Rome was not built in one day, and lu nekk rek a journey of 1,000 miles Starts starts from one. exactly. So, Boy, waaye since 65 ba tey ñun suñu step bi but kañ la moo jeex. yes, Uncle Babu, lu tax because ñun léegi la maire yi at pay daan dee la dee bàyyi nga football before muy football den No, laa ne demal jànga sa buggee Wilay, because walay. we waaye believe in learning. Banjul teel nañu ew si Sun football de. maam yi sun papa yi den believe in learning is better than silver and gold. Looloo tax sports was a secondary thing, while léegi they've all seen the benefits of football and the benefit of sports in general. So léegi parents are encouraging their kids pour ñu gën a sun amee talent ñu ngi leen a gën a encourage.
But all in all, just Galas Lumko, Chama, Uncle Babu, we will discuss that behind closed Yeah, sure. doors, and then we'll find a way forward for Gambian football. But the going never stops. Didn't try to humble Busenti Fini, and definitely ñu ngi ko ñaanal yàlla gën ko aar yaagal ko fii nii, and the efforts that he's doing for him to continue what he's doing, especially giving back to the community. And to the listeners as well, thank you very much. Amulen morom, but they come out week in, week out here just to see our ideas. And it's all down to the love that we have for Gambian football and nothing else. We are not looking for positions. We are not here to impress anybody, but just all we want to see is a better Gambia, more more football talents playing in big leagues. That's all we want to see. Yeah, but thank you very much, Chama. Thanks a lot for hosting this, Uncle Babu. Thank you, Galas. Yes, I'm not disappearing, but it was good having Wallidan. We will be having some more interesting guests. As time falls on, we will try and get you some very interesting guests as well. Next week, And if you have any guests that you want to request, you can always tell us. Yeah, just get in contact. Next week, we will see how best we can. Man, my dream, the day that I will have the GFF officials, I will be the happiest person feeling. But man, communication so guys, man ni duma kabasi bo babza. Kan Bakari. Babukar will not come here. Babukar will not come here. Man ko class No, Babukar will not come here. But anyway, if anybody knows Babukar, ngamun nyuko wahal and invite to him, yeah, then why not? But yeah, thank you everyone. Chama, thank you. All of you have a good weekend ahead of you and a blessed week next week.